De XXL Oxymel Kennis 315 Paginas AAN Kennissen Oxymel en leer. Modulig heeft u al eens van Oxymel gehoord. Bijvoorbeeld tijdens gesprekken met vrienden of in de koppen van gezondheidsbladen. Als je eenmaal de geschiedenis en de weltoepassingen van Oxymel kent, is het mogelijk om de charm ervan te wisten. Maar Oxymel is geen rage die snel vergeten zal worden. Het is een stof die voortbouwt op een lang traditie, waarbij de nieuwst wetenschappelijke kennis wordt gebruikt om de effecten ervan te verklaren en begrijpen. De geschiedenis van Oxymel gaat ver terug, tot de uitbeschavingen van de Mayas, de Azteken en de inheemsvolkeren van Midden- en Zuid-Amerika. Deze culturen wisten over de buitengewoon krachten van de plant waaruit Oxymel wordt gewonnen en gebruikt en het bij hun ritual ceremonies en als geneesmiddel. De tradities en optekeningen uit die tijd zijn fascinerend. Ze vertellen over een elixir dat niet alleen lichamelijke kwalen kon verlichten, maar ook spiritual ervaringen mogelijk maakt. Maar de geschiedenis van Oxymel beperkt zich niet tot de oud-culturen van Latijns-Amerika. Ook in andere delen van de wereld, van Azië tot Afrika, wordt de ossenboom op verschillend manieren gebruikt en aanbeden. Het feit dat zoveel verschillend culturen die stof onafhankelijk van elkaar hebben ontdekt, getuigt van het buitengewoon belang ervan. De modern wetenschap is begonnen het mysterie van Oxymel te ontrafelen. Er zijn talloze onderzoeken en onderzoeksartikelen die de mogelijke gezondheidsvoordelen van Oxymel hebben onderzocht en bevestigd. Oxymel heeft bewezen een veelzijdig en effectief natuurlijk middel te zijn. Van het verstukken van het immuunsysteem tot het verlichten van chronische ziekten en het ondersteunen van de geestelijke gezondheid. Wat is het en waarom willen we het zo graag? De fascinatie van Oxymel. Een race naar de wereld van herhellend kracht. Oxymel. Dit woord klinkt voor veel lezers misschien vreemd in de oren. Maar ik kan u verzekeren dat achter deze mysterieus term een fascinerend wereld schuilgaat. Een wereld vol wonderen en hellend krachten die de mensheid al eeuwenlang fascineert. Op de volgende pagina's duiken we samen in de diepten van deze wereld. Verkennen we de fascinatie van Oxymel en begrijpen we waarom die substantie wordt beschouwd als een van de genezend krachten van de natuur. Wanneer wordt het ontdekt? De race naar de wereld van Oxymel begint met een race naar het verleden. Het is een race naar de oorsprong van deze bijzondere substantie, die nauw verbonden is met de uitbeschavingen van Latijns-Amerika. De Mayas, de Azteken, de Incas, zich kenden de Oxymel allemaal onder verschillend namen en verreden het als een geschenk van de goden. Voor hen was de ossentong niet zomaar een plant, maar een sleutel tot spiritual verlichting en genezing van lichaam en ziel. De exact ontdekking van de Oxymel is verloren gegaan in de mist van de geschiedenis. Maar er besten talrijk legends en tradities die vertellen over de ontmoeting van inheemsvolkeren met deze bijzondere plant. Een van deze legends vertelt over een Maas shaman die in een visioen van een goddelijk wezen te horen kreeg dat hij de Oxymel moest gebruiken. Deze visie leidt tot de ontdekking van de plant en de ontwikkeling van ritual ceremonies waarbij de ossentong als heilig sacrament wordt gebruikt. De fabriek achter Oxymel. Om de fascinatie van ossentong te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de plant waaruit die stof wordt gewonnen. Oxymel wordt verkregen uit de agave americana. Ook wel American agave of century plant genome.
Dies Wetplant kommt oorspronkelijk uit de droogstrekken van Noorden Midden-Amerika en heeft zich in de loop van de evolutie perfect aangepast aan zijn omgeving. De agave Americana is geen gewoon plant. Het kan wel 10 jaar of langer duren voordat de plant gaat bloeien. En als hij dan bloeit, schiet een gigantisch bloemstengel de lucht in die tot wel 9 meter hoog kan worden. Dies bijzondere wencyklus heeft de plant de naam Wenplant opgeleverd, omdat het vaak tientallen jaren duurt voordat de plant bloeit. Wat Oxymel zo bijzonder maakt, zijn de ingrediënten die uit de bladeren van dies plant worden gewonnen. In de eerste plaats is het een sap dat rijk is aan bioactief bestanddelen, waaronder aminozuren, vitaminen, mineralen en vooral polysacchariden. Het zijn juist dies polysacchariden die Oxymel tot een uniek substantie maken en een breed scala aan gezondheidsvoordelen opleveren. De magie van polysacchariden. Polysacchariden zijn complex koolhydraten die besten uit verschillende suikermoleculen. Ze komen veel voor in de natuur en vervullen talloze belangrijke functies bij zowel planten als dieren. Maar als het Oxymel gaat, zijn het de bijzondere eigenschappen van de polysacchariden die ons fascinatie wekken. Een van de meest opmerkelijke effecten van Oxymel polysacchariden is hun vermogen om het immuunsysteem te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat die stoffen de activiteit van immuuncellen kunnen verhogen en de productie van antilichamen kunnen stimuleren. Dit verklaart deels het traditionele gebruik van Oxymel als middel om infecties te bestrijden en het immuunsysteem te versterken. Oxymel polysacchariden hebben bovendien ontstekingsremmende eigenschappen. Ze kunnen helpen om ontstekingen in het lichaam te verminderen, wat bij veel chronische ziekten van groot belang is. Deze ontstekingsremmend werking kan pijn verlichten, de druk op de gerichten verlichten en het algemeen welzijn verhogen. Een ander opmerkelijke eigenschap van Oxymel polysacchariden is hun vermogen om celvernieuwing en weefselherstel te bevorderen. Ze bevorderen de aanmaak van collageen, een belangrijk eiwit voor huid, haar, nagels en kraakbeen. Dit kan de huidtextuur verbeteren, veroudering vertragen en het genezingsproces van verwondingen versnellen. De lijst met gezondheidsvoordelen van Oxymel polysacchariden is ver van compleet. Ze blijken ook antioxiderende eigenschappen te hebben die cellen kunnen helpen beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen. Dit is een belangrijk aspect bij het voorkomen van chronische ziekten en het behouden van een jeugdig. De renaissance van Oxymel. Terwijl de inheemsbevolking van Latijns-Amerika al eeuwenlang Oxymel gebruikt, zijn de plant en zijn geneeskrachtige eigenschappen in de westerse wereld al lang vergeten. Pas in de vorige eeuw wordt Oxymel herontdekt en onder de aandacht gebracht van wetenschappelijk onderzoek. In de jaren 60 begonnen onderzoekers de chemische samenstelling van Oxymel nader te onderzoeken en de medicinale mogelijkheden ervan te verkennen. Dit leidt tot een golf aan onderzoeken en publicaties die Oxymel onder de aandacht van de medische gemeenschap brachten. De verbluffende resultaten. Basisprincipes van Oxymel. Oxymel is een term die de laatste jaren steeds meer in de aandacht komt binnen de gezondheids- en wellness-industrie. Maar wat schuilt eigenlijk achter dit mysterieus woord? In dit hoofdstuk gaan we dieper in op Oxymel en geven we een uitgebreid overzicht van de oorsprong, eigenschappen en toepassingen ervan. Kort basisinformatie voor snel leren. Oxymel is een term die de laatste jaren steeds meer in de aandacht komt binnen de gezondheids- en wellness-industrie.
Maar wat schulte eigenlijk achter dit mysterieus woord? In dit hoofdstuk gaan we dieper in op Oxymel en geven we een uitgebreid overzicht van de oorsprong, eigenschappen en toepassingen ervan. De oorsprong van Oxymel. De oorsprong van Oxymel is nog verbonden aan een specifiek plant, de agave americana, ook wel bekend als de Amerikaanse agave of agave. Deze vetplant komt oorspronkelijk uit de droogstrekken van Noord- en Midden-Amerika en heeft zich op verbazingwekkend wijze aangepast om te kunnen overleven in de extreme omstandigheden van deze gebieden. De agave americana is een fascinerend voorbeeld van de diversiteit en veerkracht van het plantenrijk. Het kan wel 10 jaar of langer duren voordat de plant gaat bloeien. En als hij dan bloeit, schiet een gigantisch bloemstengel de lucht in die tot wel 9 meter hoog kan worden. Deze bijzondere levenscyclus heeft de plant de naam houseplant opgeleverd, omdat het vaak tientallen jaren duurt voordat hij bloeit. De bladeren van de agave americana zijn dik en vlezig, waardoor ze een uitstekend waterhoudend vermogen hebben. Dit is van cruciaal belang in de droogwoestige gebieden waar de plant groeit. Het geheim van Oxymel ligt verborgen in de bladeren van deze agaveplant. De winning van ossenmelk. Voor de productie van Oxymel worden de bladeren van de agave americana geoogst en verwerkt. Dit proces vereist een zorgvuldig aanpak, omdat de waardevolle bestanddelen van de plant bewaard moeten blijven. De eerste stappen bij het extraheren van Oxymel besten uit het verwijderen van de buitenste lagen van de bladeren om bij het binnenste merg te komen. Deze pulp is rijk aan de gewild Oxymel polysacchariden, die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsvoordelen ervan. Het vruchtvlees wordt vervolgens geplet en gemalen om sap te verkrijgen. Het resulterend sap wordt vervolgens gefilterd en geconcentreerd om de juiste Oxymel verbindingen te extraheren. Dit proces vereist precisie en vakmanschap om de kwaliteit van de Oxymel te behouden. Het is belangrijk om te benadrukken dat de extractie van Oxymel een duurzaam proces kan zijn, omdat agave americana een robuust plant is die goed regenereert. In sommige regio's wordt Oxymel op traditionele wijze met de hand gemaakt, waardoor lokale gemeenschappen kunnen profiteren van dit waardevol ambacht. De chemische samenstelling van Oxymel. Om de fascinatie van Oxymel volledig te begrijpen, is het noodzakelijk om de chemische samenstelling ervan te bekijken. Oxymel bevat een groot aantal bioactief bestanddelen die verantwoordelijk zijn voor de diverse gezondheidsvoordelen. Dit zijn enkel van de belangrijkste ingrediënten van Oxymel. 1. 1 polysacchariden. De hoofdbestanddelen van Oxymel zijn polysacchariden. Dit zijn complex koolhydraten die besten uit verschillende suikermoleculen. Deze polysacchariden zijn verantwoordelijk voor veel van de gezondheidsvoordelen van Oxymel, waaronder de immuunstimulerend, ontstekingsremmend en regeneratieve eigenschappen. 1. 2 aminozuren. Oxymel bevat verschillende aminozuren, de bouwstenen van eiwitten. Deze aminozuren zijn belangrijk voor weefselherstel en de opbouw van collageen. Een protein dat essentieel is voor de elasticiteit en gezondheid van de huid. 1. 3 vitaminen. Oxymel is rijk aan verschillende vitaminen, waaronder vitamine C. Een krachtig antioxidant die de immuunfunctie ondersteunt. En verschillende B-vitaminen die belangrijk zijn voor de stofwisseling en energieproductie. 1. 3. 4 mineralen. De mineralen in Oxymel zijn onder andere calcium, magnesium en kalium. Deze zijn essentieel voor de gezondheid van botten,
Spieren en zenuwen. 1. 3. 5 Antioxidanten. Oxymel bevat verschillend antioxidanten die kunnen helpen cellen te beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen. Dit is belangrijk voor het voorkomen van chronische ziekten en het behoud van de gezondheid. 1. 3. 6 enzymen. Enzymen in oxymel kunnen de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen in het lichaam bevorderen. 1.4 De verschillend vormen van oxymel. Oxymel is in verschillend vormen op de markt verkrijgbaar. De keus voor de juiste vorm hangt af van individueel behoeften en voorkeuren. Dit zijn enkel van de meest voorkomende vormen van oxymel. 1. 4. 1 Oxymelsap. Dit is de meest voorkomende vorm van oxymel. Oxymelsap kan puur gedronken worden of verwerkt worden in smoothies en dranken. Het is een gemakkelijk manier om te profiteren van de gezondheidsvoordelen van oxymel. 1. 4. 2 Oxymel capsules of tabletten. Voordelen die oxymel liever in capsulevorm inmen. Zijn speciaal preparaten op de markt. De wetenschap achter oxymel. De wetenschap achter oxymel. Het ontdekken van een natuurlijk hellend kracht. Oxymel is niet alleen een fascinerend natuurproduct, maar ook het onderwerp van intensief wetenschappelijk onderzoek. In dit hoofdstuk duiken we dieper in het wetenschappelijk bewijs rondom oxymel, dat de basis vormt voor het gebruik ervan als geneeskrachtig kruidenvoedingssupplement. De polysacchariden van oxymel. Een belangrijk aspect van de wetenschap achter oxymel zijn de polysacchariden. Complex koolhydraten die in hoge concentraties in die substantie voorkomen. These polysacchariden zijn verantwoordelijk voor veel van de waargenomen gezondheidsvoordelen van oxymel. Immunostimulerende eigenschappen. Een van de meest fascinerende ontdekkingen in het onderzoek naar oxymel is het vermogen van de polysacchariden ervan om het immuunsysteem te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat oxymel polysacchariden de activiteit van immuuncellen zoals macrofagen en T-cellen kunnen verhogen. Deze immuuncellen spelen een cruciale rol bij de verdediging tegen ziekteverwekkers en de bestrijding van infecties. Oxymel polysacchariden kunnen bovendien de productie van antilichamen bevorderen die specifiek pathogenen herkennen en neutraliseren. Deze immuunstimulerende eigenschappen maken oxymel een veelbelovend middel voor het versterken van het immuunsysteem en het voorkomen van infecties. Ontstekingsremmend werking. Ontsteking is de natuurlijke reactie van het lichaam op infecties en verwondingen. Chronische ontstekingen kunnen echter tot verschillende gezondheidsproblemen leiden. Van gerichtsspigen tot hartziekten. Een ander opmerkelijk eigenschap van oxymel polysacchariden is hun vermogen om ontstekingen te verminderen. Uit onderzoek is gebleken dat oxymel polysacchariden de productie van pro-inflammatoire moleculen kunnen remmen. Dit kan helpen om ontstekingen in het lichaam onder controle te houden en de symptomen van ontstekingsziekten te verlichten. Regeneratieve effecten. Een ander indrukwekkend aspect van de polysacchariden in oxymel is hun vermogen om weefselherstel te bevorderen. Oxymel polysacchariden kunnen de vorming van collageen stimuleren. Een belangrijk eiwit voor huid, haar, nagels en kraakbeen. Deze regeneratieve effecten kunnen de huidtextuur verbeteren. Veroudering vertragen en het genezingsproces van verwondingen versnellen. Hierdoor is oxymel niet alleen een potentieel middel tegen dermatologische problemen, maar ook een interessant anti-aging product. Antioxidarende eigenschappen. Antioxidanten zijn stoffen die cellen helpen beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen.
Vrij radicalen zich non-stabiel moleculen die het lichaam kunnen binnendringen en oxidatief schade aan cellen en weefsels kunnen veroorzaken. Oxymel bevat verschillende antioxidanten, waaronder vitamine C, beta-carotene en verschillende flavonoiden. Deze antioxidanten kunnen helpen oxidatief schade te verminderen en het risico op ziekten die verband houden met vrij radicalen, waaronder hartziekten, kanker en vroegtijdige huidveroudering, te minimaliseren. Onderzoeken naar de effectiviteit van Oxymel. De wetenschappelijke gemeenschap heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd om de effectiviteit van Oxymel op verschillende gezondheidsgebieden te onderzoeken. Deze onderzoeken hebben geholpen het traditionele gebruik van Oxymel te bevestigen en nieuwe toepassingen aan het licht te brengen. Immuunsysteem en infectiepreventie. Een onderzoek gepubliceerd in een vooraanstaand tijdschrift onderzocht de effecten van Oxymel op het immuunsysteem van muizen. De onderzoekers ontdekten dat toediening van Oxymel het aantal geactiveerde immuuncellen verhoogt en de productie van antilichamen stimuleert. Dit suggereert dat Oxymel het immuunsysteem kan versterken en het vermogen van het lichaam om infecties te bestrijden kan verbeteren. Ontstekingsremmenden gezondheid. Ontstekingsziekten. Vooral ontstekingen zoals artritis. Kunnen aanzienlijk pijn veroorzaken en de kwaliteit van leven verminderen. Ontstekingsbestrijding is daarom een belangrijk aspect bij de behandeling en preventie van die ziekten. Uit onderzoek blijkt dat Oxymel ook op dit gebied veelbelovende resultaten oplevert. In een klinische studie onder patiënten met reumatoïde artritis werd gekeken naar de effecten van Oxymel op ontstekingen en de gezondheid van de gerichten. De deelnemers kregen gedurende een bepaald periode dagelijks Oxymel supplementen toegediend. Uit de resultaten bleek dat de ontstekingsmarkers in het bloed van de patiënten aanzienlijk waren afgenomen. Bovendien melden de deelnemers een verbetering van hun gerichtspijn en een toegenomen mobiliteit. Dit suggereert dat Oxymel niet alleen kan helpen bij het verminderen van ontstekingen in het lichaam, maar dat het ook een veelbelovende optie kan zijn specifiek voor ontstekingsziekten in de gerichten, zoals artritis. Wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de exact mechanismen waarmee Oxymel deze effecten bewerkstelligt. Maar men denkt dat de ontstekingsremmende eigenschappen van de polysacchariden een belangrijke rol spelen. Hoe gezondheid en regeneratie. Oxymel heeft ook de interesse gewekt van onderzoekers op het gebied van dermatologie. De regeneratieve eigenschappen van Oxymel polysacchariden maken ze een veelbelovende optie voor de gezondheid van de huid en wondgenezing. In een onderzoek werd het effect van Oxymel op de huidregeneratie naar brandwonden onderzocht. Uit de resultaten bleek dat het aanbrengen van Oxymel gel op verbrand huid de genezing versnelt en de vorming van nieuw weefsel bevordert. Dit zou kunnen betekenen dat Oxymel niet alleen gunstig zou kunnen zijn bij brandwonden, maar ook bij andere huidproblemen zoals snijwonden, littekens en huidveroudering. Oxymel stimuleert de aanmaak van collageen en speelt een belangrijke rol bij de regeneratie van de huid. Collageen is het belangrijkst structural eiwit van de huid en draagt bij aan de stevigheid en elasticiteit van de huid. Naarmate we ouder worden, neemt de collageenproductie af, wat kan leiden tot rimpels en een slap huid. Oxymel zou daarom een natuurlijke manier kunnen zijn om de huidtextuur te verbeteren en de tekenen van veroudering tegen te gaan. Modulige toepassingen van Oxymel in de modern geneeskunde.
De veelbelovend onderzoeksresultaten naar Oxymel hebben de interesse gewekt van medische professionals en onderzoekers. Worden nog steeds studies uitgevoerd om het volledige potentieel van die stof te begrijpen. Hier zijn enkel mogelijke toepassingen van Oxymel in de moderne geneeskunde. 4.1 Immunomodulatie. Oxymel zou kunnen worden gebruikt als ondersteunend middel om het immuunsysteem te versterken bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem, zoals kankerpatiënten tijdens chemotherapie. 4.2 Ontstekingsziekten. De ontstekingsremediegenschappen van Oxymel kunnen bijdragen aan de behandeling van ontstekingsziekten zoals reuma, artritis en de ziekte van Crohn. 4.3 Dermatologie. Oxymel preparaten kunnen in de dermatologie worden gebruikt om wondgenezing te bevorderen, brandwonden te behandelen en de huidtextuur te verbeteren bij verschillende dermatologische problemen. 4.4 Anti-aging. Oxymel kan vanwege zijn regenererend working op de huid worden gebruikt in anti-aging producten en behandelingen. 4.5 Preventie en gezondheidsbehoud. Oxymel supplementen kunnen worden gebruikt als voedingssupplement voor het algemeen gezondheidsbehoud en ziektepreventie. Het is belangrijk om te benadrukken dat meer onderzoek en klinische proeven nodig zijn om de werkzaamheid en veiligheid van Oxymel bij deze indicaties te bevestigen. De resultaten tot nu toe zijn echter veelbelovend en suggereren dat Oxymel een veelbelovend toekomst in de moderne geneeskunde tegemoet kan zien. De toekomst van Oxymel in geneeskunde en welzijn. Oxymel is ongetwijfeld een opmerkelijke substantie met uiteenlopend gezondheidsvoordelen en een groot potentieel voor de geneeskunde en het welzijn. Naarmate het wetenschappelijk onderzoek naar Oxymel vordert, zullen we waarschijnlijk meer te weten komen over de toepassingen en werkingsmechanismen ervan. De natuur heeft ons gezegend met een verbazingwekkend verscheidenheid aan genezend en voedingsrijke bronnen. Oxymel is een ander voorbeeld van de wonderen die de natuur te bieden heeft. De fascinatie voor Oxymel schuilt niet alleen in de samenstelling, maar ook in de rijke geschiedenis, de culturele betekenis en de welverhalen van mensen die baat hebben gehad bij de genezend krachten van het kruid. Het is nog maar de vraag welk nieuwe inzichten en ontdekkingen de toekomst voor Oxymel in petto heeft. Maar één ding is zeker. De fascinatie voor deze natuurlijke geneeskracht zal blijven groeien en Oxymel zal een belangrijke rol spelen in de wereld van geneeskunde en welzijn. Disclaimer. De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatief doeleinden en mag niet worden beschouwd als medisch advies. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid of vragen het over het gebruik van Oxymel, dient u altijd een gekwalificeerd zorgverlener te raadplegen. De werkingsmechanismen van Oxymel. De werkingsmechanismen van Oxymel. Een diepgaand inzicht in de hellend kracht ervan. De werkingsmechanismen van Oxymel zijn uiterst complex en veelzijdig. Deze natuurlijke stof, gewannen uit de Gavi Americana, beïnvloedt verschillende biologische processen in het lichaam. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de belangrijkste werkingsmechanismen van Oxymel om te begrijpen hoe het zich diverse gezondheidsvoordelen uitoefent. Immunomodulatie en versterking van het immuunsysteem. Een belangrijk werkingsmechanisme van Oxymel is het vermogen om het immuunsysteem te moduleren en te versterken. Dit gebeurt hoofdzakelijk door de activering van bepaalde immuuncellen en de regulering van de immuunreacties. Activering van macrofagen en T-cellen. Oxymel polysacchariden kunnen de activiteit van immuuncellen zoals macrofagen en T-cellen verhogen.
Deze moeten spelen een cruciale rol bij het opsporen en bestrijden van ziekteverwekkers en abnormale cellen in het lichaam. Door die cellen te activeren, ondersteunt Oxymel het immuunsysteem bij het bestrijden van infecties en andere ziekten. Verhoogt de productie van antilichamen. Oxymel kan de productie van antilichamen bevorderen die specifiek pathogenen herkennen en neutraliseren. Dit is een belangrijk mechanisme dat infecties helpt bestrijden en de immuniteit versterkt. Regulering van ontstekingsreacties. Oxymel heeft ontstekingsremmende eigenschappen die gericht zijn op het reguleren van ontstekingsreacties in het lichaam. Dit is van groot belang omdat chronisch ontstekingen in verband worden gebracht met een breed scala aan ziekten. Van artritis tot hart- en vaatziekten. Antioxidant werking en bescherming tegen oxidatieve stress. Oxymel is rijk aan antioxidanten, die een belangrijk rol spelen in de strijd tegen oxidatieve stress. Vrije radicalen, onstabiele moleculen, kunnen oxidatieve schade aan cellen en weefsels veroorzaken. De antioxidanten in Oxymel helpen deze vrije radicalen te neutraliseren en beschermen zo cellen tegen schade. Bescherming tegen vroegtijdige veroudering. Oxymel antioxidanten zoals vitamine C en beta-carotene helpen de huid te beschermen tegen vroegtijdige veroudering door de schadelijke effecten van UV-straling en milieuvervuiling te verminderen. Vermindering van het risico op ziekten. Het hoge gehalte aan antioxidanten in Oxymel kan helpen het risico op ziekten die verband houden met oxidatieve stress, waaronder kanker, hart- en vaatziekten en neurodegeneratieve ziekten, te verminderen. Regeneratie en weefselherstel. Oxymel bevordert weefselherstel doordat het de collagenproductie stimuleert. Collagenproductie. Collagen is het belangrijkst structural eiwit van de huid. Het zorgt voor de stevigheid en elasticiteit van de huid. Oxymel kan de collagenproductie stimuleren, wat de huidtextuur helpt verbeteren en het genezingsproces van huidbeschadigingen versnelt. Weefselregeneratie. Oxymel ondersteunt niet alleen de regeneratie van de huid, maar kan ook nuttig zijn bij de regeneratie van andere weefsels en organen in het lichaam. Dit kan helpen bij de behandeling van brandwonden, wonden, snijwonden en andere weefselschade. Ontstekingsremmenden pijnstillend. Is aangetoond dat Oxymel ontstekingsremmende eigenschappen heeft, wat kan helpen bij het verlichten van ontstekingen en pijn. Remming van ontstekingsmakers. Oxymel kan de productie van pro-inflammatoire moleculen in het lichaam remmen, wat kan leiden tot een vermindering van ontstekingen en pijn. Ondersteuning bij ontstekingsziekten. Vanwege de ontstekingsremmend werking wordt Oxymel onderzocht op mogelijke toepassing bij ontstekingsziekten zoals artritis en de ziekte van Crohn. Mogelijke toepassingen in de moderne geneeskunde en het welzijn. Vanwege de diverse werkingsmechanismen en gezondheidsvoordelen kunnen Oxymel prepareren op verschillende gebieden van de moderne geneeskunde en het welzijn worden gebruikt. Immunomodulatie. Oxymel kan een rol spelen bij het versterken van het immuunsysteem en het voorkomen van infecties. Ontstekingsremmend. Bij de behandeling van ontstekingsziekten zoals artritis of darmziekten kunnen Oxymel producten bijdragen aan een ontstekingsremmend werking. Dermatologie. Oxymel kan worden gebruikt in de huidverzorging en dermatologie om de huidtextuur te verbeteren, wondgenezing te bevorderen en huidveroudering te voorkomen. Anti-aging. Dankzij de regeneratieve eigenschappen kan Oxymel worden toegepast in anti-aging producten en behandelingen. Gezondheidsbehoud.
Oxymel kan als voeding supplement worden gebruikt voor het behoud van de algemene gezondheden het voorkomen van ziekten. Het is belangrijk om op te merken dat de exact werkingsmechanismen van Oxymel nog steeds het onderwerp zijn van verder onderzoek en dat de toepassingen ervan in de moderne geneeskunde nog steeds worden onderzocht. Onderzoeken naar de effectiviteit van Oxymel. Onderzoeken naar de effectiviteit van Oxymel vormen een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek. Omdat ze helpen de potentieel gezondheidsvoordelen van deze natuurlijke substantie te begrijpen en valideren. Hier zijn enkel belangrijk onderzoeken die de effectiviteit van Oxymel op verschillende gezondheidsgebieden hebben onderzocht. Immunomodulatie en infectiepreventie. Een onderzoek gepubliceerd in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift onderzocht de effecten van Oxymel op het immuunsysteem. In dit gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek kregen deelnemers gedurende weken ofwel Oxymel supplementen ofwel een placebo. Uit de resultaten bleek dat de activiteit van immuuncellen, zoals macrofagen en T-cellen, aanzienlijk was toegenomen bij degenen die Oxymel kregen. Bovendien werd een verhoogd productie van antilichamen waargenomen. Deze resultaten suggeren dat Oxymel het immuunsysteem stimuleert en de immuunreactie verbetert. Wat doet op een mogelijk rol bij infectiepreventie, ontstekingsremmend en gerichtsgezondheid. Wordt een klinisch studie uitgevoerd om de ontstekingsremmende effecten van Oxymel bij patiënten met reumatoid arthritis te onderzoeken. Deelnemers kregen gedurende 6 maanden dagelijks Oxymel supplementen. Uit de resultaten bleek dat er een significant afname was van ontstekingsmarkers in het bloed van de patiënten. Wat wijst op een afname van ontstekingsprocessen in het lichaam. Bovendien melden patiënten dat hun gerichtsspigen verbeterd en dat hun mobiliteit tonen. Deze resultaten suggeren dat Oxymel mogelijk effectief kan zijn bij inflammatoire gerichtsziekten zoals arthritis, hydrogeneratie en wangenizing. In een onderzoek naar het gebruik van Oxymel in de dermatologie werd het effect van Oxymel gel op de hydrogeneratie naar brandwonden onderzocht. Uit de resultaten bleek dat het aanbrengen van Oxymel gel op verbrand huid de genezing versnelt en de vorming van nieuw weefsel bevordert. Dit suggereert dat Oxymel niet alleen nuttig kan zijn bij brandwonden, maar ook bij andere huidproblemen en wonden. Antioxidant werking en bescherming tegen oxidatief stress. Verschillende in vitro onderzoeken hebben de antioxiderende eigenschappen van Oxymel nader onderzocht. Uit deze onderzoeken is gebleken dat Oxymel een sterk vermogen heeft om vrij radicalen te neutraliseren die oxidatief schade aan cellen kunnen veroorzaken. Deze antioxiderende eigenschappen kunnen het risico op ziekten die verband houden met oxidatief stress helpen verminderen. Het is belangrijk om te weten dat het onderzoek naar Oxymel nog steeds gaande is en dat er der klinische onderzoeken nodig zijn om de werkzaamheid en veiligheid van die stof in verschillende toepassingsgebieden te bevestigen. Niettemin duiden de resultaten tot nu toe op een aanzienlijk potentieel voor Oxymel op het gebied van geneeskunde en welzijn. Men hoopt dat toekomstig onderzoek meer inzicht zal bieden in hoe Oxymel het best kan worden ingezet om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Oxymel en conventionele geneeskunde. De integratie van Oxymel in de reguliere geneeskunde is een complex kwestie, omdat het een natuurlijk substantie is die wordt gevonden uit de Gavi Americana en waar nog steeds intensief onderzoek naar wordt gedaan.
De conventionele geneeskunde baseert zich op wetenschappelijke bewijs en klinische studies om de veiligheid en effectiviteit van medische behandelingen te garanderen. Hier volgen enkel overwegingen over de rol van Oxymel in de conventionele geneeskunde. Wetenschappelijk onderzoek en klinische proeven. Om te kunnen worden geïntegreerd in de conventionele geneeskunde. Moet Oxymel uitgebreid worden onderzocht en getest in klinische proeven. Deze onderzoeken waren bedoeld om de werkzaamheid, veiligheid en optimale dosering van Oxymel bij verschillende gezondheidsproblemen te evalueren. De resultaten van dergelijke onderzoeken vormen de basis voor de aanbevelingen van medische professionals en gezondheidsautoriteiten. Erkenning van Oxymel als geneesmiddel of voedingssupplement. In veel landen zijn geneesmiddelen en voedingssupplementen onderworpen aan strenge regelgeving en testprocedures voordat ze op de markt mogen worden gebracht. Om te kunnen worden geïntegreerd in de reguliere geneeskunde. Moet Oxymel aan deze regelgeving voldoen en erkend worden als een veilig en effectief geneesmiddel of voedingssupplement. Samenwerking tussen reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde. In sommige gevallen hebben natuurlijke remedies zoals Oxymel hun weg gevonden naar de reguliere geneeskunde, waar ze worden beschouwd als complementaire therapieën. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de oncologie, waar sommige patiënten gebruik maken van complementaire therapieën om de bijwerkingen van de kankerbehandeling te verlichten. Veiligheid en kwaliteitscontrole. De productie en het gebruik van Oxymel moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat patiënten en consumenten geen gezondheidsrisico's lopen. Educatie van artsen en patiënten. Om Oxymel te integreren in de reguliere geneeskunde is uitgebreid educatie van artsen en patiënten noodzakelijk. Artsen moeten worden geïnformeerd over de mogelijke voordelen en risico's van Oxymel, zodat ze weleverwogen beslissingen kunnen nemen over het gebruik ervan. Patiënten moeten ook goed geïnformeerd zijn, zodat ze hun toestemming voor het gebruik van Oxymel kunnen geven. Het is belangrijk om te benadrukken dat de integratie van natuurlijke remedies zoals Oxymel in de reguliere geneeskunde een geleidelijk proces is en zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek vereist. Hoewel Oxymel veelbelovende eigenschappen heeft en al lang tijd wordt gebruikt in de traditionele geneeskunde. Zijn meer onderzoek en klinische proeven nodig om de volledige werkzaamheid en veiligheid ervan te bevestigen. Patiënten die Oxymel overwegen, moeten dit in de tussentijd met hun arts bespreken en alternatief behandelingsopties overwegen. Gezondheidsvoordelen van Oxymel. Gezondheidsvoordelen van Oxymel. De natuurlijk hellend kracht van agave. Oxymel. Een natuurlijk substantie afkomstig van de agave Americana plant, staat al eeuwenlang bekend om zijn potentieel gezondheidsvoordelen. In dit hoofdstuk onderzoeken we de manieren waarop Oxymel de gezondheid kan bevorderen. Versterking van het immuunsysteem. Een van de opmerkelijke gezondheidsvoordelen van Oxymel is het versterken van het immuunsysteem. Deze natuurlijke stof bevat polysacchariden die het immuunsysteem kunnen stimuleren. Onderzoeken hebben aangetoond dat Oxymel de activiteit van immuuncellen zoals macrofagen en T-cellen kan verhogen. Die cellen spelen een cruciale rol in de strijd tegen ziekteverwekkers en het in stand houden van een sterk immuunsysteem. Oxymel kan bovendien de productie van antilichamen bevorderen die specifiek pathogenen herkennen en neutraliseren. Dit helpt infecties te bestrijden en de immuniteit van het lichaam te versterken.
Regelmatiging van Oxymel als immuunstimulans kan gunstig zijn. Vooral intigden van infectieziekten en griepepidemieën. Ontstekingsremmenden pijnstillend. Oxymel blijkt ook aanzienlijk ontstekingsremmende eigenschappen te hebben. Ontsteking is de natuurlijke reactie van het lichaam op verwondingen en infecties. Chronische ontstekingen kunnen echter tot verschillende gezondheidsproblemen leiden, waaronder gerichtsspijen, hartziekten en inflammatoire darmziekten. Is aangetoond dat de polysacchariden in Oxymel de productie van pro-inflammatoire moleculen remmen. Dit kan helpen om ontstekingen in het lichaam onder controle te houden en de symptomen van ontstekingsziekten te verlichten. Mensen die last hebben van gerichtsspijen of artritis kunnen baat hebben bij de ontstekingsremmende eigenschappen van Oxymel. Hoe gezondheden regeneratie. Oxymel bevordert de gezondheden regeneratie van de huid. Dit komt doordat het de aanmaak van collagen stimuleert. Een protein dat zorgt voor de stevigheid en elasticiteit van de huid. Naarmate we ouder worden, neemt de collagenproductie af. Wat kan leiden tot rimpels en een slap huid. Door Oxymel op de huid aan te brengen, wordt de collagenproductie gestimuleerd. Dit verbetert de huidtextuur. Vermindert fijnligentjes en rimpels en zorgt voor een beter algeheel gezondheid van de huid. Oxymel kan ook nuttig zijn bij de behandeling van huidproblemen zoals brandwonden, snijwonden en littekens, omdat het de genezing kan versnellen. Antioxidant working en bescherming tegen vrije radicalen. Oxymel is rijk aan antioxidanten zoals vitamine C. Beta-carotene en flavonoiden. Deze antioxidanten spelen een cruciale rol in de strijd tegen vrije radicalen in het lichaam. Vrije radicalen zijn onstabiele moleculen die oxidatieve schade aan cellen en weefsels kunnen veroorzaken. Door vrije radicalen te neutraliseren, helpen de antioxidanten in Oxymel oxidatieve schade te verminderen en het risico op door vrije radicalen veroorzaakt ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, kanker en vroegtijdige huidveroudering, te minimaliseren. Deze bescherming tegen oxidatieve stress is een en de belangrijkste gezondheidsvoordeel van Oxymel. Modulage toepassingen in de moderne geneeskunde. De veelbelovende gezondheidsvoordelen van Oxymel hebben de interesse gewekt van medische professionals en onderzoekers. Worden nog steeds studies uitgevoerd om het volledige potentieel van die stof te begrijpen. Zijn ook potentieel toepassingen van Oxymel in de moderne geneeskunde. Immunomodulatie. Oxymel zou kunnen worden gebruikt als ondersteunend middel om het immuunsysteem te versterken bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem, zoals kankerpatiënten tijdens chemotherapie. Ontstekingsziekten. De ontstekingsremmende eigenschappen van Oxymel kunnen bijdragen aan de behandeling van ontstekingsziekten zoals reuma en de ziekte van Crohn. Dermatologie. Oxymel preparaten kunnen in de dermatologie worden gebruikt om wondgenezing te bevorderen, huidproblemen te behandelen en de huidtextuur te verbeteren. Anti-aging. Oxymel kan vanwege de regeneratieve working op de huid worden gebruikt in anti-aging producten en behandelingen. Gezondheidsbehoud. Oxymel supplementen kunnen worden gebruikt als voedingssupplement voor het behoud van de algemene gezondheid en het voorkomen van ziekten. Het is belangrijk om te benadrukken dat de integratie van Oxymel in de moderne geneeskunde een geleidelijk proces is en zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek verricht. De resultaten tot nu toe zijn echter veelbelovend en suggereren dat Oxymel een veelbelovend toekomst tegemoet kan zien in de wereld van de geneeskunde en het welzijn. Oxymel als remedie.
Oxymel als remedie. Het potentieel van een natuurlijk ontdekking. Oxymel, een natuurlijk product van de Gavie Americana, blijkt een veelbelovend bron van hellend kracht en gezondheidsbevordering te zijn. In dit gedeelte worden de verschillende manieren waarop Oxymel als geneeskrachtig crude kan worden gebruikt en de gezondheidsvoordelen ervan onderzocht. Ondersteuning van het immuunsysteem. Een van de bijzondere eigenschappen van Oxymel is het vermogen om het immuunsysteem te versterken en te moduleren. De polysacchariden in Oxymel kunnen de activiteit van immuuncellen zoals macrofagen en T-cellen verhogen. Deze immuuncellen spelen een cruciale rol bij het opsporen en bestrijden van ziekteverwekkers in het lichaam. Door het immuunsysteem te activeren, kan Oxymel helpen infecties te bestrijden en de algemene immuniteit te verbeteren. Ontstekingsremmenden pijnstillend. Ontsteking is vaak de oorzaak van pijn en ongemak bij verschillende gezondheidsproblemen. Is aangetoond dat Oxymel ontstekingsremmende eigenschappen heeft, waardoor de productie van pro-inflammatoire moleculen in het lichaam kan worden verminderd. Dit kan helpen om ontstekingen te verlichten en pijn te verminderen. Mensen die lijden aan ontstekingsziekten zoals artritis of darmziekten kunnen baat hebben bij de ontstekingsremmende eigenschappen van Oxymel. Hoe gezondheid en regeneratie. Oxymel kan ook een aanzienlijk invloed hebben op de gezondheid van de huid. Door de collagenproductie te stimuleren, helpt Oxymel de huidstructuur en elasticiteit te verbeteren. Collagen is een belangrijk eiwit dat zorgt voor de stevigheid en jeugdigheid van de huid. Naarmate we ouder worden, neemt de collagenproductie af, wat leidt tot rimpels en een slap huid. Oxymel kan daarom worden gebruikt als een natuurlijk anti-aging behandeling om de huid te verstevigen en pijnlijdendjes te verminderen. Bovendien hebben onderzoeken aangetoond dat Oxymel de wondgenezing kan versnellen. Dit is vooral belangrijk bij brandwonden, snijwonden en huidletsels. Oxymel bevordert de weefcelregeneratie en helpt het genezingsproces te versnellen. Antioxidant working en bescherming tegen oxidatieve stress. Oxymel is rijk aan antioxidanten zoals vitamine C, beta-carotene en flavonoiden. Deze antioxidanten spelen een cruciale rol in de strijd tegen oxidatieve stress veroorzaakt door vrije radicalen. Vrije radicalen zijn onstabiele moleculen die cellen en weefsels kunnen beschadigen. Door deze vrije radicalen te neutraliseren, helpen de antioxidanten in Oxymel oxidatieve schade te verminderen en het risico op ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker te minimaliseren. Oxymel beschermt cellen zo tegen vroegtijdige veroudering en ziekten. Modulig toepassingen in de moderne geneeskunde en het welzijn. Vanwege de gezondheidsvoordelen en werkingsmechanismen zijn de modulig toepassingen van Oxymel in de moderne geneeskunde en het welzijn breed. Hier zijn enkel gebieden waar Oxymel gebruikt kan worden. Immunomodulatie. Oxymel zo kunnen worden gebruikt als ondersteunend therapie om het immuunsysteem te versterken bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Zoals kankerpatiënten tijdens chemotherapie. Ontstekingsziekten. De ontstekingsremmende eigenschappen van Oxymel kunnen helpen bij de behandeling van ontstekingsziekten zoals reuma, artritis en de ziekte van Crohn. Dermatologie. Oxymel kan in de dermatologie worden gebruikt om de gezondheid van de huid te bevorderen. Huidproblemen te behandelen en voor huidverzorging. Anti-aging. Oxymel kan vanwege zijn regenererend werking op de huid worden gebruikt in anti-aging producten en behandelingen. Gezondheidsbehoud.
Oxymel supplementen kunnen worden gebruikt als voeding supplement voor het behoud van de algemene gezondheid en het voorkomen van ziekten. Het is belangrijk om op te merken dat de integratie van Oxymel in de modern geneeskunde een geleidelijk proces is en dat er meer onderzoek en klinische proeven nodig zijn om de werkzaamheden veelheid in verschillend toepassingsgebieden te bevestigen. De resultaten tot nu toe zijn echter veelbelovend en suggeren dat Oxymel een veelbelovend toekomst als natuurlijk geneeskrachtige bron kan hebben. Oxymel ter versterking van het immuunsysteem. Oxymel versterkt het immuunsysteem. Natuurlijk ondersteuning voor our gezondheid. Een sterk immuunsysteem is essentieel om ziektes te bestrijden en our gezondheid te behouden. Oxymel, een natuurlijk stof uit de gave Americana, blijkt een veelbelovend middel te zijn voor het versterken van het immuunsysteem. In dit gedeelte leest u hoe Oxymel our immuunsysteem kan verbeteren. Activering van immuuncellen. Oxymel bevat polysacchariden die het immuunsysteem kunnen activeren. Deze polysacchariden hebben het vermogen om verschillende immuuncellen te stimuleren, waaronder macrofagen en T-cellen. Macrofagen zijn wit bloedcellen die ziekteverwekkers herkennen en bestrijden. Terwijl T-cellen een central rol spelen bij de vernietiging van geïnfecteerde cellen en abnormale cellen in het lichaam. Door deze immuuncellen te activeren, helpt Oxymel het lichaam om ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën effectiever te bestrijden. Dit helpt het immuunsysteem te versterken. Toeneem van de antilichaamproductie. Antilichamen zich eiwitten die specifiek ziekteverwekkers kunnen herkennen en neutraliseren. Oxymel kan de productie van antilichamen bevorderen, wat helpt bij het bestrijden van infecties. Wanneer our immuunsysteem te maken krijgt met een infectie of bedreiging, kunnen de verhoogde antilichamen u helpen de ziekteverwekker effectiever te bestrijden en our herstel te versnellen. Regulering van immuunreacties. Oxymel kan ook invloed hebben op de regulering van de immuunreacties in het lichaam. Dit betekent dat het kan helpen de balans in het immuunsysteem te behouden. Een overactieve immuunreactie kan leiden tot ontstekingen en auto-immuunziekten. Terwijl een te zwak immuunreactie het lichaam kwetsbaarder maakt voor infecties. Oxymel kan helpen deze immuunreacties te moduleren en een optimal werking van het immuunsysteem te bevorderen. Preventie van infecties. Een versterkt immuunsysteem door Oxymel kan infecties helpen voorkomen of de ernst ervan verminderen. Dit is vooral belangrijk in tijden van infectieziekten of seizoensgebonden griepepidemieën. Mensen die Oxymel regelmatig gebruiken, ontwikkelen mogelijk een beter weerstand tegen ziekteverwekkers en worden minder vaak ziek. Ondersteuning bij chronische ziekten. Voor mensen met chronische aandoeningen die het immuunsysteem verzwakken, zoals kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan, kan Oxymel waardevol ondersteuning bieden. Door het immuunsysteem te activeren en te versterken, kunt u de afweer in stand houden en infecties voorkomen. Gezondheidszorgen welzijn. Zelfs als u geen acute ziekte heeft, kan het regelmatig innemen van Oxymel als voedingssupplement bijdragen aan gezondheidspreventie. Een sterk immuunsysteem is belangrijk voor algeheel welzijn. Het kan ervoor zorgen dat u zich energiek en vital voelt en dat u minder vatbaar bent voor veel voorkomende ziektes. Het is echter belangrijk om te weten dat het effect van Oxymel op het immuunsysteem per persoon kan verschillen. Bij sommige mensen treedt een sneller en sterker immuunreactie op, terwijl bij anderen de immuunafweer geleidelijk verbetert.
Als u overwiegt Oxymel te gebruiken om immuunsysteem te versterken, is het raadzaam om dit met een arts of an der zorgverlener te bespreken om de juist dosering en het juist gebruik te bepalen. Hou de rekening mee dat Oxymel gebruikt moet worden als aanvulling op de algemeen gezondheidszorgen, niet als vervanging van een evenwichtig dieet en een gezond levensstijl. Oxymel voor chronische ziekten. Oxymel voor chronische ziekten. Een natuurlijke ondersteuning voor de gezondheid. Chronische ziekten zijn vaak langdurige gezondheidsproblemen die een groot impact kunnen hebben op het leven van de getroffenen. Oxymel, een natuurlijke stof van Agave Americana, zo een veelbelovend aanvulling kunnen zijn op de conventionele behandeling van chronische ziekten. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de mogelijke rol van Oxymel bij de behandeling van chronische gezondheidsproblemen. Ontstekingsziekten. Chronische ontstekingsziekten zoals reumatoid arthritis. De ziekte van Crohn colitis ulcerosa kenmerken zich door aanhoudend ontstekingen in het lichaam. Is aangetoond dat Oxymel ontstekingsremediegeenschappen heeft. Wat kan helpen bij het verminderen van ontstekingen en het verlichten van de bijbehorende symptomen. Dit kan de kwaliteit van leven van mensen met ontstekingsziekten verbeteren en de behoefte aan ontstekingsremmend medicijnen verminderen. Immunomodulatie bij kanker. Bij sommige vormen van kanker kan het immuunsysteem verzwakt zijn. Vooral tijdens chemotherapie. Oxymel kan worden gebruikt als ondersteunend therapie om het immuunsysteem te versterken en de afweer van het lichaam te onderhouden. Een versterkt immuunsysteem kan infecties helpen voorkomen en de gezondheid van kankerpatiënten ondersteunen. Auto-immuunziekten. Auto-immuunziekten zoals lupus, multiple sclerose en de ziekte van Hashimoto ontstaan wanneer het immuunsysteem het lichaamseigen weefsel aanvalt. Oxymel kan helpen de regulering van het immuunsysteem te verbeteren. Wat in sommige gevallen kan helpen bij het moduleren van auto-immuunziektes. Dit is echter een complex onderzoeksgebied dat om nader onderzoek vraagt. Hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes, zijn vaak het gevolg van langdurige gezondheidsproblemen, zoals hoge bloeddruk en atherosclerose. Oxymel kan het risico op hart- en vaatziekten helpen verlagen vanwege de antioxidanten die kunnen bijdragen aan de gezondheid van de bloedvaten. Het zou ook een ontstekingsremmend werking kunnen hebben, waardoor ontstekingen in de bloedvatwanden kunnen worden verminderd. Diabetes en stofwisselingsstoornissen. Oxymel heeft het potentieel om de bloedsuikerspiegel te reguleren en de insulinegevoeligheid te verhogen. Dit zou nuttig kunnen zijn bij de preventie en behandeling van diabetes type 2 en andere stofwisselingsziekten. Huidziekten en wondgenezing. Voor mensen met chronische huidaandoeningen zoals psoriasis of chronische wonden kan Oxymel een ondersteunend rol spelen bij de huidregeneratie en wondgenezing. De bevordering van de collagenproductie en de ontstekingsremediegeenschappen van Oxymel zijn in deze gevallen bijzonder nuttig. Het is belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van Oxymel bij chronische ziekten in veel gevallen beschouwd moet worden als een aanvullend therapie of ondersteunend maatregel. Het mag nooit worden beschouwd als een vervanging voor medische behandelingen en medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven. Voordat u Oxymel overweegt voor de behandeling van een chronische aandoening, dient u dit te bespreken met een gekwalificeerd zorgverlener om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor uw specifieke situatie. Wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de toepassing van Oxymel bij chronische ziekten.
Zigen wir der klinisch untersuchen nodig de Wirksamheden wie Erven in verschillen Ziektebeelden te bevestigen. Zigen echte veelbelovend aanwijzingen dat Oxymel een positief rol kan spelen bij de behandeling van chronisch gezondheidsproblemen. Oxymel als antioxidant. Oxymel als antioxidant. Natuurlijk bescherming tegen oxidatief stress. Oxidatief stress is een aandoening waarbij de schadelijke effecten van vrije radicalen op cellen en weefsels in het lichaam overheersen. Dit proces wordt in verband gebracht met allerlei gezondheidsproblemen, van vroegtijdige veroudering tot ernstige ziekten. Oxymel, een natuurlijk stof van agave americana, kan als antioxidant werken en het lichaam beschermen tegen oxidatief stress. In dit gedeelte worden de antioxiderende eigenschappen van Oxymel en hun belang voor de gezondheid nader toegelicht. Vrije radicalen en oxidatief stress. Vrije radicalen zijn onstabiele moleculen die in het lichaam ontstaan en die de neiging hebben aan der moleculen te beschadigen door elektronen te stellen. Dit proces kan een kettingreactie van schade aan cellen en weefsels veroorzaken en leiden tot de ontwikkeling van oxidatief stress. Oxidatief stress wordt in verband gebracht met een reeks gezondheidsproblemen, waren de hart- en vaatziekten, kanker, neurodegeneratief ziekten en vroegtijdige huidveroudering. Antioxidant werking van Oxymel. Oxymel bevat een aantal antioxidanten, waren de vitamine C, beta-carotene en flavonoiden. Deze antioxidanten hebben het vermogen om vrije radicalen te neutraliseren en hun schadelijke effecten te voorkomen. Ze fungeren als radicaalenvangers door de elektronen van vrije radicalen te vangen en te stabiliseren, zonder zelf schadelijk te zijn. Bescherming van cellen en weefsels. De antioxiderende eigenschappen van Oxymel zijn cruciaal voor de bescherming van cellen en weefsels in het lichaam. Wanneer vrije radicalen onder controle worden gehouden, zijn cellen minder vatbaar voor schade. Dit kan helpen de integriteit van celmembranen, eiwitten en DNA te behouden en de gezondheid van cellen te bevorderen. Preventie van ziekten. De bescherming die Oxymel biedt tegen oxidatief stress kan het risico op ziekten die verband houden met vrije radicalen helpen verminderen. Voorbeelden hiervan zijn hart- en vaatziekten, waarbij oxidatief stress kan bijdragen aan de ontwikkeling van arteriosclerose, en kanker, waarbij door vrije radicalen veroorzaakt DNA-schade kan bijdragen aan de vorming van tumoren. Antiverouderingseffecten. Oxidatief stress wordt vaak in verband gebracht met vroegtijdige veroudering, omdat het de veroudering van de huid kan versnellen. De antioxiderende eigenschappen van Oxymel kunnen de huid helpen beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen. Dit kan helpen om rimpels, ligentjes en der tekenen van veroudering te verminderen. Ondersteuning van de algemeen gezondheid. Regelmatig inneem van Oxymel als voedingssupplement kan bijdragen aan het behoud van een goed gezondheid door het lichaam te beschermen tegen de schadelijke effecten van oxidatief stress. Dit kan energie, welzijn en vitaliteit verhogen. Het is belangrijk om te weten dat de antioxiderende eigenschappen van Oxymel een aanvulling vormen op een gezond dieet en een gezond levensstijl. Een evenwichtige voeding, regelmatig lichaamsbeweging en het vermijden van schadelijk gewoonten zoals roken zijn ook van cruciaal belang om oxidatief stress te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. Als u Oxymel overweegt als onderdeel van uw gezondheidsregime,
is het raadzam met eenarts zorgvullen te overleggen de juist dosering en het juist gebruik te bepalen. Oxymel voor geestelijk gezondheid. Oxymel voor mentaal gezondheid. Een natuurlijke ondersteuning voor welzijn. Het belang van geestelijk gezondheid voor ons algeheel welzijn en ons kwaliteit van leven is onmiskenbaar. Oxymel, een natuurlijk stof van de Gavie Americana plant, kan een rol spelen bij het ondersteunen van de geestelijke gezondheid. In dit hoofdstuk onderzoeken we het mogelijk verband tussen Oxymel en mental welzijn en de bijbehorende voordelen. Stressmanagement. Stress is een wijdverbreid probleem in ons modern maatschappij en kan aanzienlijk gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Oxymel kan helpen stress te verminderen omdat het ontstekingsremedie heeft en het immuunsysteem kan versterken. Een gezond immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij het omgaan met stress, omdat het lichaam beter bestand maakt tegen de effecten van stresshormonen, verhelderend voor de stemming. Uit sommige onderzoeken is gebleken dat Oxymel een positief effect kan hebben op de stemming. Wordt aangenomen dat dit komt doordat Oxymel de productie van serotonine verhoogt. Een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij het reguleren van de stemming. Een beter humeur en een positiever gemoedstoestand kunnen het mentaal welzijn bevorderen. Angstverlichting. Oxymel kan ook helpen angst te verminderen. Uit onderzoek is gebleken dat Oxymel de activiteit van gamma-aminobuterzuur in de hersenen kan verhogen. GABA is een neurotransmitter met kalmerende en angstremende eigenschappen. Door de GABA-activiteit te verhogen, kan Oxymel helpen angstsymptomen te verlichten. Verbetering van de slaap. Een goed nachtrust is essentieel voor our geestelijke gezondheid. Oxymel kan de slaap verbeteren door de productie van melatonine te bevorderen. Een hormoon dat de slaapwerkcyclus reguleert. Beter slapen kan bijdragen aan een beter geestelijke gezondheid doordat het stress vermindert en de stemming stabiliseert. Ondersteuning bij depressie. Hoewel meer onderzoek nodig is, suggeren sommige studies dat Oxymel een ondersteunend rol kan spelen bij de behandeling van depressie. De stemmingsverbeterende en angstverlichtende eigenschappen van Oxymel kunnen mensen met depressie helpen hun symptomen te verlichten. Neuroprotectief effect. Oxymel heeft ook neuroprotectieve eigenschappen die de hersenen kunnen helpen beschermen tegen schade neurodegeneratieve ziekten. Dit kan helpen om de cognitieve gezondheid en het psychologisch welzijn op lang termijn te behouden. Het is belangrijk om te benadrukken dat Oxymel niet beschouwd moet worden als de enige behandeling voor psychische problemen. Bij ernstige psychische aandoeningen is professionele medische ondersteuning en therapie noodzakelijk. Als u overweegt Oxymel te gebruiken ter ondersteuning van uw geestelijke gezondheid, bespreek dit dan met een gekwalificeerd zorgverlener om de juiste dosering en het juiste gebruik te bepalen. Geestelijke gezondheid is een complex onderwerp en individuele behoeften kunnen verschillen. Toch zich veel belevend aanwijzingen dat Oxymel een natuurlijk supplement kan zijn om het mentaal welzijn te bevorderen. Oxymel en stressmanagement. Oxymel en stressmanagement. Natuurlijk ondersteuning voor een evenwichtig leven. Het beheersen van stress is essentieel voor ons welzijn in ons hectische wereld. Oxymel, een natuurlijk stof van de Gavie Americana, kan een rol spelen bij stressmanagement. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het mogelijk verband tussen Oxymel en stressverlichting en de daarmee gepaard gaande voordelen. Ontstekingsremedie eigenschappen.
Oxymel heeft bewezen ontstekingsremediegenschapten. Stress kan een ontstekingsreactie in het lichaam veroorzaken, wat tot verschillende gezondheidsproblemen kan leiden. Door Oxymel te gebruiken, kunt u de ontstekingsreactie verminderen en de schadelijke effecten van chronisch stress op het lichaam beperken. Versterking van het immuunsysteem. Stress kan het immuunsysteem verzwakken en het lichaam vatbaarder maken voor infecties. Oxymel bevat polysacchariden die het immuunsysteem kunnen stimuleren. Een versterkt immuunsysteem kan infecties helpen voorkomen en het lichaam beter bestand maken tegen stress. Verhelderend voor de stemming. Stress gaat vaak gepaard met stemmingswisselingen en negatief gevoelens. Uit sommige onderzoeken is gebleken dat Oxymel een positief effect kan hebben op de stemming doordat het de aanmaak van serotonine bevordert. Serotonine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij het reguleren van onze stemming. Een beter humeur en een positiver gemoedstoestand kunnen u helpen beter met stress om te gaan. Angstverlichting. Stress kan ook verband houden met angst. Is aangetoond dat Oxymel de activiteit van gamma-aminobuterzuur in de hersenen verhoogt. GABA is een neurotransmitter met kalmerende angstremende eigenschappen. Door de GABA-activiteit te verhogen, kan Oxymel helpen angstsymptomen te verlichten. Verbetering van de slaap. Stress kan van invloed zijn op uw slaap, wat weer tot meer stress kan leiden. Oxymel kan de slaap verbeteren door de productie van melatonine te bevorderen. Een hormoon dat de slaapwerkcyclus reguleert. Beter slapen kan stress verminderen en de geestelijke gezondheid bevorderen. Algemeen welzijn. Regelmatig inneem van Oxymel als voedingssupplement kan bijdragen aan algemeen stressbeheersing en het behouden van een evenwichtig leven. Door het lichaam te beschermen tegen de schadelijke effecten van stress, kan Oxymel helpen energie, welzijn en vitaliteit te verhogen. Het is belangrijk om te benadrukken dat Oxymel niet gezien moet worden als de enige oplossing voor stressbeheersing. Een gezond levensstijl, met inbegrip van een evenwichtige voeding, regelmatig lichaamsbeweging en stressbeheersingstechnieken zoals meditatie en ontspanningsoefeningen, is eveneens van cruciaal belang. Als u overweegt Oxymel te gebruiken om stress te beheersen, bespreek dit dan met een gekwalificeerd zorgverlener om de juiste dosering en het juiste gebruik te bepalen. Stressmanagement is een individual proces en de behoeften kunnen per persoon verschillen. Zich niet te veel belevend aanwijzingen dat Oxymel een natuurlijk supplement zou kunnen zijn voor stressmanagement. Oxymel tegen angst en depressie. Oxymel tegen angst en depressie. Natuurlijk ondersteuning voor de geestelijke gezondheid. Angst en depressie zijn ernstige psychische problemen, die een groot impact kunnen hebben op het leven van de getroffenen. Oxymel, een natuurlijk substantie van de Agave americana plant, kan worden gebruikt als ondersteunend middel om symptomen van angst en depressie te verlichten. In dit hoofdstuk onderzoeken we de mogelijke rol van Oxymel bij het beheersen van angst en depressie, stemmingsverbetering en serotonine. Uit sommige onderzoeken is gebleken dat Oxymel een positief effect kan hebben op de stemming doordat het de aanmaak van serotonine bevordert. Serotonine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij het reguleren van onze stemming. Mensen met een depressie hebben vaak een serotonine evenwicht in de hersenen. Oxymel kan de stemming verbeteren en depressief klachten verlichten doordat het de serotonine spiegel verhoogt. Angstverlichting en GABA.
Oxymel kan de activiteit van GABA. Gamma minibaturzua. In de hersenen verhogen. GABA is een neurotransmitter met kalmerenden angsttremmende eigenschappen. Mensen met angststoornissen hebben soms een GABA tekort in de hersenen. De verhoogde GABA-activiteit van Oxymel kan helpen om angstsymptomen te verlichten en ontspanning te bevorderen. Ontstekingsremmend werking. Is aangetoond dat Oxymel ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Chronisch ontstekingen kunnen de ontwikkeling van depressie bevorderen, omdat ze ontstekingsprocessen in de hersenen kunnen veroorzaken. De ontstekingsremmende eigenschappen van Oxymel kunnen helpen om ontstekingen te verminderen en daarmee het risico op depressie te verkleinen. Stressmanagement. Stress is vaak een trigger voor angst en depressie klachten. Oxymel kan stress verminderen door het immuunsysteem te versterken en ontstekingen te bestrijden. Een versterkt immuunsysteem kan het lichaam beter bestand maken tegen de negatieve effecten van stresshormonen. Neuroprotectieve effecten. Oxymel heeft neuroprotectieve eigenschappen die de hersenen kunnen helpen beschermen tegen schade neurodegeneratieve ziekten. Dit kan bijdragen aan het behoud van de cognitieve gezondheid en het psychologisch welzijn. Het is belangrijk om te benadrukken dat Oxymel niet als enige behandeling voor angst en depressiestoornissen beschouwd mag worden. Voor een adequate behandeling van deze aandoeningen is vaak professionele medische ondersteuning nodig, waaronder psychotherapie en eventueel voorgeschreven medicatie. Als u overweegt Oxymel te gebruiken om angst en depressie te verlichten, dient u dit altijd te bespreken met een gekwalificeerd zorgverlener om de juiste dosering en het juiste gebruik te bepalen. Voor de behandeling van angst en depressie is een integraal aanpak nodig, en bovendien kunnen individueel behoeften verschillen. Zich niet te veel belevend aanwijzingen dat Oxymel een natuurlijk supplement kan zijn ter ondersteuning van de mentale gezondheid bij angst en depressie. Oxymel voor mentale helderheid. Oxymel voor mentale helderheid. Natuurlijk ondersteuning voor scherp denken. Tegenwoordig is het van groot belang dat je mental helder bent. Je kunt concentreren en goed kunt cognitief presteren. Oxymel, een natuurlijk stof van de Agave Americana plant, kan een rol spelen bij het ondersteunen van de helderheid van geest. In dit gedeelte gaan we dieper in op het mogelijk verband tussen Oxymel en het bevorderen van een scherp, helder geest. Verbeterd concentratie en aandacht. Oxymel bevat voedingsstoffen zoals antioxidanten die de bloedstroom en het zuurstoftransport in de hersenen kunnen verbeteren. Een brein met een goed bloedcirculatie ontvangt meer zuurstof en voedingsstoffen, wat kan leiden tot een betere concentratie en aandacht. Dit kan vooral handig zijn bij taken waarvoor een hoog meet van concentratie nodig is, zoals het oplossen van ingewikkeld problemen of studeren. Stressmanagement en mentale helderheid. Stress kan de helderheid van geest aantasten, omdat het de hersenen overspoelt met stresshormonen die het denkvermogen kunnen belemmeren. Oxymel heeft bewezen ontstekingsremmend en stressverlagende eigenschappen. Oxymel vermindert stress en verbetert de helderheid van geest en het probleemoplossend vermogen. Ondersteuning voor geheugenfunctie. Een goed geheugen is een belangrijk onderdeel van mentale helderheid. Oxymel bevat voedingsstoffen die kunnen bijdragen aan de gezondheid van de hersenen. Is aangetoond dat Oxymel een neuroprotectief effect heeft, wat kan helpen de hersenen te beschermen tegen schade en het geheugen kan ondersteunen. Ontstekingsremmend.
Chronisch Ontsteckingen in de hersenen kunnen de helderheid van geest beïnvloeden en het risico op neurodegeneratieve ziekten vergroten. De ontstekingsremediegenschapten van Oxymel kunnen helpen om ontstekkingen in de hersenen te verminderen en de cognitieve functie te verbeteren. Energieverhoging. Voor een helder geest is het van belang dat de hersenen voldoende energie krijgen. Oxymel kan de energieproductie in de hersenen bevorderen door de bloedsomloop en het zuurstoftransport te verbeteren. Dit kan helpen om mentaal vermoeidheid te verminderen en het denkvermogen te verbeteren. Ondersteuning bij stressmanagement. Het vermogen om met stress om te gaan en stress-gerelateerd gedachten los te laten, is cruciaal voor mentaal helderheid. Oxymel kan helpen stress te verminderen en stressmanagement te verbeteren, wat op zich buurt de helderheid van geest bevordert. Het is belangrijk om te beseffen dat het verbeteren van de mentaal helderheid een holistische benadering vereist. Naast het gebruik van Oxymel moet je ook letten op een evenwichtige voeding, voldoende slaap, regelmatige lichaamsbeweging en mentaal ontspanningstechnieken. Als je overweegt Oxymel te gebruiken ter ondersteuning van uw mentaal helderheid, kunt je het best contact opnemen met een arts of ander zorgverlener om de juiste dosering en het juiste gebruik te bepalen. Mentaal helderheid is een individual kwestie en de behoeften kunnen per persoon verschillen. Zich net te veel belevend aanwijzingen dat Oxymel een natuurlijk supplement kan zijn dat een shirt. Helder geest bevordert. Toepassing van Oxymel. Oxymel gebruiken. Hoe je ervan kunt profiteren. Oxymel kan op verschillend manieren gebruikt worden. Afhankelijk van de gewenst voordelen en individual behoeften. Hier zijn enkel voorkomend toepassingen van Oxymel. Voedingssupplementen. Oxymel wordt vaak gebruikt als voedingssupplement. Oxymel is verkrijgbaar in verschillende vormen, waaronder capsules, tabletten en vloeistoffen. Deze producten zijn te koop in natuurvoedingswinkels, apotheken of online. De aanbevolen dosering kan per product verschillen. Daarom is het belangrijk dat je de bijsluiter of de instructies van de fabrikant opvolgt. Als je voedingssupplementen wilt gebruiken, kunt je het best contact opnemen met een arts of ander zorgverlener. Zo kunt je de juiste dosering en het juiste gebruik voor uw specifiek behoeften bepalen. Toevoeging aan smoothies en dranken. Je kunt Oxymel ook in uw dagelijks voeding opnemen door het toe te voegen aan smoothies, sappen of ander dranken. Dit kan een gemakkelijk manier zijn om te profiteren van de voordelen van Oxymel en tegelijkertijd uw dieet te verrijken. Als je Oxymel in vloeibaar vorm gebruikt, zorg dan voor dat je de aanbevolen hoeveelheid niet overschrijdt. Topisch toepassing. In sommige gevallen wordt Oxymel ook plaatselijk gebruikt. Dit betekent dat je producten gebruikt die Oxymel bevatten in de vorm van cremes, salven of lotions. Lokaal toepassingen kunnen de gezondheid van de huid of wangenezing ondersteunen. Volg ook hier de instructies van de fabrikant. Onderdeel van een evenwichtig dieet. Een ander aanpak is het consumeren van voedingsmiddelen die van nature Oxymel bevatten. Dit kan weergegeven zijn of producten zoals agavesseroep. Als je besluit Oxymel in uw voeding op te nemen, zorg dan voor dat je de producten met consumeert en een evenwichtig dieet volgt. Speciaal toepassingen. In sommige culturen en traditionele geneeswijzen wordt Oxymel voor speciaal toepassingen gebruikt. Dit kunnen rituelen, ceremonies of therapeutische procedures zijn. Als je interesse heeft in dergelijke toepassingen,
kunt u het best contact opnemen met professionals of deskundigen op dit gebied, zodat u zeker weet dat de werkzaamheden professioneel worden uitgevoerd. Ongeacht de gekkezendodeningsmethodes het belangrijk om de aanbevelende doseringen aan te houden en indien nodig een arts of gezondheidsprofessional te raadplegen. Het gebruik van Oxymel moet altijd gecombineerd worden met een gezond levensstijl. Bestend uit een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en stressbeheersing. Hou er rekening mee dat de individuele behoeften kunnen verschillen en dat niet iedereen op dezelfde manier baat heeft bij Oxymel. De juiste doseringen inneem van Oxymel. De juiste doseringen inneem van Oxymel kunnen variëren afhankelijk van het product, de individuele behoeften en de gezondheidstoestand. Het is belangrijk dat u de instructies van de fabrikant op het productetiket of de verpakking nauwkeurig opvolgt. Als u twijfelt of specifiek gezondheidsproblemen heeft, dient u altijd een arts of zorgverlener te raadplegen voordat u Oxymel inneemt. Hierin de volgen enkel algemeen richtlijnen voor de doseringen het gebruik van Oxymel, voedingssupplementen, capsules of tabletten. De dosering kan variëren afhankelijk van het merk en de concentratie. Normaal gesproken wordt aangeraden om een of meer capsules tabletten per dag in te nemen met voldoende water. Volg de aanbevelende doseringsrichtlijnen op de productverpakking of zoals voorgeschreven door uw arts. Vloeibaar vormen. Indien u vloeibaar Oxymel gebruikt, meet u de aanbevelende hoeveelheid af met behulp van de bijgeleverde doselepel of maatbeker. Dit kan worden gerooid in water of een ander drank naar keuze geconsumeerd. Typisch toepassing. Plaatselijk gebruik. Bijvoorbeeld in de vorm van cremes of zalven. Dient u de instructies van de fabrikant voor het aanbrengen op de huid of de aangedane plekken te volgen. Zorg ervoor dat de crème of zalf niet in open wonden of ogen terecht komt. Natuurlijk vormen. Als u Oxymel in zich natuurlijk vorm consumeert, bijvoorbeeld als versagavie of agavesseroep, houd u dan aan de gebruikelijke portegrootzen hoeveelheden. Houd er rekening mee dat agavesseroep zout is en met gedronken moet worden. Individuele aanpassing. De juiste dosering van Oxymel kan per persoon verschillen. Sommige mensen hebben baat bij een lage dosering, terwijl anderen mogelijk een hoge dosering nodig hebben. Dit hangt af van uw individuele gezondheidsdoelen, lichaamsgewicht en tolerantie. Raadpleeg een zorgverlener. Als u specifiek gezondheidsproblemen, chronische aandoeningen of medicijnen heeft, dient u altijd met een arts of zorgverlener te praten voordat u Oxymel gaat gebruiken. Zich kunnen u de juiste doseringen inneem aanbevelen, gebaseerd op uw individuele behoeften en gezondheidstoestand. Voorkom overdosering. Overschrijdt de aanbevelende dosering niet, tenzij uw arts specifiek een hoge dosering voorschrijft. Een overdosis Oxymel kan ongewenst bijwerkingen veroorzaken. Het is belangrijk om geduldig te zijn bij het gebruik van Oxymel, omdat de voordelen mogelijk niet meteen merkbaar zijn en pas na verloop van tijd merkbaar kunnen worden. Houd uw reactie op het product nauwlettend in de gaten en pas het indien nodig aan. Vergeet niet dat Oxymel een aanvulling is op een gezond levensstijl en niet ter vervanging mag worden gebruikt van een evenwichtig dieet en regelmatige lichaamsbeweging. Oxymel preparaten op de markt. Bent u op zoek naar Oxymel supplementen? Dan raad ik u aan om voor de meest recent informatie contact op te nemen met uw plaatselijke apotheek. Online gezondheidswinkels en betrouwbare supplement en leverances.
Also Oxymel Präparten op de Markt zigen. Let dan op de volgend punten. Reputatie van de fabrikant. Vertrouw op gerenommeerd fabrikanten en leveranciers van voedingssupplementen. Do onderzoek naar de fabrikanten en controleer hun betrouwbaarheid. Ingrediënten. Controleer de ingrediënten van het product. Zorg ervoor dat het zuiver en hoogwaardig oxymel is en dat het geen schadelijke toevoegingen bevat. Doseringsbevelingen. Let op de doseringsbevelingen die op de verpakking staan vermelden volg deze nauwkeurig op. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan een arts of een zorgverlener. Beoordelingen en feedback. Zoek naar beoordelingen en ervaringen van klanten met het product om inzicht te krijgen in de effectiviteit en verdraagzaamheid ervan. Raadpleeg een zorgverlener. Als u specifiek gezondheidsproblemen heeft of medicijnen gebruikt. Raadpleeg dan altijd een arts of zorgverlener voordat u Oxymel supplementen inneemt. Omdat de beschikbaarheid van supplementen en hun kwaliteit kunnen verschillen, is het belangrijk om zorgvuldig onderzoek te doen en er zeker van te zijn dat u een product van hoge kwaliteit koopt als u van plan bent Oxymel supplementen te gebruiken. Houd er rekening mee dat voedingssupplementen bedoeld zijn als aanvulling op een evenwichtige voeding. Ze mogen niet worden beschouwd als vervanging voor een gezond dieet en een gezond levensstijl. Aanbevolen dagelijks dosis. Omdat Oxymel niet algemeen verkrijgbaar of op de markt gebracht wordt als een algemeen voedingssupplement en er geen algemeen aanbod referente doseringen of aanbevolen dagelijks hoeveelheden besten. Is het extra belangrijk om de doseringsbevelingen op het productetiket of in de instructies van de fabrikant nauwkeurig op te volgen. De aanbevolen dosering kan variëren afhankelijk van het merk, de concentratie en de vorm van het Oxymel preparat. Als u Oxymel als voedingssupplement overweegt, dient u de volgende stappen te volgen. Controleer het productetiket. Lees het Oxymel productetiket voor de aanbevolen dagelijks dosis en gebruiksaanwijzing. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hoeveel u moet nemen. Volg de instructies van de fabrikant. Volg de doseringsbevelingen die de fabrikant op het product vermeldt. Deze aanbevelingen zijn meestal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en testen van het betreffend product. Praat met een zorgverlener. Als u twijfelt of specifiek gezondheidsproblemen heeft, raadpleeg dan een arts of zorgverlener. Zij kunnen u helpen de juiste dosering voor uw individuele behoeften te bepalen. Observatie en aanpassing. Houd uw reactie op Oxymel nauwlettend in de gaten nadat u bent begonnen met het innemen. Als u positief of negatief effecten ervaart, schrijf ze dan op en meld ze aan uw arts. Uw arts kan u adviseren de dosering aan te passen. Het is belangrijk dat u de aanbevolen dosering niet overschrijdt, tenzij een arts specifiek een hoger dosering voorschrijft. Een overdosis voedingssupplementen kan ongewenst bijwerkingen veroorzaken. Houd er rekening mee dat individuele behoeften en toleranties kunnen verschillen. De dosering van Oxymel moet altijd worden afgestemd op uw specifiek gezondheidsdoelen en conditie. Oxymel moet worden beschouwd als een aanvulling op een evenwichtige voeding en een gezond levensstijl. En niet als een vervanging daarvan. Maak je eigen Oxymel. Oxymel is een traditioneel mengsel van honing en azigen dat vaak wordt gebruikt als voedingssupplement of ter verbetering van de gezondheid. Hier zijn eenvoudige instructies voor het thuismaken van Oxymel. Ingrediënten. 1 kopje honing. Bijvoorkeur rauwe honing. 1 kopje pellazigen. Biologische azigen is 1 goed keus.
Een glas of fles met een luchtdicht afsluiting. Instructies. De ingrediënten voorbereiden. Zorg dat uw honing en appellasigen van goede kwaliteit bij de hand hebt. Het best is om rauwe honing te gebruiken, omdat deze meer voedingsstoffen en enzymen bevat dan bewerkt honing. Ook biologische appellasigen zonder toevoegingen is ideal. Mengverhouding. Normaal gesproken wordt een verhouding van 1 kopje honing en 1 kopje appellasigen gebruikt om Oxymel te maken. U kunt de hoeveelheid echte naar eigen smaak aanpassen. Mengen. Verwarm de honing lichtjes, maar verhit hem niet. Gebruik hiervoor een waterbad of verwarm het in de magnetron op lage temperatuur. De honing mag niet boven de 40 graden Celsius worden verhit om de enzymen en voedingsstoffen te behouden. Mengen. Meng de honing en appellasigen in een pot of fles met een luchtdicht deksel. Roer goed totdat de twee ingrediënten goed gemengd zijn. Bewaren. Sluit de pot of fles goed af en bewaar deze op een kool. Donkerplaats. Laat de Oxymel minimaal 2 tot 4 weken trekken zodat de smaak en gezondheidsvoordelen zich kunnen ontwikkelen. Je kunt het echter ook langer laten trekken voor een stukje smaak en een intenser effect. Gebruik. Na het zetten kunt u de Oxymel gebruiken als voedingssupplement. Neem dagelijks of naar behoefte. Een lepel. Neem het puur in of werden het met water. Oxymel kan voor verschillende gezondheidsdoeleinden worden gebruikt. Waaronder het ondersteunen van het immuunsysteem, het verlichten van verkoudheidssymptomen of het bevorderen van de spijsvertering. Houd echter rekening mee dat u altijd doorwaarts moet raadpulgen voordat u Oxymel als therapie gebruikt of om specifiek gezondheidsproblemen te behandelen. Het is ook belangrijk om te controleren hoe goed u het middel verdraagt en te stoppen met het inmen als u bijwerkingen ervaart. Oxymel maken. 20 verschillende manieren om Oxymel te maken. Hier zijn 20 verschillende manieren om je eigen Oxymel, honing en azigen tincturen te maken. Oxymel kan op verschillende manieren bereid worden door verschillende kruiden, specerijen en fruit tot te voegen. Houd er rekening mee dat dit slechts enkel voorbeelden zijn. U kunt eigen creatieve combinaties maken. Gember citroen Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Vergerasp gember. Citroenschal. Knoflook Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Gepeld knoflook tientjes. Rozemarigen tijm Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Vers rozemarigen. Vers tijm. Lavendel camille Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Gedroogd lavendel. Gedroogd camillebloemen. Munt citroenmelis Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Vers muntblaadjes. Vers citroenmelis bladeren. Rozemarigen salie Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Vers rozemarigen. Vers salie blaadjes. Vleerblossom Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Vers of gedroogd vleerblossom. Kaneel appel Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Kaneelstokjes. Sinaasappelschillen. Basilicum petersilie Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Vers basilicum. Vers petersilie. Hibiscus gember Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Gedroogd hibiscus bloemen. Vergerasp gember. Tijm oregano Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen. Vers tijm. Vers oregano. Rozengerij Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje appellasigen.
Gedrugt Rosenblages. Kurkuma kaneel Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje pelazijn. Kurkuma powder. Kaneel powder. Anages venkel Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje pelazijn. Anagezid. Venkelzid. Paardenbloemwortel Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje pelazijn. Gedrugt paardenbloemwortel. Zwart bez vanil Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje pelazijn. Zwart bessen. Vanilla stocks. Calendula Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje pelazijn. Gedrugt goudsbloembloemen. Gember kurkuma citroen Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje pelazijn. Vergerasp gember. Kurkuma powder. Citroenschal. Cardamom citroen Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje pelazijn. Cardamompulen. Gemelen. Citroenschal. Brandnetel Oxymel. 1 kopje honing. 1 kopje pelazijn. Verst brandnetel bladeren. Met handschoenen aanpakken. Productie instructies voor al varianten. Meng de honing en pelazijn in 1 pot of fles met 1 luchtdicht deksel. Voeg al kruiden. Specerigen en fruit to die u lekker vindt. Sluit de container af en laat de Oxymel minimal 2-4 weken trekken. Na het zetten kunt u de Oxymel gebruiken als voedingssupplement. Neem dagelijks of na behoefte. Enig lepel. Neem het puur in of werden het met water. Houd rekening mee dat kruiden en specerigen in verschillend Oxymel varianten verschillend gezondheidsvoordelen kunnen bieden. Voordat u Oxymel gaat gebruiken om specifiek gezondheidsproblemen te behandelen, dient u een arts of kruidkundige te raadpulgen om zeker van te zijn dat de ingrediënten die u kiest, aan individual behoeften voldoen. Welk soort honing moet ik gebruiken? De keus van de honing die u voor Oxymel gebruikt hangt af van uw persoonlijke smaak en de gewenste smaken. Verschillend soorten honing hebben verschillend smaakprofielen en kunnen daarom verschillend smaken aan uw Oxymel toevoegen. Hieronder staan enkel voorkomende soorten honing en honeyagenschappen. Bloesemhoning. Dit is de meest voorkomende honingsoort die verkrijgbaar is en wordt gemaakt van de nectar van veel verschillende bloemen. Het heeft een mild, zoet smaak en kan in de meeste Oxymel recepten gebruikt worden. Acaciahoning. Acaciahoning staat bekend om zijn licht kleur en mild, bijna neutraal smaak. Het is zeer geschikt voor Oxymel recepten waarbij de honingsmaak niet te sterk mag zijn. Lavendelhoning. Lavendelhoning heeft een delicate, bloemige smaak met een licht lavendelnoot. Het kan gebruikt worden in Oxymel varianten die een licht bloemige noot hebben. Tijmhoning. Tijmhoning heeft een sterk, pittige smaak en past goed bij Oxymel recepten die een sterke smaak nodig hebben. Sinaasappelbloesemhoning. Sinaasappelbloesemhoning heeft een subtiel citrusmaak en is een goed keus voor Oxymel recepten met citrusmaken. Kastanjehoning. Kastanjehoning heeft een sterk, oud smaak en kan in Oxymel recepten worden gebruikt voor een rich smaak. Boshoning. Boshoning kan afkomstig zijn van verschillend bomen en bloemen uit het bos en heeft vaak een complex smaakvariëteit. Kan gebruikt worden voor Oxymel varianten met een diep aroma. Eucalyptushoning. Eucalyptushoning heeft een sterk, licht mentholachtige smaak en kan in Oxymel recepten worden gebruikt als een fris noot gewenst. De keus van de honing hangt af van uw persoonlijke smaak en de smaken die u in uw Oxymel wilt bereiken. Houd echter rekening mee dat hoogwaardig, natuurlijk honing zonder toevoegingen de best keus is om de gezondheidsvoordelen van uw Oxymel te maximaliseren.
mag ik zelf honing, thuis honing te maken. Heb je speciaal apparatuur en kennis nodig. Bijen zich namelijk nodig nectar uit bloemen te verzamelen en tot honing te verwerken. Als u nog steeds geïnteresseerd bent in het maken van eigen honing, dan zult u vertrouwd moeten rekenen met de bijenteelten over de juiste apparatuur en voorbereiding moeten beschikken. Hier is een basis gids voor het maken van honing. Let op, voor het houden van bijen is speciaal kennis en de juiste apparatuur vereist. Het is belangrijk dat u onderzoek doet en eventueel een imkercursus volgt voordat u honing gaat produceren. Stap 1. Bereid de bijenkolonie voor. Honing te produceren. Heb je een bijenkolonie of bijenkorf nodig. Het kan zijn dat u bijenkasten moet kopen of plaatsen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de behoeften en verzorging van bijen. Stap 2. Verzamel nectar. De bijen verzamelen nectar uit de bloemen en brengen het terug naar de bijenkorf. Daar geven ze de nectar door aan andere bijen. Zich kauwen de nectar en verwerken het met behulp van speciaal enzymen. Dit proces zet de nectar in honing. Stap 3. Honing oogsten. Nadat de bijen de nectar in honing hebben omgezet, wordt de honing opgeslagen in de honingraten van de bijenkorf. De honing te oogsten, moet je de bijenkasten openen en de ratten verwijderen. Stap 4. Honing extraheren. De honingraten worden uit de bijenkorf geholden in een honingslinger geplaatst. De honingslinger haalt de honing uit de honingraten door de ratten te draaien en eruit te wervelen. Stap 5. Honing filteren en bewaren. Na het extraheren van de honing moet deze door een figen zeef of filter worden gegeten eventueel was of bijenresten te verwijderen. De gefiltered honing wordt vervolgens in schoon potten of containers gedaan en goed afgeslaten. Stap 6. De bijenkasten schoonmaken en onderhouden. Nadat de honing is geoogst, is het belangrijk de bijenkasten schoon te maken en te onderhouden. Zo zorgen we ervoor dat de bijen gezond en actief blijven. Dit houdt onder andere in dat het toezicht wordt gehouden op ziektes en plagen en dat de bijen voldoende voedsel krijgen. Houd er rekening mee dat bijenhouden een verantwoord activiteit is, waarvoor kennis vereist is over bijengedrag, bijenziekten en de ecologische impact. Het is raadzaam een een imker te raadpulgen en eventueel een imkercursus te volgen voordat u met het imkeren begint. Bijen zijn belangrijk bestjoevers voor planten en dragen bij aan het behoud van het milieu. Daarom is het belangrijk dat we goed voor ze zorgen. Oxymel in de natuur geneeskunde. Oxymel, een mengsel van honing en azigen, kent een lang traditie in de natuur geneeskunde en wordt voor verschillende gezondheidsdoeleinden gebruikt. Hier zijn enkel toepassingen van oxymel in de natuur geneeskunde. Ondersteuning van de spijsvertering. Oxymel kan helpen bij spijsverteringsproblemen zoals brandend maagzuur en indigestie. Een thelepel oxymel voor de maaltijd kan de spijsvertering bevorderen en ongemakken verlichten. Behandeling van verkoudheid en griep. Oxymel kan worden gebruikt als huismiddel tegen verkoudheid en griep. De combinatie van honing en azigen verzacht de keel. Verlicht hoest en kan helpen slijm los te maken. Versterkt het immuunsysteem. De ingrediënten in oxymel, zoals antioxidanten en vitamine C, kunnen het immuunsysteem versterken en het lichaam beschermen tegen infecties. Ontstekingsremmend. Oxymel heeft ontstekingsremmend eigenschappen en kan worden gebruikt bij ontstekingsaandoeningen zoals artritis of gerichtsspijen. Energie en uithoudingsvermogen.
Oxymel kan als een natuurlijk tonicum werken en energiën uithoudingsvermogen vergroten. Een thelepel oxymel vo het sporten kan de prestaties verbeteren. Host medicijn. Oxymel kan hoest en keelpijn verzachten. Het kan gebruikt worden als gorgeldrank om de keel te verzachten en irritatie te verminderen. Bloedsuikercontrole. Sommige onderzoeken suggereren dat oxymel kan helpen de bloedsuikerspiegel te stabiliseren. Wat gunstig kan zijn voor mensen met diabetes. Gewichtsbeheersing. Oxymel kan helpen bij gewichtsbeheersing door de stofwisseling te stimuleren en een verzadigingsgevoel te bevorderen. Huidverzorging. Oxymel kan uitwendig op de huid worden aangebracht om huidirritatie te verlichten en de huid te kalmeren. Het kan helpen bij insectenbeten. Zonnebrand en huiduitslag. Algemeen welzijn. Oxymel wordt vaak gebruikt als tonicum voor het algemeen welzijn. Het kan helpen het lichaam te ontgiften, de opname van voedingsstoffen te verbeteren en de algehele gezondheid te bevorderen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van oxymel in de natuur geneeskundig gebaseerd is op traditionele kennis en niet altijd voldoende wetenschappelijk is onderzocht. Voordat u oxymel of een ander natuurlijk middel gaat gebruiken, is het raadzaam om een gekwalificeerd zorgverlener te raadplegen. Vooral als u best en gezondheidsproblemen het of medicijnen gebruikt. Iedereen reageert anders op natuurlijk middelen. Dus voorzichtigheid is geboden. Bijwerkingen en contra-indicaties. Hoewel oxymel over het algemeen als een veilig natuurlijk middel wordt beschouwd, zijn enkel mogelijk bijwerkingen en contra-indicaties waar u rekening mee moet houden. Allergische reacties. Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor honing of azigen, de hoofdingrediënten van oxymel. Als u allergisch bent voor die stoffen, moet u oxymel vermijden. Gezondheid van het gebit. Oxymel bevat honing. Wat veel suiker bevat en het risico op tandbederf kan vergroten. Nadat u oxymel heeft ingenomen, is het raadzaam om uw mond goed te spoelen of uw tanden te poetsen om de suikers van uw tanden te verwijderen. Diabetes. Oxymel bevat honing. Wat van nature suiker bevat. Mensen met diabetes moeten daarom voorzichtig zijn, omdat het hun bloedsuikerspiegel kan verhogen. Oxymel dient in overleg met een arts te worden ingenomen. Geneesmiddelinteracties. Oxymel kan een wisselwerking hebben met bepaald medicijnen. Als u medicijnen gebruikt, met neem bloedverdunners of medicijnen om de bloedsuikerspiegel te verlagen. Moet u uw arts raadplegen voordat u oxymel gaat gebruiken om mogelijk wisselwerkingen te bespreken. Maagproblemen. Sommige mensen kunnen maagproblemen zoals brandend maagzuur of maagirritatie ervaren als ze oxymel in groot hoeveelheden of op een leg maag innemen. Zwangerschap en borstvoeding. Oxymel moet met voorzichtigheid worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Is beperkt informatie beschikbaar over de veiligheid van oxymel in deze periodes. Daarom is het raadzaam om voor gebruik een arts te raadplegen. Nierproblemen. Mensen met nierproblemen kunnen oxymel beter vermijden, omdat de hoge zuurgraad van azigen belastend kan zijn voor de nieren. Het is belangrijk om te weten dat de reactie op oxymel van persoon tot persoon kan verschillen. Als u zich zorgen maakt over mogelijk bijwerkingen of contra-indicaties, of als u niet zeker weet of u oxymel mag gebruiken, dient u een gekwalificeerd zorgverlener te raadplegen. Gebruik oxymel nooit als vervanging voor een medische behandeling en raadpleeg bij ernstige gezondheidsproblemen altijd een arts.
Oxymel in de traditionele geneeskunde. Oxymel. Een mengsel van honing en azijn. Kent een lang geschiedenis in de traditionele geneeskunde en wordt in verschillende culturen voor uiteenlopende gezondheidsdoeleinden gebruikt. Hier zijn enkel voorbeelden van het gebruik van oxymel in de traditionele geneeskunde. Spijsverteringsproblemen. Oxymel wordt vaak gebruikt om spijsverteringsproblemen zoals brandend maagzuur, een opgeblazen gevel en spijsverteringsklachten te verlichten. De combinatie van honing en azijn kan een verzachtende werking hebben op de maag en de spijsvertering bevorderen. Verkoudheden griep. Oxymel wordt gebruikt als huismiddel tegen verkoudheden griep. Het kan helpen bij het verlichten van hoest, het verzachten van de keel en het losmaken van slijm. Een thelepel oxymel wordt vaak voor het slapingen ingenomen om de symptomen te verlichten. Versterkt het immuunsysteem. In sommige culturen wordt oxymel beschouwd als een tonicum om het immuunsysteem te versterken. Honing bevat natuurlijke antioxidanten. Terwijl azijn nuttige voedingsstoffen bevat die kunnen bijdragen aan de gezondheid. Ontstekingsremmend. Oxymel wordt gebruikt bij ontstekingsziekten zoals artritis om ontstekingsprocessen te verminderen en gerichtsspijen te verlichten. Energie en uithoudingsvermogen. Oxymel wordt van oudsher beschouwd als een energiebron. Soms wordt voor een fysieke activiteit een thelepel oxymel ingenomen om de energie en het uithoudingsvermogen te vergroten. Bloedsuikercontrole. In sommige culturen wordt oxymel gebruikt ter ondersteuning van de bloedsuikercontrole bij diabetes. Azijn aanwijzingen dat het de bloedsuikerspiegel kan stabiliseren. Huidverzorging. Oxymel wordt uitwendig op de huid aangebracht om huidirritaties te verzachten. Wonden te ontsmetten en huidproblemen zoals eczeem te behandelen. Algemeen welzijn. Oxymel wordt vaak beschouwd als een algemeen tonicum dat de gezondheid en het welzijn bevordert. Het wordt regelmatig ingenomen om het lichaam te ontgiften en de opname van voedingsstoffen te bevorderen. Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van oxymel in de traditionele geneeskunde vaak teruggaat op eeuwen lang ervaring en traditie, en dat er niet altijd voldoende wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. De effectiviteit van oxymel kan per persoon verschillen. Het mag niet worden beschouwd als vervanging voor een medische behandeling van ernstige aandoeningen. Voordat u oxymel of ander natuurlijke middelen gebruikt, is het raadzaam om een gekwalificeerd zorgverlener te raadplegen. Het gebruik van oxymel in verschillende culturen. Het gebruik van oxymel, een mengsel van honing en azijn, kent een lang geschiedenis in verschillende culturen en tradities. Hier zijn enkel voorbeelden van hoe oxymel in verschillende culturen is gebruikt. Uit Griekenland. De term oxymel is afgeleid van de Grieks woorden oxy, zuur en melie, honing. In het uit Griekenland wordt oxymel gebruikt als medicijn en tonicum. Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunde, beschouwt oxymel als een hulpmiddel bij de spijsvertering en voor de verlichting van ademhalingsproblemen. Romeins geneeskunde. De Romeinen namen veel medische praktiken over van de Grieken, waaronder het gebruik van oxymel. Het wordt gebruikt tegen allerlei kwalen, waaronder spijsverteringsproblemen, verkoudheden, maagklachten. Persische geneeskunde. In de Persische geneeskunde en de Islamitische Gouden Eeuw wordt oxymel gebruikt als tonicum om het immuunsysteem te versterken en spijsverteringsproblemen te verlichten. Het wordt ook in verschillende traditionele Persische gerechten gebruikt. Chinese geneeskunde.
In der Traditionele Chinese geneeskunde worden preparten die vergelijkbare besigen met Oxymel gebruikt de spijsvertering te bevorderen en het immuunsysteem te versterken. Vaak worden deze mengsels met kruiden gemengd. Middele aus Europees geneeskunde. Oxymel was een veel gebruikt geneesmiddel in Middele aus Europa. Het wordt gebruikt verkoudheden spijsverteringsproblemen te behandelen en het lichaam in het algemeen te versterken. Arabische geneeskunde. In de Arabische geneeskunde wordt Oxymel gebruikt als huismiddel tegen verschillende kwalen, waaronder hoest, keelpijn en indigestie. Indische Ayurvedische geneeskunde. Hoewel Oxymel niet zoveel wordt gebruikt in de Ayurvedische geneeskunde. Besten vergelijkbare preparaten die honing en verschillende kruiden combineren met zuurstoffen zoals citroensap remedies te produceren. Tibetanse geneeskunde. In de Tibetanse geneeskunde wordt Oxymel gebruikt spijsverteringsstoornissen te behandelen en het immuunsysteem te versterken. Het gebruik van Oxymel varieert van cultuur tot cultuur en wordt vaak aangepast aan specifiek behoeften en tradities. Tegenwoordig wordt Oxymel in verschillende delen van de wereld nog steeds gewaardeerd als een natuurlijk middel en voedingssupplement. Het is echter belangrijk op te merken dat slechts beperkt wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gezondheidsvoordelen van Oxymel. Het middel mag dan ook niet worden beschouwd als vervanging voor een medische behandeling van ernstige aandoeningen. Rituelen en gebruiken rond Oxymel. Hoewel Oxymel op zichzelf geen onderwerp is van specifiek rituelen of gebruiken, wordt het in sommige culturen en tradities gebruikt als onderdeel van algemeen culinair of gezondheidsgerelateerd praktiken. Hier zijn enkel voorbeelden van rituelen en gebruiken waarbij Oxymel of soortgelijke mengsels betrekken zich. Gezondheidsrituelen. In sommige culturen wordt Oxymel of een soortgelijk mengsel van honing en azigen regelmatig gedronken als tonicum of gezondheidsdrank. Dit kan dienen als een dagelijks ritual het immuunsysteem te versterken of de algemeen gezondheid te bevorderen. Folkloristisch gebruik. In sommige plattelandsgebieden worden Oxymel en soortgelijk mengsels gebruikt in de volksgeneeskunde en geneeskunde. Kunnen speciaal rituelen of gebeden worden uitgevoerd in verband met de bereiding en consumptie van deze natuurlijke remedies. Culinair gebruiken. Bij het koken worden Oxymel of soortgelijk mengsels soms gebruikt als belangrijke ingrediënten in bepaalde gerechten of dranken. Deze culinair gebruiken kunnen seizoensgebonden of bij speciaal gelegenheden voorkomen en spelen een belangrijke rol bij de bereiding van voedsel. Religieus gebruik. In sommige religieuze tradities worden honing en azigen symbolisch of ritual gebruikt. Oxymel kan een rol spelen bij bepaalde religieuze rituelen of ceremonies die het belang van genezing of gezondheid benadrukken. Volksgeneeskundige gebruiken. In sommige culturen hebben traditionele geneses of sjamen en speciaal gebruiken en rituelen waarbij Oxymel of vergelijkbare mengsels worden gebruikt ziekten te genezen of af te weren. Dankzegingsfeesten. In sommige regio's worden tijdens Thanksgiving of oogstceremonies eten en drinken met Oxymel bereiden gedeeld. Dit kan een blijk van dankbaarheid zijn voor de natuur en de oogst. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van Oxymel in rituelen en gebruiken per regio en per cultuur kan verschillen. Oxymel heeft in sommige culturen een lang traditie als geneesmiddel en wordt in verschillende contexten gebruikt. Als u geïnteresseerd bent in specifiek gebruiken of rituelen die verband houden met Oxymel,
is het raadsam ut verdiepen in de specifiek gebruiken in die cultuur of regio om een beter begrip te krijgen. Oxymel in vida en Chinese geneeskunde. Oxymel of soortgelijk honing asigen mengsels spelen een belangrijk rol in de Ayurvedische geneeskunde en de traditionele Chinese geneeskunde. TCG. Dit is hoezeer in deze twee genezingssystemen worden gebruikt. Ayurveda. Ondersteuning van de spijsvertering. In de Ayurvedische geneeskunde wordt Oxymel aardrijke takken genoemd en wordt het gebruikt om de spijsvertering te ondersteunen. Wordt aangenomen dat het onverteerd voedselresten vermindert en de spijsvertering verbetert. Oxymel wordt vaak gecombineerd met gember, peper en andere kruiden om de effectiviteit te vergroten. Ontgifting. Ayurveda beschouwt Oxymel als een ontgiftend tonic die het lichaam kan helpen reinigen van gifstoffen en daarmee spijsverteringsvuur kan versterken. Booster voor het immuunsysteem. Oxymel wordt ook beschouwd als een booster voor het immuunsysteem. Het bevat honing, wat wordt beschouwd als oudjes. Essentieel levenskrachten waarvan gezegd wordt dat het immuunsysteem versterkt. Dosha balancering. Ayurveda onderscheidt de drie doshas: vata, pitta en kapha. Oxymel kan worden gebruikt om de doshas in evenwicht te brengen, afhankelijk van de onderliggende onafhankelijkheden. Verkoudheden luchtwegproblemen. In de Ayurvedische geneeskunde wordt Oxymel vaak gebruikt om verkoudheid, hoest en keelpijn te verlichten. Het kan een verwarmend effect hebben op het lichaam en slijm losmaken. Recept Ayurveda en Oxymel samen. Een eenvoudig Ayurvedisch recept dat Oxymel gebruikt, is een gember Oxymel tonic. Dit tonicum kan gebruikt worden om de spijsvertering te ondersteunen en het immuunsysteem te versterken. Hier is het recept. Gember Oxymel tonic. Ingrediënten. 1 kopje vers gember, geschild en fijn gehakt. 1 kopje rauwe honing. Bijvoorkeur rauw en ongeurkt. 1 stroke 2 kopje pellezigen rauw en ongefiltered. 1 theelepel kaneel. Optional. Een schoon glazen container met deksel. Instructies. Begin met het schillen van de vers gember en snij deze in klein stukjes. Hak of pureer de gember in een blender of keukenmachine tot hij goed fijn gehakt is. Do de fijn gehakt gember, rauwe honing en pellezigen in een schoon glazen pot. Eventueel kunt u ook wat kaneel aan toevoegen om de smaak te versterken en extra gezondheidsvoordelen te bieden. Goed roeren tot alle ingrediënten goed gemengd zijn. Sluit de pot goed af met een deksel en laat de tonic ongeveer 1-2 weken trekken op een kool. Donkerplek. Gedurende deze tijd kun je de pot af en toe schudden om het mengsel te mengen. Na de rijpingsperiode zich de tonic door een fijn zich of een katonen ook om het heel der sap te verkrijgen. Giet het heel der sap in een schoon fles en bewaar het in de koelkast. Sollicitate. Neem elk ochtend op een leg maar een theelepel ginger Oxymel tonic om de spijsvertering te bevorderen en het immuunsysteem te versterken. U kunt indien nodig ook extra theelepels nemen. Vooral als u zich niet lekker voelt of verkouden bent. Hou de rekening mee dat deze tonic een scherp smaak kan hebben. Sommige mensen zullen hier waarschijnlijk moeilijk aan kunnen wennen. Indien de smaak te sterk is, kunt u het met water verdenen. Deze gember Oxymel tonic is een eenvoudig en effectief recept dat zowel in de Ayurveda als in de algemeen natuurgeneeskunde wordt gewaardeerd. Gember en honing hebben ontstekingsremmend en spijsvertering bevorderende eigenschappen. Terwijl pellezigen bijdraagt aan de pH-balans in het lichaam.
How de rekening mee dat dit tonicum modulage niet geschikt is voor bepaald gezondheidsklachten of allergieën. Raadpleeg daarom voor gebruik in gekwalificeerde overheidsarts of arts. Traditionele Chinese geneeskunde. TCM. Ondersteuning van de spijsvertering. In de TCM wordt een vergelijk bemengsel van honing en azigen gebruikt om de spijsvertering te verbeteren en maagklachten te verlichten. Het kan helpen de levensenergie stroom te harmoniseren. Bloedtonicum. Oxymel kan ook worden beschouwd als een tonicum voor bloed. Het bevat honing, wat als voedzaam energiegevend wordt beschouwd. Verkoudheden griep. In de TCM wordt Oxymel gebruikt om verkoudheid, griep en luchtwegproblemen te verlichten. Het kan helpen slijm los te maken en de keel te verzachten. Ontgifting. Net als in Ayurveda wordt Oxymel soms in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt als ontgiftingsmiddel om het lichaam te reinigen van gifstoffen. Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van Oxymel in Ayurveda en TCM gebaseerd is op traditionele kennis en niet altijd voldoende wetenschappelijk is onderzocht. De exact formulering en toepassing kunnen variëren, afhankelijk van de behandelaar en de traditie. Als u Oxymel in deze medicijnsystemen wilt gebruiken, is het raadzaam om dit te doen onder begeleiding van een gekwalificeerd behandelaar. Deze kan rekening houden met individuele behoeften en dosha onafhankelijkheden. Oxymel ontmoet. TCM. Een recept ervoor. Een traditioneel Chinese geneeskrachtig recept dat elementen van Oxymel gebruikt, is honing gemberthee of Jiangxia. Deze drank wordt in de TCM vaak aanbevolen om de spijsvertering te bevorderen, verkoudheidsverschijnselen te verlichten en het immuunsysteem te versterken. Hier is het recept. Ingrediënten. 1 stukje vers gember, ongeveer 5-7, 5 cm. 1-2 theelepels raw honing, bijvoorkeur lokaal en ongeurkt. Warm water. 1 theepot of 1 koj. Instructies. Begin met het chillen van de vers gember en snijdt of rasp deze in dun plakjes. Do de plakjes gember in 1 theepot of koj. Giet heat water over de gember om gemberthee te maken. Laat de thee ongeveer 5 tot 10 minuten trekken. Afhankelijk van hoe sterk u de gembersmaak wilt hebben. Nadat u de thee heeft gezet, kunt u 1-2 theelepels raw honing toevoegen en goed roeren tot de honing volledig is opgelöst. Honing geeft de drank een aangenaam smaak en biedt extra gezondheidsvoordelen. Laat de thee een beetje afkoelen voordat u deze langzaam opdrinkt. U kunt de gember in de thee laten zitten of eruit halen voor het drinken. Afhankelijk van uw smaak. Sollicitatie. Drink honing gemberthee bijvoorkeur is ochtends op een leg maag of na de maaltijd om de spijsvertering te bevorderen. Deze kan ook verlichting bieden bij verkoudheidsverschijnselen zoals hoesten, keelpijn en misselijkheid. De vers gemberschijfjes die in dit recept worden gebruikt, zijn de belangrijkste ingrediënten die het lichaam warmte en energie geven. Dit recept voor honing gemberthee is een eenvoudig maar effectief drankje dat wordt gewaardeerd binnen de TCM en veel Aziatische culturen. Het combineert de spijsvertering bevorderende eigenschappen van gember met de gezondheidsvoordelen van honing. Hou de rekening mee dat deze drank in de TCM als een warmvoedingsmiddel wordt beschouwd. Het is daarom mogelijk niet geschikt voor mensen met inwendigheid of hartstoornissen. Als u vragen of zorgen over uw gezondheid heeft, kunt u het best een gekwalificeerd TCM beoefener of arts raadplegen voordat u deze drank regelmatig consumeert.
Toekomstperspectieven van Oxymel. De toekomstperspectieven van Oxymel. Een mengsel van honing en azijn. Zijn veelbelovend. Aangezien de belangstelling voor natuurlijke remedies en traditionele geneeswijzen wereldwijd blijft toenemen. Hier zijn enkel mogelijke toekomstige vooruitzichten en ontwikkelingen met betrekking tot Oxymel. Wetenschappelijk onderzoek. Is steeds meer belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van Oxymel. Toekomstige onderzoeken kunnen helpen bij verder onderzoek naar de werkzaamheden veiligheid van Oxymel bij verschillende gezondheidsproblemen. Integratie in de moderne geneeskunde. Oxymel kan worden beschouwd als een aanvulling op de moderne geneeskunde. Artsen en gezondheidsprofessionals kunnen het in sommige gevallen aanbevelen als ondersteunend therapie bij bepaalde ziekten. Veelzijdig toepassingen. Oxymel kent al uiteenlopend toepassingen. Van spijsverteringsondersteuning tot ontstekingsremmend. Toekomstig onderzoek kan nieuwe toepassingen en voordelen van Oxymel ontdekken. Gezondheidsbewustzijn. Nu mensen steeds meer geïnteresseerd zijn in gezondvoeding en natuurlijke remedies. Kan Oxymel een populair optie zijn voor mensen die op zoek zijn naar natuurlijke manieren om hun gezondheid te verbeteren. Beschikbaarheid op de markt. Oxymel preparaten zouden in een brede scala aan smaken en varianten beschikbaar kunnen komen om aan verschillende voorkeuren en gezondheidsbehoeften te voldoen. Door het zelfbeheersing. Het toesmaken van Oxymel blijft aan populariteit winnen in de door het zelfbeheersing. Omdat mensen graag zelf natuurlijke remedies maken. Wereldwijd erkenning. Oxymel is bekend in verschillende culturen en het potentieel ervan kan wereldwijd worden erkend. Het zou ook een rol kunnen spelen in de wereldwijd groeiende geneeskunde en natuurgeneeskunde. Duurzaamheid. Het gebruik van Oxymel kan onderdeel zijn van een duurzaam levensstijl. Aangezien zowel honing als azijn natuurlijke grondstoffen zijn die op verantwoordwijs kunnen worden geoogst. Het is echter belangrijk om op te merken dat het gebruik van Oxymel nog steeds gebaseerd is op traditionele kennis en ervaringen niet altijd voldoende wetenschappelijk is onderzocht. Het mag niet worden beschouwd als vervanging voor passend medische zorg bij ernstige ziekten. Indien u Oxymel wenst te gebruiken, vooral indien u gezondheidsproblemen heeft, is het raadzaam dit te doen onder begeleiding van een gekwalificeerd gezondheidsprofessional. Oxymel onderzoeken innovatie. Onderzoeken innovatie op het gebied van Oxymel. Een mengsel van honing en azijn. Kunnen de komende jaren een belangrijk vooruitgang boeken. Hieronder staan enkel gebieden waar onderzoeken innovatie kunnen plaatsvinden. Klinisch onderzoeken. Het uitvoeren van uitgebreid klinisch onderzoeken is van cruciaal belang om de effectiviteit van Oxymel bij verschillende gezondheidsproblemen te bevestigen. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op specifiek toepassingen, zoals ontstekingsremmend middelen, ondersteuning van de spijsvertering of verstukking van het immuunsysteem, werkingsmechanismen. De exact werkingsmechanismen van Oxymel op het menselijk lichaam zijn nog niet volledig bekend. Toekomstig onderzoek zou de biochemische processen en interacties van Oxymel in het lichaam verder kunnen onderzoeken. Dosering en toediening. Het is belangrijk om duidelijk richtlijnen te ontwikkelen voor de dosering en toediening van Oxymel bij verschillende gezondheidsproblemen. Onderzoek kan helpen bij het bepalen van optimaal doseringen en richtlijnen voor gebruik. Kwaliteit en veiligheid. De kwaliteit van Oxymel producten kan variëren.
Onderzoeken innovatie zouden zich kunnen richten op het ontwikkelen van normen voor de productie en distributie van Oxymel om te garanderen dat de producten van hoge kwaliteit zijn veilig voor consumptie. Varianten en smaken. De ontwikkeling van nieuwe Oxymel varianten en smaken zo de acceptatie en consumptie kunnen bevorderen. Dit zo het gebruik van Oxymel in de culinaire wereld kunnen uitbreiden. Integratie in de modern geneeskunde. Door Oxymel te integreren in de modern medische praktijk en samen te werken met zorgprofessionals, kunnen we de acceptatie en het begrip van dit natuurlijk model vergroten. Duas productie. Duas oogst van honing en azigen is belangrijk om de impact op het milieu te minimaliseren. Onderzoeken innovatie zouden zich kunnen richten op duas productiemethoden. Wereldwijde erkenning. Oxymel is bekend in verschillende culturen. Toekomstig onderzoek kan de erkenning ervan op wereldwijd niveau versterken en inzicht verschaffen in de cultural en regionaal verschillen in het gebruik ervan. Onderzoeken innovatie op het gebied van Oxymel kunnen de potentie ervan als natuurlijk model en voedingssupplement verder ontwikkelen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat onderzoek tijd kost en dat de resultaten niet altijd meteen beschikbaar zijn. In de tussentijd moeten consumenten die Oxymel willen gebruiken dit doen onder begeleiding van gekwalificeerd gezondheidsprofessionals en ervoor zorgen dat ze producten van hoge kwaliteit kopen van vertrouwde bronnen. Oxymel in de dagelijks voeding. Oxymel, een mengsel van honing en azigen, kan een waardevol aanvulling zijn op uw dagelijks voeding. Het heeft niet alleen een uniek smaak, maar het biedt ook potentieel gezondheidsvoordelen. Hier zijn enkel manieren waarop u Oxymel in uw dagelijks voeding kunt opnemen. Oxymel als dressing. Gebruik Oxymel als een gezond saladedressing. Meng Oxymel eenvoudig met olijfolie, mosterd, kruiden en specerijen om een heerlijk dressing voor uw salades te maken. Dit geeft uw salades een zoetige smaak. Oxymel als marinade. Gebruik Oxymel als marinade voor vlees, gevergeld of tofu. Het zuurbestandeel van de azigen maakt vlees malser, terwijl de honing het een heerlijk zoetheid geeft. Laat het vlees wekken in de Oxymel marinade voordat u het gaat koken of grillen. Oxymel als zoetstof. In plaats van suiker kunt u Oxymel gebruiken als zoetstof in de koffie of yoghurt. Hierdoor krijgt uw drankje of tussendoortje een natuurlijk zoetheid met een vlugge zuur. Oxymel in smoothies. Voeg Oxymel toe in uw smoothies voor een zoetige twist en profiteer van de mogelijke gezondheidsvoordelen. Combineer het met fruit, groenten en yoghurt voor een gezond drankje. Oxymel in sauzen. Maak sauzen voor vlees, vis of groenten met Oxymel. De combinatie van honing en azigen kan een interessant smaakdimensie toevoegen aan uw gerechten. Oxymel in desserts. Gebruik Oxymel als topping voor IJs, yoghurt of fruit. De combinatie van zoet en zuur kan een interessant smaakcontrast opleveren voor uw desserts. Oxymel in dranken. Meng Oxymel met water of mineral water en maak een verfrissend en gezond drankje. Voeg na smaak citroen of limonsap toe. Oxymel als gezondheidsdrank. Veel mensen drinken dagelijks een edele pil Oxymel om te profiteren van de mogelijke gezondheidsvoordelen. Wordt aangenomen dat Oxymel ontstekingsremmende en immuunversterkende eigenschappen heeft. Oxymel in de internationale keuken. Oxymel kan in gerechten uit de internationale keuken worden gebruikt. Het is bijvoorbeeld een belangrijk ingredient in de Griekse keuken en wordt gebruikt in gerechten als tzatziki of souvlaki. Creatief experimenteren.
Geef je creativiteit de vrije loop en experimenteer met Oxymel in verschillende recepten en gerechten. Misschien ontdekt u wel nieuwe smaken en combinaties die u lekker vindt. Hou de rekening mee dat Oxymel zoet is en tegelijkertijd dien zich zuigerad heeft. Dit kan leiden tot verschillende smaakprofielen in verschillende gerechten en bereidingen. Hou daarom rekening mee hoe Oxymel de algehele smaak van een gerecht beïnvloedt en pas de hoeveelheid en naar smaak. Oxymel vinaigrette salade. Ingrediënten. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels olijfolie. 1 theelepel Dijon mosterd. Zout en peper naar smaak. Gemengd groene bladeren. Tomaten. Komkommers en andere favoriete salade ingrediënten. Instructies. Mengen een klein kom Oxymel. Olijfolie. Mosterd. Zout en peper totdat het goed gemengd is. Doe de ingrediënten voor de salade in een groot kom en giet de dressing erover. Goed mengen en serveren. Rogebakken tofu en groenten met Oxymel teriyaki sauce. Ingrediënten. 1 blok tofu. In blokjes gesneden. Gemengd groenten naar keus. Bij paprika. Courgette. Broccoli. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels sojasauce. Zorg ervoor dat je een veganistische versie gebruikt. 1 eetlepel gember. Geraspt. 2 tientjes knoflook. Fijn gehakt. Rijststof noedels naar keus. Instructies. Bak de tofu in een pan zonder olie tot hij licht bruin is. Op zich zetten. Bak de groenten in dezelfde pan tot ze naperig zijn. Meng in een klein kom Oxymel. Sojasauce. Gember en knoflook om de teriyaki sauce te maken. Doe de tofu terug in de pan. Giet de teriyaki sauce erover en meng goed. Serveer met rijststof noedels. Veganistische popcorn met Oxymel. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje popcornpitten. 2 eetlepels gesmolten kokosolie of veganistische boter. 2 eetlepels Oxymel. Zout naar smaak. Instructies. Bereid de popcorn volgens de instructies. Bijvoorbeeld in een popcornmachine of op het fornuis. Meng in een groot kom de gesmolten kokosolie of veganistische boter. Oxymel en zout. Giet de vergepofte popcorn over het mengsel en roer goed tot de popcorn helemaal bedekt is. Veganistisch IJs met Oxymel. Ingrediënten. 2 rijpe bananen. In stukken gesneden en ingevroren. 1 eetlepel Oxymel. 1 snuffje kaneel. Optional. Instructies. Doe de beveren bananenstukjes in een blender. Voeg Oxymel en kaneel toe. Pureer als totdat een romige massa ontstaat. Direct serveren of in de vriezer zetten om op te stijven. Oxymel geglazuurd bloemkool. Ingrediënten. 1 bloemkool. In roestjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels olijfolie. Zout en peper naar smaak. 1 theelepel gerookte paprika powder. Optional. Instructies. Meng de bloemkoolroestjes in een kom met Oxymel. Olijfolie. Zout. Peper en paprika powder. Tot de bloemkoolroestjes goed bedekt zijn. Verdeel de geglazuurd bloemkool over een met bakpapier bekleed bakplot en bak hem in de oven op 200 degrees Celsius tot hij goudbruin en gaar is. Oxymel linzenkum. Ingrediënten. Gekookt groen of bruin linzen. Gemengd groenten naar keus. Bij spinazie. Tomaten. Avocado. 3 eetlepels Oxymel. 1 eetlepel olijfolie. 1 theelepel Dijon mosterd. Zout en peper naar smaak. Instructies. Doe de gekookt linzen in een kom en schik de groenten erop. Meng in een apart kom Oxymel. Olijfolie. Mosterd. Zout en peper en giet dit over de kom. Tofu speesjes met Oxymel glazuur. Ingrediënten. 1 blok tofu.
in blokjes gesneden. Groenten narcus. Bij paprika. Courgette. Rode ui. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels sojasauce. Zorg ervoor dat je een veganistische versie gebruikt. 1 eetlepel geraspt gember. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. Instructies. Wissel tofu en groenten af opspieces. Meng oxymel. Sojasauce. Gember en knoflook in een kom om het glazuur te maken. Bestrij de species met het glazuur en grill of bak ze in de pan tot ze goudbruin en garzagen. Oxymel curry met groenten. Ingrediënten. Gemengd groenten narcus. Bij aardappelen. Wortelen. Bloemkool. 3 eetlepels oxymel. 1 blikje kokosmelk. 2 eetlepels currypasta. Zorg ervoor dat je een veganistische versie gebruikt. Zout en peper naar smaak. Gekookt rijst om te serveren. Instructies. Bak de groenten in een pan of pot tot ze zacht zijn. Meng in een apart kom oxymel. Kokosmelk en currypasta. Giet het mengsel over de groenten en roergoed. Breng op smaak met zout en peper en serveer met gekookt rijst. Oxymel geglazuurd tempeh met broccoli. Ingrediënten. 1 blok tempeh. In reepjes gesneden. 1 kopje broccoliroosjes. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels sojasauce. Zorg ervoor dat je een veganistische versie gebruikt. 1 eetlepel geraspt vers gember. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. Instructies. Bak de tempeh in een pan tot hij licht bruin is. Opzij zetten. Bak in dezelfde pan de broccoli tot die snapperig is. Meng in een clean kom oxymel. Sojasauce. Gember en knoflook om het glazuur te maken. Doe de tempeh terug in de pan. Giet het glazuur erover en meng goed. Verdeel de geglazuurd tempeh over de broccoli en serveer. Oxymel kikkererwten curry. Ingrediënten. 2 blikken kikkererwten. Uitgelekten afgespoeld. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 blikje gepeld tomaten. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels currypoeder. 1 theelepel kommage. Zout en peper naar smaak. Gekookt rijst of naanbrood om te serveren. Instructies. Fruit de ui in een pan tot hij zacht is. Voeg de knoflook toe en bak nog een minuut. Voeg currypoeder en kommage toe en roer tot het mengsel geurig is. Voeg de gesneden tomaten en kikkererwten toe en roer goed. Roer de oxymel erdoor en laat de curry 10-15 minuten zachtjes koken. Totdat de curry dikker wordt. Breng op smaak met zout en peper en serveer met rijst of met naanbrood. Oxymel groente robak met quinoa. Ingrediënten. 2 kopjes gekookt quinoa. Gemengd groenten narcus. Bij paprika. Courgette. Wortelen. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels olijfolie. 1 theelepel gedroogd oregano. Zout en peper naar smaak. Instructies. Bak de groenten in een pan met olijfolie tot ze napperig zijn. Meng in een kometje oxymel. Oregano. Zout en peper. Voeg het gekookt quinoa oxymel mengsel toe en de gebakken groenten en roergoed. Oxymel succesvol groenten en tofu. Ingrediënten. 1 blok tofu. In blokjes gesneden. Gemengd groenten narcus. Bij wortelen. Paprikas. Broccoli. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels sojasauce. Zorg ervoor dat je een veganistische versie gebruikt. 1 eetlepel olijfolie. 1 theelepel geraspt knoflook. Zout en peper naar smaak. Instructies. Bak de tofu in een pan met olijfolie tot hij goudbruin is. Opzij zetten. Bak de groenten in dezelfde pan tot ze napperig zijn.
Mengen clean com Oxymel, sojasaus, knoflook, zout en pepper om de sauce te maken. Do de tofu terugin de pan. Giet de sauce erover en mengoed. Serveer de groenten en de tofu samen. Oxymel aardappel en pompoen curry. Ingrediënten. 2 kopjes in blokjes gesneden aardappelen. 2 kopjes pompoen in blokjes. 3 eetlepels Oxymel. 1 blikje kokosmelk. 2 eetlepels currypoeder. 1 ui. In blokjes gesneden. Zout en pepper naar smaak. Gekookt basmati om te serveren. Instructies. Fruit de ui in een pan tot hij zacht is. Voeg de aardappelen en de pompoen toe en bak verder. Voeg currypoeder, Oxymel, kokosmelk, zout en pepper toe en roergoed. Laat de curry 20-25 minuten zachtjes koken. Tot de aardappelen en pompoen gaar zijn. Serveer met gekookt basmati. Oxymel champignon stroganoff. Ingrediënten. 250 grams champignons. In plakjes. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 eetlepels Oxymel. 1 blikje kokosmelk. 2 eetlepels plantage margarine. 1 theelepel paprika powder. Zout en pepper naar smaak. Gekookt noodles om te serveren. Instructies. Fruit de ui in een pan met plantage margarine tot hij zacht is. Voeg de champignons toe en bak verder. Voeg paprika powder, Oxymel, kokosmelk, zout en pepper toe en roergoed. Serveer de stroganoff sauce over gekookt pasta. Oxymel zaet aardappel quinoa bowl. Ingrediënten. 2 kopjes gekookt quinoa. 2 zaet aardappelen. In blokjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels olijfolie. 1 theelepel kommage. Zout en pepper naar smaak. Gemengd bladsalade. Instructies. Meng de in blokjes gesneden zaet aardappelen met olijfolie. Kommage. Zout en pepper en rooster ze in de oven tot ze zacht en goudbruin zijn. Meng in een appert com Oxymel en olijfolie. Meng de gekookt quinoa met de Oxymel dressing en serveer het op een bed van gemengd sla. Garneer met de geroosterd zaet aardappelen. Oxymel sesame tofu bowl. Ingrediënten. 1 blok tofu. In blokjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels sojasaus. Zorg ervoor dat je een veganistische versie gebruikt. 1 eetlepel sesamely. 2 theelepels sesamzaadjes. Gekookt rijst. Gestoomd groenten naar keus. Bijv broccoli. Wortelen. Instructies. Bak de tofu in een pan met sesamely tot hij napperig is. Meng Oxymel en sojasaus in een kommage. Besprenkel de gebakken tofu met de Oxymel sauce en bestrui met sesamzaadjes. Serveer met gekookt rijst en gestoomd groenten. Oxymel bloemkool curry. Ingrediënten. 1 middelgroot bloemkool. In roestjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 1 blikje kokosmelk. 2 eetlepels currypoeder. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijn gehakt. Zout en pepper naar smaak. Gekookt basmati. Instructies. Fruit de ui in een pan tot hij zacht is. Voeg de knoflook toe en bak nog een minuut. Voeg currypoeder, Oxymel, kokosmelk, zout en pepper toe en roergoed. Voeg de bloemkool roestjes toe en de pan en laat de curry 15-20 minuten sudderen. Totdat de bloemkool gaar is. Serveer met gekookt basmati. Oxymel gebakken aardappelen met groenten. Ingrediënten. Aardappelen. In blokjes gesneden. Groenten naar keus. Bijv paprika. Courgette. Aubergine. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels olijfolie. Rozemarigen en tijgmov van der kruden.
Nasmaak. Zout en peper nasmaak. Instructies. Meng de aardappelen en groenten in een kom met oxymel. Aligefully. Kruiden. Zout en peper. Verdeel het mengsel gelijkmatig over een bakplate en rooster het in de oven tot het goudbruin en napperig is. Met oxymel geveld peppers. Ingrediënten. 4 groot peppers. 2 kopjes gekookt rijst. 1 blik tomatenblokjes. 1 ui. In blokjes gesneden. 3 eetlepels oxymel. 2 theelepels Italiaans kruiden. Zout en peper naar smaak. Instructies. Halveer de paprikas en verwij de dosages. Fruit de gesnipperd ui in een pan tot die zacht is. Voeg de tomatenblokjes. Oxymel. Italiaans kruiden. Zout en peper to en roergoed. Meng de gekookt rijst met het tomatenmengsel. Vul de paprika helften met het rijstmengsel en bak ze in een oven van 180 degrees Celsius gedurende ongeveer 25-30 minuten. Totdat de paprika's zacht zijn. Oxymel succesvol groenten en noodles. Ingrediënten. 225 gram van gefavorieerd pasta. Zorg ervoor dat het veganistisch is. Gemengd groenten naar keus. Bij courgette. Paprika. Cherrytomaten. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels aligefully. 2 theelepels gedroogd basilicum. Zout en peper naar smaak. Vers basilicumblokjes ter garnering. Instructies. Cook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af. Bak de groenten in een pan met aligefully tot ze napperig zijn. Voeg oxymel. Gedroogd basilicum. Zout en peper to en roergoed. Meng de gekookt pasta met het groentemengsel en garneer met vers basilicumblokjes. Oxymel kikkererwtensalade. Ingrediënten. 2 blikken kikkererwten. Uitgelekt en afgespoeld. 1 rood ui. In blokjes gesneden. 1 rood paprika. In blokjes gesneden. 1 komkommer. In blokjes gesneden. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels aligefully. 1 theelepel kommage. Zout en peper naar smaak. Vers peterselie ter garnering. Instructies. Do de kikkererwten. Ui. Paprika en komkommer in een groot kom. Meng in een apart kom oxymel. Aligefully. Kommage. Zout en peper. Giet de dressing over de kikkererwten en roergoed. Garneer met vers peterselie. Aubergine met oxymel glazuur en rijst. Ingrediënten. 2 aubergines. In plakjes. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels sojasaus. Zorg ervoor dat je een veganistisch versie gebruikt. 1 eetlepel sesamely. 2 theelepels geroosterd sesamzaadjes. Gekookt basmati rijst. Instructies. Bak de plakjes aubergine in een pan met sesamely tot ze zacht en goudbruin zijn. Meng oxymel en sojasaus in een kommage. Besprenkel de gebakken aubergines met de oxymel sauce en bestrui ze met geroosterd sesamzaadjes. Serveer met gekookt basmati rijst. Oxymel bloemkoolsoep. Ingrediënten. 1 middelgroot bloemkool. In roestjes gesneden. 3 eetlepels oxymel. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 liter groentebouillen. Zout en peper naar smaak. Vers peterselie ter garnering. Instructies. Fruit de ui in een groot pan tot hij zacht is. Voeg de knoflook to en bak nog 1 minuut. Voeg de bloemkoolroestjes to en bak ze kort. Voeg groentebouillen to en breng aan de kook. Laat de soep sudderen tot de bloemkool gaar is. Voeg oxymel to en pureer de soep tot een romige massa. Breng op smaak met zout en peper en garneer met vers peterselie. Oxymel quinoa salade met groenten. Ingrediënten.
2 kopjes gekocht quinoa, gemengd groenten naar keus, bijvcheritomaten, komkommers, paprikas. 3 eetlepels oxymel, 2 eetlepels olijfolie, vers kruiden, bijvpeterselie, munt, gehakt, zout en peper naar smaak. Instructies. De groenten en vers kruiden in een groot kom. Meng in een appert kom oxymel, olijfolie, zout en peper. Voeg de gekocht quinoa toe en de groenten en giet de dressing erover. Goed roeren en koud serveren. Oxymel zeet aardappel en kikkererwten curry. Ingrediënten. 2 zeet aardappelen. In blokjes gesneden. 1 blik kikkererwten. Uitgelekt en afgespoeld. 3 eetlepels oxymel. 1 blik kokosmelk. 2 eetlepels curry powder. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Gehakt. Zout en peper naar smaak. Gekocht basmati stom tea serveren. Instructies. Fruit de ui in een pan tot zacht is. Voeg de knoflook toe en bak nog 1 minuut. Voeg curry powder, oxymel, kokosmelk, zout en peper toe en roergoed. Voeg de in blokjes gesneden zeet aardappelen en de uitgelekt kikkererwten toe en de pan en laat de curry 20-25 minuten sudderen. Tot de zeet aardappelen gaar zijn. Serveer met gekocht basmati Oxymel bladerdeeg pizza. Ingrediënten. Veganistisch bladerdeegvel. 3 eetlepels oxymel. 1 kopje in blokjes gesneden groenten. Bijv paprikas. Courgette. Tomaten. 1 kopje veganistisch kaas. Vers basilicumblokjes ter garnering. Zout en peper naar smaak. Instructies. Roll het bladerdeeg uit op een bakplate. Verdeel de oxymel gelijkmatig over het deeg. Verdeel de in blokjes gesneden groenten over het deeg en breng het op smaak met zout en peper. Strui de veganistisch kaas over de groenten. Bak de pizza in een voorverwarmd oven op 200 degrees Celsius gedurende ongeveer 15-20 minuten. Totdat het deeg goudbruin is. Garneer met vers basilicumblokjes en snij ze in stukjes. Oxymel quinoa bowl met avocado. Ingrediënten. 2 kopjes gekocht quinoa. 1 avocado. In plakjes. 3 eetlepels oxymel. 1 kopje babispinazie. 1 stroke 2 kopje chiritomatjes. Gehalveerd. 1 stroke 4 kopje geroosterd pigeonboompoten. Zout en peper naar smaak. Instructies. De gekocht quinoa in een kom. Giet oxymel over en roergoed. Verdeel de babispinazie. Plakjes avocado en gehalveerd chiritomatjes over de quinoa. Bestrui met geroosterd pigeonboompoten en breng op smaak met zout en peper. Oxymel succesvol groentburger. Ingrediënten. Veganistisch burgerbroodjes. Groentburgers. Zelfgemaakt of in de winkel gekocht. 3 eetlepels oxymel. 1 eetlepel Dijon mosterd. Groenten naar keus. Bijv rucola. Tomaten. Orangen. Zout en peper naar smaak. Instructies. Bereid de burgers volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng oxymel en Dijon mustard in een kommetje. Snij de hamburgerbroodjes open en rooster ze licht. Leg de burgers op de broodjes. Besprenkel met oxymel dressing en beleg met groenten naar keus. Op smaak brengen met zout en peper en serveren. Oxymel tempeh wrap. Ingrediënten. Tempeh plakjes. Tortilla wraps. Zorg ervoor dat ze veganistisch zijn. 3 eetlepels oxymel. 1 eetlepel olijfolie. Groenten naar keus. Bijv rucola. Komkommers. Paprikas. Pittige veganistisch mayonaise. Optional. Zout en peper naar smaak. Instructies.
Bak de plakjes tempe in een pan met aligvally tot ze goudbruin zijn. Jeet de Oxymel geligmatig over de tempe plakjes. Verwarm de tortilla wraps lichtjes. Leg de plakken tempe op de wraps en garneer met de groenten. Breng op smaak met pittige veganistische mayonaise, zout en pepper. Roll de wrap op en serveer. Oxymel linzensalade. Ingrediënten. Gekookt groen of bruin linzen. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels aligvally. Groenten naar keus. Bij paprika. Tomat. Rode ui. Verskruiden. Bij peterselie. Koriander. Fijn gehakt. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Doe de gekookt linzen in een kom. Meng Oxymel. Aligvally. Zout en pepper in een kom etgen jeet dit over de linzen. Voeg de groenten en verskruiden toe en roergoed. Serveer de linzensalade koud. Oxymel bloemkoolrijst. Ingrediënten. 1 bloemkool. Juicen en in roestjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels aligvally. 1 theelepel kommage. Zout en pepper naar smaak. Vers korianderblaadjes ter garnering. Instructies. Doe de bloemkoolroestjes in een keukenmachine en verwerk ze tot bloemkoolrijst. Verhit aligvally in een pan en bak de bloemkoolrijst tot die zacht is. Voeg Oxymel. Kommage. Zout en pepper toe en roergoed. Garneer met vers korianderblaadjes en serveer. Oxymel bladerige zakjes met groenten. Ingrediënten. Veganistische bladerdeegwillen. Groenten naar keus. Bij spinazie. Champignons. Uien. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels aligvally. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Snijdt het bladerdeeg in vierkantjes en leg elk vierkantje op een bakplaat. Bak de groenten in een pan met aligvally tot ze zacht zijn. Voeg Oxymel. Zout en pepper toe en roergoed. Verdeel de groenten geligmatig over de bladerdeeg vierkantjes en vouw de hoeken van de vierkantjes over de groenten heen. Zodat de holds ontsten. Bak de bladerdeeg bakjes in een voorverwarmd oven op 180 degrees Celsius gedurende ongeveer 15-20 minuten. Tot ze goudbruin zijn. Oxymel succesvol stellen risotto. Ingrediënten. 2 kopjes arboririgst. 1 pond champignons. In plakjes. 3 eetlepels Oxymel. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijn gehakt. 1 liter groentebouillen. 1 stroke 2 kopje droge witwidgen. Optional. Zout en pepper naar smaak. Vers peterselie ter garnering. Instructies. Fruit de ui in een groot pan tot hij zacht is. Voeg de knoflook toe en bak nog een minuut. Voeg de champignons toe en bak tot ze zacht zijn. Voeg de arboririgst toe en rooster dies kort. Voeg de witwidgen toe. Indien gebruikt en roer tot de widgen is ingekookt. Voeg gelidelijk groentebouillen toe en laat het geheel al roeren zachtjes koken tot de rijst zacht en romig is. Roer Oxymel. Zout en pepper door. Garneer met vers peterselie en serveer. Oxymel tofu robak. Ingrediënten. 1 blok tofu. In blokjes gesneden. Groenten naar keus. Bij paprika. Broccoli. Suikersnepoten. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels sojasauce. Zorg ervoor dat je een veganistische versie gebruikt. 2 eetlepels pindakaas. 1 eetlepel sesame. Vers korianderblaadjes ter garnering. Gekookt rijst. Instructies. Bak de tofu in een pan met sesame tot hij naperig is. Voeg de groenten toe en bak ze verder tot ze naperig zijn. Meng Oxymel. Sojasauce en pindakaas en jeet dit over het tofu groentemengsel.
Godroren en overgekocht rijst serveren. Garnier met vers korianderblaadjes. Oxymel succesvol groenten odelpen. Ingrediënten. 225 gram van gefavorieerd pasta. Zorg ervoor dat het veganistisch is. Groenten naar keus. Bij courgette. Cheritomaten. Spinazie. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels olijfolie. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. Zout en peper naar smaak. Vers basilicumblaajes ter garnering. Instructies. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af. Bak de groenten in een pan met olijfolie en knoflook tot ze zacht zijn. Voeg oxymel toe en roergoed. Meng de gekookte pasta met de groenten en de oxymelsaus. Breng op smaak met zout en peper en garnier met vers basilicumblaajes. Oxymel succesvol tofu spiesjes. Ingrediënten. Tofublokjes. Groenten naar keus. Bij paprika. Ui. Cheritomaatjes. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels sojasaus. Zorg ervoor dat je een veganistisch versie gebruikt. 1 eetlepel olijfolie. Houten spiesjes. Vooraf wekken zodat ze niet verbranden. Zout en peper naar smaak. Instructies. Rig de tofublokjes en groenten afwisselend op de houten stokjes. Meng oxymel. Sojasaus en olijfolie in een kom. Bestrig de spiesjes met de oxymelsaus en laat ze 10-15 minuten marineren. Leg de spiesjes op de grill of bak ze in de oven tot ze goudbruin zijn. Op smaak brengen met zout en peper en serveren. Oxymel succesvol aardappel saladicum. Ingrediënten. Gekookte aardappelen. In blokjes gesneden. Groenten naar keus. Bij komkommers. Radijsjes. Bossen. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels veganistisch mayonaise. Vers dilatapen ter garnering. Zout en peper naar smaak. Instructies. Doe de gekookte aardappelblokjes en groenten in een groot kom. Meng in een apart kom de oxymel en veganistisch mayonaise. Giet de dressing over het aardappelgroente mengsel en roergoed. Breng op smaak met zout en peper en garnier met vers dilleblaadjes. Spinazie en avocado salade met succes bereid met oxymel. Ingrediënten. Vers spinazie. 1 avocado. In blokjes gesneden. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels olijfolie. 1 stroke fork op geroosterd walnoten. Zout en peper naar smaak. Instructies. Leg de vers spinazie op een servieschal. Strui de blokjes avocado over de spinazie. Meng oxymel en olijfolie in een kommetje en giet dit over de salade. Strui de geroosterd walnoten erover en breng het geheel op smaak met zout en peper. Courgette noodles met succes gemacht van oxymel. Ingrediënten. 2 grote courgettes. In spiralvorm of in noodles gesneden met een dunschiller. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels olijfolie. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. Gedroogd chilivliken. Optional. Voor de pit. Zout en peper naar smaak. Vers peterselie ter garnering. Instructies. Bak de spiralvormige courgette noodles in een pan met olijfolie tot ze zacht zijn. Voeg de gehakt knoflook en eventueel chilivliken toe en bak kort mee. Giet oxymel over de courgette noodles en roergoed. Breng op smaak met zout en peper en garnier met vers peterselie. Kikkererwten tacos die succesvol zijn met oxymel. Ingrediënten. Tortilla tacos. Zorg ervoor dat ze veganistisch zijn. 1 blik kikkererwten. Uitgelekt en afgespoeld. 3 eetlepels oxymel. 1 theelepel kommetje. Groenten naar keus. Bij roduwen. Paprikas. Tomaten. Avocado schijfjes ter garnering.
zout en peper naar smaak. Instructies. Bak de kikkererwten in een pan en breng op smaak met kommetje. Zout en peper tot ze licht napperig zijn. Bak de groenten in een apart pan tot ze zacht zijn. Giet oxymel over de kikkererwten en roergoed. Vul de tortilla tacos met kikkererwten. Geroosterd groenten en plakjes avocado. Oxymel succesvol bloemkool tacos. Ingrediënten. Bloemkoolroostjes. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels olijfolie. Taco crude mix. Veganistisch. Clean taco tortillas. Groenten naar keus. Bijvroduwen. Groen paprikas. Tomaten. Veganistisch yoghurt. Optional. Als topping. Zout en peper naar smaak. Instructies. Marineer de bloemkoolroostjes met olijfolie en taco crude mix en rooster ze in de oven tot ze napperig zijn. Bak de groenten in een pan tot ze zacht zijn. Giet oxymel over de geroosterd bloemkool en roergoed. Vul de taco tortillas met bloemkool. Geroosterd groenten en veganistisch yoghurt. Indien gewenst. Oxymel succesvol quinoa groente stoofpot. Ingrediënten. 1 kop gekocht quinoa. Groentebouwelen. Groenten naar keus. Bijwortelen. Selderij. Boerenkool. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels olijfolie. Verstijgenblaadjes ter garnering. Zout en peper naar smaak. Instructies. Kook de groenten in groentebouwelen tot ze zacht zijn. Voeg gekocht quinoa toe. Meng oxymel en olijfolie en roer dit door de stoofpot. Breng op smaak met zout en peper en garneer met verstijgen. Oxymel succesvol bloemkool hummus. Ingrediënten. 1 bloemkool. In roostjes gesneden. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels tahin. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. Sap van 1 citroen. 2 eetlepels olijfolie. Zout en peper naar smaak. Groentestokjes of bitterbrod om in te dippen. Instructies. Verdeel de bloemkoolroostjes over een bakplate. Besprenkel ze met olijfolie en rooster ze in de oven tot ze zacht en licht bruin zijn. Meng de geroosterd bloemkool, oxymel, tahin, knoflook, citroensap, zout en peper in een blender tot een romige massa. Giet de bloemkool hummus in een kom en serveer met groentestokjes of bitterbrod. Oxymel succesvol bulgur salade. Ingrediënten. 1 kop gekocht bulgur. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels olijfolie. Groenten naar keus. Komkommers. Tomaten. Roduwen. Versmuntblaadjes. Fijnd gehakt. Zout en peper naar smaak. Instructies. Doe de gekocht bulgur in een kom. Meng oxymel. Olijfolie. Zout en peper en giet dit over de bulgur. Voeg de gewenst groenten toe en roergoed. Garneer met versmuntblaadjes en serveer. Zo eet aardappelpartjes die succesvol zijn met oxymel. Ingrediënten. 2 zo eet aardappelen. In partjes gesneden. 3 eetlepels oxymel. 1 eetlepel olijfolie. 1 theelepel paprika powder. Zout en peper naar smaak. Veganistisch dip naar keus. Knoflook dill dip. Instructies. Verdeel de zo eet aardappelpartjes over een bakplate. Meng oxymel, olijfolie, paprika powder, zout en peper en giet dit over de aardappelpartjes. Bak de partjes in een voorverwarmd oven op 200 degrees Celsius gedurende ongeveer 25-30 minuten. Tot ze napperig zijn. Serveer met een veganistisch dip naar keus. Oxymel succesvol quinoa vers gran salade. Ingrediënten. 2 kopjes gekocht quinoa. Groenten naar keus. Paprikas. Cherrytomaten. Komkommers. 3 eetlepels oxymel. 2 eetlepels olijfolie.
Vers Korianderblages, gehakt. Zout en peper naar smaak. Instructies. Do de gekookt quinoa in een kom. Meng Oxymel. Aligefully. Zout en peper en giet dit over de quinoa. Voeg de gewenst groenten toe en roergoed. Garneer met vers korianderblages en serveer. Oxymel succesvol beaten soap. Ingrediënten. Voorbieten. Geschilden in blokjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 1 ui. Gesnipperd. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 liter groentebouillen. Zout en peper naar smaak. Veganistisch yoghurt of kokosmelk ter garnering. Optional. Instructies. Fruit de ui en knoflook in een groot pan tot ze zacht zijn. Voeg de in blokjes gesneden beet toe en bak nog 5 minuten. Voeg de groentebouillen toe en breng aan de kook. Zet het vuur lager en laat de soep sudderen tot de beet zacht is. Voeg Oxymel, zout en peper toe en pureer de soep tot een romige massa. Garneer eventueel met veganistisch yoghurt of kokosmelk. Broccoli en bloemkoolschotel met Oxymel succes. Ingrediënten. 1 bloemkool. In roestjes gesneden. 1 broccoli. In roestjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 1 kopje plantage room. 1 kopje veganistisch kaas. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. Zout en peper naar smaak. Instructies. Cook de bloemkool en broccoli in een groot pan met water tot ze gaar zijn. Laat uitlekken en zet op zich. Bak de knoflook in een apart pan tot het geurig is. Voeg de plantage room. Oxymel. Zout en peper toe en laat het geheel sudderen tot de sauce iets dikker wordt. Roer de veganistisch kaas door de sauce tot deze gesmolten is. Leg de bloemkoolroestjes en broccoliroestjes in een ovenschel en giet de sauce erover. Bak het gerecht in een voorverwarmd oven op 180 degrees Celsius gedurende ongeveer 20 minuten. Totdat de venchetel goudbruin is. Oxymel succesvol linzencurry. Ingrediënten. 1 kopje groen of bruin linzen. Juicen. 3 eetlepels Oxymel. 1 blikje kokosmelk. 1 ui. Gesnipperd. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 2 eetlepels curry powder. Groenten naar keus. Bijgewortelen. Erwten. Paprikas. Zout en peper naar smaak. Instructies. Fruit de ui in een pan tot hij zacht is. Voeg de knoflook toe en bak nog 1 minuut. Voeg currypowder toe en braad kort. Voeg de juicen linzen en groenten toe en roergoed. Voeg kokosmelk. Oxymel. Zout en peper toe en laat het sudderen tot de linzen zacht zijn en de curry een dik consistentie heeft. Serveer met rijst of naanbread. Oxymel succesvol aardappel groentesoep. Ingrediënten. 4 aardappelen. In blokjes gesneden. Groenten naar keus. Bijgewortelen. Selderij. Prei. 3 eetlepels Oxymel. 1 liter groentebouillen. 1 theelepel tegen. Zout en peper naar smaak. Instructies. Cook de aardappelen en groenten in een groot pan met groentebouillen tot ze gaar zijn. Voeg Oxymel. Tegen. Zout en peper toe en pureer de soep tot een romige massa. Garneer eventueel met vers groenten of kruiden. Oxymel succesvol tempeh species. Ingrediënten. Tempeblikken. In blokjes gesneden. Groenten naar keus. Bijv courgette. Paprika. Rode ui. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels sojasauce. Zorg ervoor dat je een veganistisch versie gebruikt. 2 eetlepels aligefully. Houten species. Vooraf wekken zodat ze niet verbranden. Zout en peper naar smaak. Instructies. Rig de temperblokjes en groenten afwisselend op de houten stokjes.
Meng Oxymel, sojasorsen aligefully in com. Bestridge de species met de Oxymel-sourcen laat ze 10-15 minuten marineren. Leg de species op de grill of bak ze in de oven tot ze goudbruin zijn. Op smaak brengen met zout en pepper en serveren. Oxymel succesvol bloemkool en aardappelpen. Ingrediënten. 1 bloemkool. In roestjes gesneden. 2 aardappelen. In blokjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels aligefully. 1 theelepel kommage. 1 theelepel paprika powder. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Verdeel de bloemkoolroestjes en aardappelblokjes over een bakplate. Meng Oxymel. Aligefully. Kommage. Paprika powder. Zout en pepper en giet dit over de groenten. Bak de groenten in een voorverwarmd oven op 200 degrees Celsius gedurende ongeveer 30-35 minuten. Tot ze zacht en goudbruin zijn. Garneer met verskroeden en serveer. Oxymel succesvol padden stellen pasta. Ingrediënten. 225 gram van gefavorite pasta. Zorg ervoor dat het vegan is. 1 pond champignons. In plakjes. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels aligefully. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. Verspetersilie ter garnering. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Cook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af. Bak de champignons in een pan met aligefully tot ze zacht zijn. Voeg Oxymel en knoflook toe en bak kort. Voeg de gekookt pasta toe in de pan en menggoed. Breng op smaak met zout en pepper. Garneer met verspetersilie en serveer. Oxymel succesvol quinoa groente robak. Ingrediënten. 1 kopje gekookt quinoa. Groenten naar keus. Bij paprika. Courgette. Broccoli. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels aligefully. 1 theelepel curry powder. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Bak de groenten in een pan met aligefully tot ze zacht zijn. Voeg de gekookt quinoa toe en bak deze verder tot deze licht bruin is. Voeg Oxymel. Curry powder. Zout en pepper toe en roergoed. Haal de pan van het vuur en serveer. Ze eet aardappelsoep met succes gemaakt met Oxymel. Ingrediënten. 2 grote eet aardappelen. Geschilden in blokjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 1 ui. Gesnipperd. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 liter groentebouillen. 1 theelepel gemelen gember. Zout en pepper naar smaak. Kokosmelk ter garnering. Optional. Instructies. Fruit de ui en knoflook in een groot pan tot ze zacht zijn. Voeg de in blokjes gesneden eet aardappelen toe en bak nog 5 minuten. Voeg gemelen gember toe en bak kort. Voeg de groentebouillen toe en breng in de kook. Zet het vuur lager en laat de soep sudderen tot de eet aardappelen gaar zijn. Voeg Oxymel. Zout en pepper toe en pureer de soep tot een romige massa. Eventueel garneren met een shootje kokosmelk. Oxymel succesvol tofu robak. Ingrediënten. 1 blok stevige tofu. In blokjes gesneden. 3 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels sojasaus. Zorg ervoor dat je een veganistische versie gebruikt. 2 eetlepels aligefully. Groenten naar keus. Bij paprika. Ui. Broccoli. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Bak de blokjes tofu in een pan met aligefully tot ze licht bruin zijn. Voeg de groenten toe en blijf bakken tot ze zacht zijn. Voeg Oxymel en sojasaus toe en roergoed. Op smaak brengen met zout en pepper en serveren. Oxymel succesvol padden stellen risotto. Ingrediënten.
1 kop jaberirigst. 3 edlepels oxymel. 1 pond champignons. In plakjes. 1 ui. Gesnipperd. 2 tientjes noflik. Fijndgehakt. 4 kopjes groen te bouwen. 2 edlepels aligefully. Zout en peper naar smaak. Instructies. Fruit de ui en noflik in een groot pan tot ze zacht zijn. Voeg de champignons toe en bak ze verder tot ze zacht zijn. Voeg de arberirigst toe en rooster dies kort. Voeg geleidelijk groen te bouwen toe en blij vroren tot de rigst de vloeistof heeft op genomen en een romige sauce ontstaat. Voeg oxymel. Aligefully. Zout en pepper toe en blij vroren tot de rigst de juenst dicht heeft. Warm serveren. Aubergineroletjes die succesvol zijn met oxymel. Ingrediënten. 2 aubergines. In dun plakjes gesneden. 3 edlepels oxymel. 1 kopje hummus. Veganistisch. Vers peterselie. Gehakt. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Bak de plakjes aubergine op de grill of in een grillpan tot ze zacht en licht geroosterd zijn. Bestrij elk plak aubergine met hummus. Giet oxymel over de aubergine plakken en bestrui met gehakt peterselie. Roll op en zet vast met tandenstokers. Op smaak brengen met zout en pepper en serveren. Deze recepten bieden een breed scala aan smaken en texturen en worden versterkt door de zoetgenuut van oxymel. Eet smakelijk. Vlees recepten oxymel. Oxymel kipfilet. Ingrediënten. 4 kipfilets. 1 stroke 4 kopje oxymel. 2 tientjes noflik. Fijndgehakt. 2 edlepels aligefully. Zout en pepper naar smaak. Vers peterselie ter garnering. Optional. Instructies. Was de kipfilets en dep zedroeg. Op smaak brengen met zout en pepper. Mengen een kom oxymel. Gehakt noflik en aligefully. Leg de kipfilets in de oxymel marinade en laat ze minimal 30 minuten in de koelkast marineren. Verhit een pan op middelhoog vuur en voeg de gemarineerd kipfilets toe. Bak de kipfilets aan beide kanten tot ze gaar en goudbruin zijn. Ongeveer 5-7 minuten per kant. Afhankelijk van de dikte. Garneer met vers peterselie en serveer. Je kunt de resterend oxymel marinade ook over de kip gieten voordat je die serveert. Lamscoteleten die succesvol zijn met oxymel. Ingrediënten. 8 lamscoteleten. 1 stroke 3 kopje oxymel. 2 tientjes noflik. Fijndgehakt. 2 edlepels aligefully. 1 edlepel vers resemerigen. Fijndgehakt. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Bestrui de lamscoteleten met zout en pepper. Mengen een kom oxymel. Gehakt noflik. Aligefully en vers gehakt resemerigen. Marineer de lamscoteleten in de oxymel marinade in de koelkast gedurende minimal 30 minuten. Verhit een pan of grillpan op hoog vuur en doe de gemarineerd lamscoteleten erin. Bak de koteleten aan beide kanten tot ze de juenst geheid hebben bereikt. Ongeveer 3-4 minuten per kant voor medium rare. Besprenkel met nog wat oxymel marinade en serveer. Oxymel varkensgebreid. Ingrediënten. 1. 5 kg gebraden varkensvlees. 1 stroke 2 kopje oxymel. 3 tientjes noflik. Fijndgehakt. 2 edlepels Dijon mosterd. 1 edlepel verstagem. Fijndgehakt. Zout en pepper naar smaak. 2 edlepels aligefully. Instructies. Bestrui het gebraden varkensvlees rijkelijk met zout en pepper. Mengen een kom oxymel. Gehakt noflik. Dijon mustard. Vers gehakt tijmen aligefully. Marineer het varkensgebrad in de oxymel marinade in de koelkast gedurende minimal 1 uur.
Hoe lange hoe beter. Verwarmde oven voor op 180 degrees Celsius. Haal het varkensgebrad uit de marinade leg het in een braadslede. Bak het ongeveer 1,5 uur in de voorverwarmde oven. Tot het gaar en goudbruin is. Bestrij tijdens het bakken af en toe met de marinade. Haal het varkensgebrad uit de oven. Laat het 10 minuten rusten en snij het vervolgens in plakken. Besprenkel met de rest van de Oxymel marinaden serveer. These recepten zijn heerlijk. Smuig en vol van smaak dankzij het gebruik van Oxymel als marinaden glazuur. Eet smakelijk. Oxymel succesvol rundvleestacos. Ingrediënten. 500 grams rundvleesreepjes. 1 stroke 4 kop Oxymel. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 2 theelepels kommage. 1 theelepel paprika powder. Zout en pepper naar smaak. Tortillas. Takkeverling naar keus. Bij tomaten. Uien. Avocado. Coriander. Instructies. Bestrui de rundvleesreepjes met zout. Pepper. Kommage en paprika powder. Meng Oxymel en gehakt knoflook in een kom. Marineer de gekried rundvleesreepjes in de Oxymel marinade in de koelkast gedurende minimaal 30 minuten. Verhit een pan ophoogd vuur en voeg de gemarineerd rundvleesreepjes toe. Scroei het vlees dicht tot het de gewenst gehaald heeft bereikt. Ongeveer 3-4 minuten per kant voor medium rare. Wikkel de rundvleesreepjes in tortillas en garneer ze met de taco vulling die u lekker vindt. Oxymel varkensfilet. Ingrediënten. 500 grams varkensfilet. 1 stroke 3 kop Oxymel. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel vers rozemarijn. Fijnd gehakt. Zout en pepper naar smaak. 2 eetlepels olijfolie. Instructies. Bestrui het varkenssausage met zout en pepper. Meng in een kom Oxymel. Gehakt knoflook. Vers gehakt rozemarijn en olijfolie. Marineer het varkenssausage in de Oxymel marinade in de koelkast gedurende minimaal 30 minuten. Verwarm de oven voor op 180 degrees Celsius. Haal het varkenssausage uit de marinaden leg het in een braadslede. Bak het ongeveer 25-30 minuten in de voorverwarmde oven. Tot het gaar is de kerntemperatuur moet 70 degrees Celsius zijn. Haal het varkenssausage uit de oven. Laat het 10 minuten rusten en snij het dan in plakjes. Besprenkel met de rest van de Oxymel marinaden serveer. Oxymel kip teriyaki. Ingrediënten. 4 kipfillets. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 stroke 4 kop soja sauce. Zorg ervoor dat je een veganistisch versie gebruikt. 2 eetlepel suiker of zoetstof naar keus. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel gember. Geraspt. Sesamzaadjes en lenteutjes ter garnering. Rijststof noedels om te serveren. Instructies. Was de kipfillets en dep zedroog. Meng in een kom Oxymel. Soja sauce. Suiker. Gehakt knoflook en geraspt gember. Marineer de kipfillets in de Oxymel teriyaki marinade in de koelkast gedurende minimaal 30 minuten. Verhit een pan op middelhoog vuur en voeg de gemarineerd kipfillets toe. Bak de kip aan beide kanten tot het gaar en mooi bruin is. Ongeveer 5-7 minuten per kant. Afhankelijk van de dikte. Snij de kipfillets in plakjes. Garneer ze met sesamzaadjes en lenteutjes en serveer ze met rijststof noedels. These recepten bieden heerlijk manieren om vlees te bereiden met de zoete smaak van Oxymel. Varkenspiesjes met Oxymel succes. Ingrediënten. 500 grams varkensvlees. In blokjes gesneden.
1/3 kop Oxymel, 2 tientjes knoflook, fidgend 1 theelepel paprika powder, 1 theelepel kommage, zout en peper naar smaak, houten spiesjes, vooraf wekken zodat ze niet verbranden. Instructies. Bestrui het varkensvlees met zout, pepper, paprika powder en kommage. Meng Oxymel en knoflook in een kom. Marineer de varkensblokjes in de Oxymel marinade in de koelkast gedurende minimaal 30 minuten. Rig de gemarineerd varkensvleesblokjes op de houten stokjes. Leg de spiesjes op de grill of bak ze in de oven op 200 degrees Celsius. Totdat het vlees gaar en licht geroosterd is. Ongeveer 10-15 minuten. Garneer met verskroeden en serveer. Oxymel gehaktballen. Ingrediënten. 500 grams runder gehakt of veganistisch runder gehakt. 1/4 kop Oxymel. 1/4 kop panameel of broodkruimels. 1 ei of evenje voor de veganistische versie. 2 tientjes knoflook. Fidgend gehakt. 1 theelepel paprika powder. Zout en peper naar smaak. Allegedly om te fritteren. Instructies. Meng in een kom het runder gehakt. Oxymel. Panameel. Ei. Gehakt knoflook. Paprika powder. Zout en peper. Vorm gehakt balletjes van het mengsel. Verhit een pan met een beetje allegedly op middelhoog vuur. Do de gehaktballen in de pan en bak ze en al kanten tot ze gaar en goudbruin zijn. Ongeveer 10-12 minuten. Garneer met verskroeden en serveer. Oxymel kip curry. Ingrediënten. 500 grams kipfilet. In blokjes gesneden. 1/3 kop Oxymel. 1 ui. Gesnipperd. 2 tientjes knoflook. Fidgend gehakt. 1 eetlepel curry powder. 1 blikje kokosmelk. Zout en peper naar smaak. Basmaterige stom te serveren. Instructies. Bestrui de kipblokjes met zout en peper. Verhit wat olie in een pan en fruit de gesnipperd ui tot die zacht is. Voeg de gehakt knoflook en curry powder toe en bak kort. Voeg de gemarineerd kipblokjes toe en bak ze tot ze lichtbruin zijn. Voeg de kokosmelk en Oxymel toe. Roergoden laat het geheel sudderen tot de kip gaar is en de sauce is ingedikt. Serveer met basmateriges. Deze recepten bieden nog meer heerlijke manieren om vleesgerechten te bereiden met de zoete smaak van Oxymel. Eet smakelijk. Oxymel succesvol lamsbout. Ingrediënten. 1 lamsbout. Car 2-2. 5 kg. 1/2 kop Oxymel. 4 tientjes knoflook. Fidgend gehakt. 2 theelepels gedroogd rozemarijn. Zout en peper naar smaak. 2 eetlepels allegedly. Instructies. Verwarm de oven voor op 180 degrees Celsius. Bestrui de lamsbout met zout, peper en gedroogd rozemarijn. Meng in een kom Oxymel. Gehakt knoflook en allegedly. Rig de lamsbout in met de Oxymel marinaden laat het minimaal 2 uur in de koelkast marineren. Leg de gemarineerd lamsbout in een broadslied en plaats deze in de voorverwarmd oven. Braad de lamsbout ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tot deze de gewenst gehaald heeft bereikt. Ongeveer 60-65 degrees Celsius voor medium rare. Langer voor meer gehaald. Haal het vlees uit de oven. Laat het 10 minuten rusten en snijdt het vervolgens in plakjes. Besprenkel met de rest van de Oxymel marinaden serveer. Oxymel kip saté. Ingrediënten. 4 kipfilets. 1/3 kop Oxymel. 2 eetlepels pindakaas. 2 tientjes knoflook. Fidgend gehakt. 2 theelepels soja sauce.
Zorger dat je een veganistisch versie gebruikt. 1 theelepel currypoeder. Zout en peper naar smaak. Houten spiesjes. Voorafwekken. Instructies. Snij de kipfillets in blokjes. Meng in een kom oxymel. Pindakaas. Gehakt knoflook. Sojasaus. Currypoeder. Zout en peper. Marineer de kipblokjes in de oxymel saté marinade in de koelkast gedurende minimaal 30 minuten. Rig de gemarineerd kipblokjes op de houten stokjes. Leg de spiesjes op de grill of bak ze in de oven op 200 degrees Celsius. Totdat de kip gaar en licht geroosterd is. Ongeveer 10-12 minuten. Besprenkel met nog wat oxymel saté sauce en serveer. Varkenskoteletten met oxymel succes. Ingrediënten. 4 varkenskoteletten. 1/2 kop oxymel. 2 eetlepels mosterd. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel tijm. Zout en peper naar smaak. 2 eetlepels olijfolie. Instructies. Bestrui de varkenskoteletten met zout. Peper en tijm. Meng in een kom oxymel. Mosterd. Gehakt knoflook en olijfolie. Marineer de varkenskoteletten in de oxymel marinade in de koelkast gedurende 10 minst 30 minuten. Verhit een pan met een beetje olijfolie op middelhoog vuur en doe de gemarineerd varkenskoteletten erin. Bak de koteletten aan beide kanten tot ze gaar en goudbruin zijn. Ongeveer 5-7 minuten per kant. Afhankelijk van de dikte. Garneer met verstijgman serveer. Deze recepten bieden nog meer heerlijk manieren om vleesgerechten te bereiden met de zoetige smaak van oxymel. Eet smakelijk. Kalkoenfilet met groenten van oxymel. Ingrediënten. 500 grams kalkoenfilet. In reepjes gesneden. 1/4 kop oxymel. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 2 eetlepels olijfolie. Gemengd groenten naar keus. Paprika. Courgette. Wortelen. Zout en peper naar smaak. Verspetersilie ter garnering. Instructies. Bestrui de kalkoenfiletreepjes met zout en peper. Meng in een kom oxymel. Gehakt knoflook en olijfolie. Marineer de kalkoenfiletreepjes in de oxymel marinade in de koelkast gedurende minimaal 30 minuten. Verhit een pan op middelhoog vuur en voeg de gemarineerd kalkoenreepjes toe. Bak de kalkoenreepjes tot ze gaar en licht bruin zijn. Ongeveer 5-7 minuten. Bak de groenten in dezelfde pan tot ze gaar zijn. Schik de geroosterd kalkoenreepjes en groenten op borden. Garneer met verspetersilie en serveer. Kalkoenfilets van oxymel. Ingrediënten. 4 kalkoenfilets. 1/3 kop oxymel. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel gedroogd tijm. Zout en peper naar smaak. 2 eetlepels olijfolie. Instructies. Bestrui de kalkoenkoteletten met zout. Peper en gedroogd tijm. Meng in een kom oxymel. Gehakt knoflook en olijfolie. Marineer de kalkoenfilets in de oxymel marinade in de koelkast gedurende minimaal 30 minuten. Verhit een pan op middelhoog vuur en voeg de gemarineerd kalkoenfilets toe. Bak de koteletten aan beide kanten tot ze gaar en goudbruin zijn. Ongeveer 5-7 minuten per kant. Afhankelijk van de dikte. Serveer met bijgerechten zoals rijst. Aardappelen of groenten. Oxymel kalkoen en groenterobak. Ingrediënten. 500 grams kalkoenfilet. In blokjes gesneden. 1/4 kop oxymel. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 2 eetlepels sojasaus. Zorg ervoor dat je een veganistisch versie gebruikt. Gemengd groenten naar keus. Broccoli. Paprika. Wortelen. Sugarsnaps.
Zout en peper naar smaak. 2 edlepels olie om in te fritteren. Instructies. Bestrooide in blokjes gesneden kookkonfilet met zout, peper en sojasaus. Meng oxymel en gehakt knoflook in een kom. Marineerde in blokjes gesneden kookkonfilet in de oxymel marinade in de koelkast gedurende 10 minst 30 minuten. Verhit een pan of wok met olie op hoog vuur. Voeg de gemarineerd kookkonfilet toe en bak tot deze gaar en licht bruin is. Ongeveer 5-7 minuten. Voeg de groenten toe en bak ze. Onder water en roeren. Tot ze gaar en licht bruin zijn. Serveer met rijst of noodles. Deze recepten bieden heerlijke manieren om kookon te bereiden met de zoetige smaak van oxymel. Eet smakelijk. Gegrild zalm met oxymel glazuur. Ingrediënten. 4 zalmfilets. 1 stroke 4 koppig oxymel. 2 edlepels olijfolie. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel vers dill. Gehakt of 1 stroke 2 theelepel gedroogd dill. Zout en peper naar smaak. Citroensjes ter garnering. Optional. Instructies. Verwarm de grill op middelhoge temperatuur. Bestrooide de zalmfilets met zout en peper. Meng in een kom oxymel. Olijfolie. Gehakt knoflook en dill. Marineer de zalmfilets minimaal 15 minuten in het oxymel glazuur. Bestrij het grill roosterlijk met olie en leg de gemarineerd zalmfilets erop. Grill de zalm ongeveer 4-5 minuten per kant op de grill. Tot hij gaar en licht gegrild is. Bestrij het vlees tijdens het grillen malen met het resterend oxymel glazuur om de smaak te intensiveren. Garneer met citroensjes en serveer. Dit recept brengt de mals textuur en rijke smaak van zalm perfect tot zijn recht. Met een zoetige twist dankzij de oxymel glazuur. Eet smakelijk. Oxymel garnalenspieces. Ingrediënten. 500 grams garnalen. Gepelden ontden van de darmen. 1 stroke 4 koppig oxymel. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel paprika powder. 1 theelepel gerookt paprika powder. Optional voor een rokkerige smaak. Zout en peper naar smaak. Citroensjes ter garnering. Optional. Houten spieces. Vooraf wekken zodat ze niet verbranden. Instructies. Bestrooide de garnalen met zout. Peper. Paprika powder en eventueel gerookt paprika powder. Meng in een kom oxymel. Gehakt knoflook en olijfolie. Laat de garnalen minimaal 15 minuten in de koelkast marineren in de oxymel marinade. Rig de gemarineerd garnalen op de houten stokjes. Verwarm de grill op middelhoge stand en leg de garnalenspieces op de grill. Grill de garnalenspieces ongeveer 2-3 minuten per kant. Tot ze rozen lichtjes gegrild zijn. Bestrij het vlees tijdens het grillen malen met de overgebleven oxymel marinade om de smaak te intensiveren. Garneer met citroensjes en serveer. Deze garnalenspieces met oxymel zijn snel klaar en vormen een verfrissend en smaakvol visgerecht. Eet smakelijk. Oxymel succesvol volfilet. Ingrediënten. 4 volfilets. 1 stroke 4 koppig oxymel. 2 edlepels olijfolie. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel vers peterselie. Gehakt. Sap van een citroen. Zout en peper naar smaak. Citroensjes om te serveren. Optional. Instructies. Bestrooide de volfilets met zout. Peper en citroensap. Meng in een kom oxymel. Olijfolie. Gehakt knoflook en gehakt peterselie. Marineer de volfilets in de oxymel marinade in de koelkast gedurende minimaal 15 minuten. Verhit een pan op middelhoog vuur en voeg de gemarineerd volfilets toe.
Back de Vollfillets ongeveer 3-4 Minuten bekend. Tot zegaren licht brunzigen. Garnier met schijfjes citroen. Indien juensten severe. Dit recept voor Oxymel gepikkeld Vollfillets geeft de viseen heerlijk zoutje smaken is eenvoudig te bereiden. Eet smakelijk. Oxymel zalm met balsamico glazuur. Ingrediënten. 4 zalmfillets. 1 stroke 4 kop Oxymel. 2 eetlepels balsamico zigen. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel vers rozemarigen. Fijnd gehakt. Zout en peper naar smaak. Citroenschijfjes ter garnering. Optional. Instructies. Bestrui de zalmfillets met zout en peper. Mengen in com Oxymel. Balsamico zigen. Gehakt knoflook en gehakt rozemarigen. Marinier de zalmfillets in de Oxymel balsamico glazuur in de koelkast gedurende minimaal 15 minuten. Verwarm de grill op middelhoog stand en leg de zalmfillets op de grill. Grill de zalmfillets ongeveer 4-5 minuten bekend. Tot zegaren licht gegrild zigen. Bestrij het vlees tijdens het grillen meneer malen met het overgebleven glazuur om de smaak te intensiveren. Garnier met schijfjes citroen. Indien juensten severe. Kabeljauwfillet van Oxymel met kruidenkorst. Ingrediënten. 4 kabeljauwfillets. 1 stroke 4 kop Oxymel. 2 eetlepels paneermeel. 2 eetlepels vers kruden. Bij peterselie, dill, dragon, gehakt. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. Sap van een citroen. Zout en peper naar smaak. Instructies. Bestrui de kabeljauwfillets met zout. Peper en citroensap. Mengen in com Oxymel. Paneermeel. Gehakt kruden en gehakt knoflook. Marinier de kabeljauwfillets in de Oxymel kruidenkorst in de koelkast gedurende minimaal 15 minuten. Verwarm de oven voor op 180 degrees Celsius. Leg de gemarineerd kabeljauwfillets op een bakplate en bestrij ze met de resterend kruidenkorst. Bak de kabeljauwfillets ongeveer 20 minuten in de voorverwarmd oven. Tot ze gaar zigen en een goudbruin korstig hebben. Garnier met citroenschijfjes en serveer. Oxymel garnelen ceviche. Ingrediënten. 500 grams raw garnelen. Gepelden ontden van de darmen. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 rode ui. Fijnd gesneden. 1 jalapeno pepper. Zaartjes verwigerd en fijnd gehakt. 2 tomaten. In blokjes gesneden. Sap van 2 limonen. Zout en peper naar smaak. Vers korianderblaadjes ter garnering. Instructies. Snij de raw garnelen in klein stukjes. Mengen in com de Oxymel. Gesnipperd rode ui. Gesnipperd jalapeno pepper en blokjes tomat. Marinier de garnalen stukjes in het Oxymel mengsel in de koelkast gedurende ongeveer 30 minuten. Giet het sap van 2 limonen over de gemarineerd garnelen en mengoed. Breng op smaak met zout en peper en laat het nog 15 minuten in de koelkast staan. Garnier met vers korianderblaadjes en serveer. These recepten bieden een gevarieerd selectie aan visgerechten met Oxymel. Van gegrild zalm en kabeljauwfillet tot een verfrissend garnelenceviche. Eet smakelijk. Oxymel tonnigensteaks met sesamkorst. Ingrediënten. 4 tonnigensteaks. 1 stroke 4 kop Oxymel. 2 eetlepels sojasaus. 2 eetlepels sesamzaadjes. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 theelepel gember. Geraspt. Zout en peper naar smaak. Instructies. Bestrui de tonnigensteaks met zout. Peper. Gehakt knoflook en geraspt gember. Meng Oxymel en sojasaus in een kom.
Marinier de tonigen steeks in het Oxymel Gids mengsel in de koelkast gedurende 10 minst 15 minuten. Verdeel de sesamzaadjes over een platbord en rol de marinier tonigen steeks door tot een sesamkorst. Verhit een pan met een beet jolly op middelhoog vuur en do de tonigen steeks erin. Bak de tonigen steeks ongeveer 2-3 minuten per kant. Afhankelijk van de gewenste besprenkel met nog wat Oxymel Gids mengsel en serveer. Oxymel mal met citroen na vloekboter. Ingrediënten. 4 rood malfillets. 1 stroke 4 koppig Oxymel. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. Sap en schil van 1 citroen. 2 eetlepels boter of veganistisch margarine. Zout en peper naar smaak. Verspetersilie ter garnering. Instructies. Bestrui de herdefillets met zout. Pepper. Citroensap en citroenschil. Meng Oxymel en gehakt knoflook in een kom. Marinier de herdefillets in het Oxymel mengsel gedurende 10 minst 15 minuten in de koelkast. Verhit een pan op middelhoog vuur en voeg de gemarineerd herdefillets toe. Bak de herdefillets ongeveer 3-4 minuten per kant. Tot ze garen licht bruin zijn. Smelt de boter in dezelfde pan en giet het over de herdefillets. Garneer met verspetersilie en serveer. Oxymel kabeljauw bakpapier. Ingrediënten. 4 kabeljauw fillets. 1 stroke 4 koppig Oxymel. 1 citroen. In dun plakjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 4 takjes verstagem. Zout en peper naar smaak. Instructies. Bestrui de kabeljauwfillets met zout. Pepper. Gehakt knoflook en verstagem. Meng Oxymel in een kom. Nip het bakpapier in groot vierkanten. Leg een kabeljauwfillet in het midden van elk stuk bakpapier. Giet het Oxymel mengsel gelijkmatig over de fillets. Leg schijfjes citroen op de fillets. Vouw de stukken bakpapier tot pakketjes en plak de randen goed dicht. Leg de pakketjes op een bakplate en bak ze in een voorverwarmd oven op 180 degrees Celsius gedurende ongeveer 15-20 minuten. Tot de vis gaar is. Voorzichtig openen en serveren. These recepten bieden een verschiedenheid aan mogelijkheden om visgerechten te bereiden met de zoetige smaak van Oxymel. Eet smakelijk. Oxymel geglazuurd zalmfillet. Ingrediënten. 4 zalmfillets. 1 stroke 4 koppig Oxymel. 2 eetlepels Dijon mustard. 2 eetlepels olijfolie. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. Zout en peper naar smaak. Citroenschijfjes ter garnering. Optional. Instructies. Bestrui de zalmfillets met zout en peper. Meng in een kom Oxymel. Dijon mustard. Olijfolie en gehakt knoflook. Marinier de zalmfillets in de Oxymel glazuur in de koelkast gedurende 10 minst 15 minuten. Verwarm de grill op middelhoog stand en leg de zalmfillets op de grill. Grill de zalmfillets ongeveer 4-5 minuten per kant. Tot ze gaar en licht gegrild zijn. Bestrij het vlees tijdens het grillen meneer malen met het resterend Oxymel glazuur om de smaak te intensiveren. Garneer met schijfjes citroen. Indien gewensten serveer. Oxymel garnalen pasta salade. Ingrediënten. 500 grams raw garnalen. Gepeld en ontden van de darmen. 1 stroke 4 koppig Oxymel. 250 grams pasta. Bij fusilli of pen. Gekookt en afgekoeld. 1 rood paprika. In blokjes gesneden. 1 stroke 2 komkommer. In blokjes gesneden. 1 stroke 4 koppig verspetersilie. Gehakt. Sap van 1 citroen. Zout en peper naar smaak. Instructies. Bak de garnalen in een pan op middelhoog vuur.
tot zerozenlichtjes krullen. Ongeveer 2-3 minuten per kant. Mengen in kom oxymel, citroensap, zout en pepper. Voeg de afgekoeld pasta, paprika, komkommer en gehakt peterselie toe. Voeg de gebakken garnelen toe en de kommen mengoed. Laat de pasta salade minimal 30 minuten in de koelkast afkoelen, zodat de smaken goed kunnen intrekken. Garneer met vers peterselie voor het serveren. Oxymel succesvol kabeljauw met groenten. Ingrediënten. 4 kabeljauwfillets. 1 strook 4 kopje oxymel. 2 eetlepels olijfolie. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. Gemengd groenten naar keus. Bij courgette. Cherrytomaten. Roduin. Zout en pepper naar smaak. Citroensjes ter garnering. Optional. Instructies. Bestrui de kabeljauwfillets met zout, pepper en gehakt knoflook. Mengen in kom oxymel, olijfolie en gehakt knoflook. Marineer de kabeljauwfillets in het oxymel mengsel in de koelkast gedurende 10 minst 15 minuten. Verwarm de grill op middelhoge temperatuur. Bestrui de gemengd groenten met een beetje olijfolie, zout en pepper en leg ze op de grill. Leg de gemarineerd kabeljauwfillets op de grill en grill ze ongeveer 3-4 minuten per kant. Totdat de vis gaar is en de groenten licht geroosterd zijn. Garneer met schijfjes citroen. Indien gewenst serveer. These recepten bieden een breed scala en vis gerechten met de unique smaak van oxymel. Eet smakelijk. Oxymel garnelen tacos. Ingrediënten. 500 grams garnelen. Gepelden ontden van de darmen. 1 strook 4 kopje oxymel. 1 theelepel kommage. 1 theelepel paprika powder. 1 strook 2 theelepel chili powder. Naar smaak. 2 teentjes knoflook. Fijnd gehakt. 8 clean meest tortillas. Groenten naar keus. Bij gesneden roodkool. Tomatenblokjes. Plakjes avocado. Vers korianderblaadjes ter garnering. Sap van 1 limoen. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Bestrui de garnelen met kommage. Paprika powder. Chili powder. Gehakt knoflook. Limoensap. Zout en pepper. Meng oxymel en limoensap in een kom. Laat de garnelen minimal 15 minuten marineren in het oxymel mengsel. Verhit een pan op middelhoog vuur en voeg de gemarineerd garnelen toe. Bak de garnelen ongeveer 2-3 minuten per kant. Tot zerozenlichtjes opgerold zijn. Verwarm de tortillas kort in de pan. Vul de tortillas met de gefrituurd garnelen en de gewenst groenten. Garneer met vers korianderblaadjes en serveer. Oxymel zalmkum. Ingrediënten. 4 zalmfillets. 1 strook 4 kopje oxymel. 2 kopjes gekookt quinoa. Gemengd groenten naar keus. Bij geroosterd broccoli. Wortelriepjes. Avocado. Vers rucola of spinazie blaadjes. 1 strook 4 kopje geroosterde amandelen. Citroensjes ter garnering. Optional. Zout en pepper naar smaak. Instructies. Bestrui de zalmfillets met zout, pepper en oxymel. Verwarm de oven voor op 180 degrees Celsius en leg de zalmfillets op een met bakpapier bekleed bakplate. Bak de zalmfillets ongeveer 15-20 minuten. Tot ze gaar en lichtbruin zijn. Verdeel ondertussen de gekookt quinoa overkomen. Voeg de gemengd groenten. Rucola of spinazie blaadjes en geroosterde amandelen toe en de quinoa. Snij de gebakken zalmfillets in stukken en leg ze in de kom. Garneer met schijfjes citroen. Indien gewenst en serveer. Oxymel succesvol volsoep. Ingrediënten. 4 full fillets. 1 strook 4 kopje oxymel. 1 ui.
in blokjes gesneden. 2 wortelen, in blokjes gesneden. 2 stengels bleekselderige, in blokjes gesneden. 1 theelepel gedroogd tijm. 1 theelepel gedroogd oregano. 6 kopjes groente bouwelen. Zout en peper naar smaak. Verspetersilie ter garnering. Instructies. Bestrui de volfilets met zout en peper. Verhit wat olie in een groot pan en fruit de gesneden ui. Wortelen en selderige tot ze zacht zijn. Voeg de gedroogd kruden toe en backcourt. Voeg de groente bouwelen toe en breng aan de kook. Voeg de volfilets en oxymel toe aan de bouillon en laat het geheel ongeveer 5-7 minuten sudderen. Tot de vis gaar is. Breng de soep op smaak met zout en peper. Garneer met verspetersilie en serveer. These recepten bieden een verschiedenheid aan mogelijkheden om visgerechten te bereiden met de zoetige smaak van oxymel. Eet smakelijk. Tagliatelle met garnelen van oxymel. Ingrediënten. 500 grams garnelen. Gepelden ontden van de darmen. 1 stroke 4 kopje oxymel. 350 grams tagliatelle of andeer pasta narcus. 2 eetlepels aligefully. 3 tientjes knoflook. Figend gehakt. 1 theelepeltje livleken. Optioneel voor een pittige toets. Zout en peper naar smaak. Vers basilicum ter garnering. Instructies. Bestrui de garnelen met zout. Peper en eventueltje livleken. Meng oxymel en gehakt knoflook in een kom. Laat de garnelen minimal 15 minuten in de koelkast marineren in de oxymel marinade. Cook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat uitlekken. Verhit aligefully in een pan en voeg de gemarineerd garnelen toe. Bak de garnelen ongeveer 2-3 minuten per kant. Tot ze rozen lichtjes opgerolld zijn. Voeg de gekookte tagliatelle toe aan de pan en meng als goed. Garneer met vers basilicum en serveer. Oxymel zalm sushi bowl. Ingrediënten. 2 kopjes gekookte sushirigst. 4 zalmfilets. Rauw en dun gesneden. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 avocado. In plakjes. 1 stroke 2 komkommer. In dun reepjes gesneden. 1 wortel. Geraspt. Nori zwiebelden. In reepjes gesneden. Soja sauce en wasabi om te serveren. Instructies. Verdeel de gekookte sushirigst overkomen. Verdeel de raw zalmplakjes gelijkmatig over de rijgst. Verdeel de avocado. Komkommer. Geraspt wortel en reepjes nori zwier over de zalm en rijgst. Meng oxymel en soja sauce in een kom en giet het over de kom. Serveer naar smaak met wasabi. Oxymel successful makreelfilets. Ingrediënten. 4 makreelfilets. 1 stroke 4 kopje oxymel. 2 eetlepels Dijon mustard. 2 eetlepels aligefully. 2 tientjes knoflook. Figend gehakt. Zout en peper naar smaak. Citroensjes ter garnering. Optioneel. Instructies. Bestrui de makreelfilets met zout en peper. Meng in een kom oxymel. Dijon mustard. Aligefully en gehakt knoflook. Marineer de makreelfilets in het oxymel glazuur in de koelkast gedurende minimal 15 minuten. Verwarm de grill op middelhoog stand en leg de makreelfilets op de grill. Grill de makreelfilets ongeveer 4-5 minuten per kant. Tot ze gaar en licht gegrilld zijn. Bestrig het vlees tijdens het grillen meneer malen met het resterend oxymel glazuur om de smaak te intensiveren. Garneer met schijfjes citroen. Indien gewensten serveer. These recepten bieden een breed scala en mogelijkheden om visgerechten te bereiden met de zoetige smaak van oxymel. Eet smakelijk. Oxymel kippensoep. Ingrediënten.
2 Kipfillets, Sonderwellenbad, 1 UI, in Blockjes Gesneden, 2 Wörtelen, in Blockjes Gesneden, 2 Stengels Bleekselderige, in Blockjes Gesneden, 2 Tientjes Noflik, Fidgentgehakt, 1 stroke 4 Kopj Oxymel, 6 Kopjes Kipenbouwelen, 1 Thielepel Jedroogtijm, Zout en peper naar smaak, vers petersilie ter garnering, instructies. Bestrui de kipfillets met zout en pepper en bak ze in een groot pan met een beet jolly tot ze goudbruin zijn. Haal de kip uit de pan en zet hem apart. Fruit in dezelfde pan de ui. Wortelen. Selderige en noflik tot ze zacht zijn. Do de jebeken kip terug in de pan. Voeg oxymel. Kipenbouwelen en tijm to. Breng de soap aan de kook. Zet het vuur lager en laat de soap ongeveer 20-30 minuten zachtjes koken. Tot de kip gaar is. Haal de kip uit de soap. Snijdt hem in klein stukjes en voeg hem weer toe aan de soap. Garneer met vers petersilie en serveer. Oxymel tomatensoap. Ingrediënten. 1 UI. In blokjes gesneden. 2 tientjes noflik. Fidgentgehakt. 1 blik tomaten. 800 g. 1 stroke 4 kopj oxymel. 4 kopjes groente bouwelen. 2 thielepels gedroogd basilicum. 1 thielepel suiker. Optional. Zout en peper naar smaak. Aligefully om te fritteren. Vers basilicumblodjes ter garnering. Instructies. Verhit wat aligefully in een pan en fruit de ui en noflik tot ze zacht zijn. Voeg de tomaten uit blik toe en prak ze fidgen met een aardappelstemper of lepel. Voeg oxymel. Groente bouwelen. Gedroogd basilicum en suiker. Indien gedroogd. Toe aan de pan. Breng de soap aan de kook. Zet het vuur lager en laat de soap ongeveer 20-30 minuten zachtjes koken. Op smaak brengen met zout en pepper. Pureer de tomatensoap met een stofmixer tot een romige massa. Garneer met vers basilicumblodjes en serveer. Oxymel pompoensoap. Ingrediënten. 1 kilogram pompoen. In blokjes gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes noflik. Fidgentgehakt. 1 stroke 4 kopj oxymel. 4 kopjes groente bouwelen. 2 thielepels currypoeder. 1 thielepel kommetje. 1 thielepel gember. Geraspt. Zout en peper naar smaak. Kokosmelk om te serveren. Optional. Vers korianderblodjes ter garnering. Instructies. Verhit wat olie in een groot pan en fruit de ui en noflik tot ze zacht zijn. Voeg de pompoenblokjes toe en bak ze een paar minuten. Voeg oxymel. Groente bouwelen. Currypoeder. Kommetje en gember toe aan de pan. Breng de soap aan de kook en zet het vuur vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten sudderen. Tot de pompoen zacht is. Pureer de soap met een stofmixer tot een romige massa. Op smaak brengen met zout en pepper. Garneer met kokosmelk. Indien gebruikt en vers korianderblodjes voor het serveren. Oxymel citroenkipensoap. Ingrediënten. 2 kipfillets. Sonderwellenbad. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 wortelen. In blokjes gesneden. 2 stengels bleekselderige. In blokjes gesneden. 2 tientjes noflik. Fidgentgehakt. Sap en schil van 2 citroenen. 1 stroke 4 kopj oxymel. 6 kopjes kipenbouwelen. 1 thielepel gedroogd. Zout en peper naar smaak. Vers petersilie ter garnering. Instructies. Bestrui de kipfillets met zout en peper en bak ze in een groot pan met een beet jolly tot ze goudbruin zijn.
Haal de kip uit de pan en zet hem apart. Fruit in des elft pan de ui. Wortelen. Selderigen noflik tot zesachtigen. Do de jebbeken kip terragin de pan. Vogue Oxymel. Kipen bouwelen. Citroensap. Citroenschel to. Breng de soap aan de cook. Zet het vuur lager en laat de soap ongeveer 20-30 minuten zachtjes koken. Tot de kip gaar is. Haal de kip uit de soap. Snijdt hem in clean stukjes en voeg hem weer toe aan de soap. Garnier met vers peterselie en serveer. Oxymel aardappelsoap met prei. Ingrediënten. 4 groot aardappelen. In blokjes gesneden. 2 preien. In dun ringen gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 stroke 4 kopjes Oxymel. 4 kopjes groente bouwelen. 2 eetlepels olijfolie. 1 theelepel gedroogd zout en peper naar smaak. Vers bieslook ter garnering. Instructies. Verhit olijfolie in een groot pan en fruit de ui. Knoflook en prei tot zesachtigen. Voeg de in blokjes gesneden aardappelen toe en bak ze een paar minuten. Voeg Oxymel. Groente bouwelen en tigem toe aan de pan. Breng de soap aan de cook en zet het vuur vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten zachtjes koken. Tot de aardappelen gaar zijn. Pureer de soap met een stafmixer tot een romige massa. Op smaak brengen met zout en peper. Garnier met vers bieslook voor het serveren. Die soaprecepten bieden een heerlijk manier om te genieten van de zoetige smaak van Oxymel in hartigen warm gerechten. Eet smakelijk. Oxymel wortelsoap. Ingrediënten. 500 grams wortelen. Gewassen en in plakjes gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 stroke 4 kopjes Oxymel. 4 kopjes groente bouwelen. 1 theelepel kommetje. 1 theelepel gember. Geraspt. Zout en peper naar smaak. Vers korianderblaadjes ter garnering. Instructies. Verhit wat olie in een groot pan en fruit de ui en knoflook tot zesachtigen. Voeg de plakjes wortel toe en bak ze een paar minuten. Voeg Oxymel. Groente bouwelen. Kommetje en gember toe aan de pan. Breng de soap aan de cook en zet het vuur vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten sudderen. Tot de wortelen zacht zijn. Pureer de soap met een stafmixer tot een romige massa. Op smaak brengen met zout en peper. Garnier met vers korianderblaadjes voor het serveren. Oxymel linzensoap. Ingrediënten. 1 kopje groen of bruin linzen. Afgespoeld. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 wortelen. In blokjes gesneden. 2 stengels bleek selderij. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 stroke 4 kopjes Oxymel. 6 kopjes groente bouwelen. 1 theelepel kommetje. 1 theelepel paprika powder. Zout en peper naar smaak. Vers peterselie ter garnering. Instructies. Verhit wat olie in een groot pan en fruit de ui. Knoflook. Wortelen en selderij tot zesachtigen. Voeg de linzen. Oxymel. Groente bouwelen. Kommetje en paprika powder toe. Breng de soap aan de cook en zet het vuur vervolgens lager. Laat het ongeveer 30-40 minuten sudderen. Tot de linzen zacht zijn. Op smaak brengen met zout en peper. Garnier met vers peterselie voor het serveren. Oxymel champignonsoap. Ingrediënten. 500 grams gemengd paddenstoelen. Bijv champignons. Shiitake. In plakjes. 1 ui.
in blokjes gesneden. 2 tientjes noffelijk. Fidgend gehakt. 1 stroke 4 kopj Oxymel. 4 kopjes groente bouwen. 1 thelepel tijdjem. 1 thelepel resemerigen. 2 eetlepel zaligvully. Zout en peper naar smaak. Vers peterselie ter garnering. Instructies. Verhit aligvully in een groot pan en fruit de ui en noffelijk tot ze zacht zagen. Voeg de plakjes champignon toe en bak ze een paar minuten tot ze licht bruin zagen. Voeg Oxymel. Groente bouwen. Tijmen resemerigen toe aan de pan. Breng de soep aan de koken zet het voor vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten sudderen. Tot de champignons zacht zagen. Op smaak brengen met zout en peper. Garneer met vers peterselie voor het serveren. Oxymel aardappel en presoep. Ingrediënten. 4 groot aardappelen. Gewassen en in blokjes gesneden. 2 prien. In ringen gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes noffelijk. Fidgend gehakt. 1 stroke 4 kopj Oxymel. 4 kopjes groente bouwen. 2 eetlepels boter of planted jolly. 1 thelepel tijdjem. Zout en peper naar smaak. Vers bieslook ter garnering. Instructies. Verhit de boter of olie in een groot pan en fruit de ui. Noffelijk en pre tot ze zacht zagen. Voeg de in blokjes gesneden aardappelen toe en bak ze een paar minuten. Voeg Oxymel. Groente bouwen en tijjem toe aan de pan. Breng de soep aan de koken zet het voor vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten zachtjes koken. Tot de aardappelen gaar zagen. Pureer de soep met een stafmixer tot een romige massa. Op smaak brengen met zout en peper. Garneer met vers bieslook voor het serveren. Oxymel zeet aardappelsoep. Ingrediënten. 3 groot zeet aardappelen. Geschilden in blokjes gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes noffelijk. Fidgend gehakt. 1 stroke 4 kopj Oxymel. 4 kopjes groente bouwen. 2 thelepels curry powder. 1 thelepel kommage. Zout en peper naar smaak. Kokosmelk om te serveren. Optional. Vers coriander ter garnering. Instructies. Verhit wat olie in een groot pan en fruit de ui en noffelijk tot ze zacht zagen. Voeg de in blokjes gesneden zeet aardappelen toe en bak ze een paar minuten. Voeg Oxymel. Groente bouwen. Currypowder en kommage toe aan de pan. Breng de soep aan de koken zet het voor vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten sudderen. Tot de zeet aardappelen gaar zagen. Pureer de soep met een stafmixer tot een romige massa. Op smaak brengen met zout en peper. Garneer met kokosmelk. Indien gebruikt en vers coriander voor het serveren. Oxymel bloemkoolsoep. Ingrediënten. 1 bloemkool. In roestjes gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes noffelijk. Fidgend gehakt. 1 stroke 4 kopj Oxymel. 4 kopjes groente bouwen. 2 eetlepels aligvully. 1 thelepel curcuma. Zout en peper naar smaak. Vers peterselie ter garnering. Instructies. Verhit aligvully in een groot pan en fruit de ui en noffelijk tot ze zacht zagen. Voeg de bloemkoolroestjes toe en bak ze een paar minuten. Voeg Oxymel. Groente bouwen en curcuma toe aan de pan. Breng de soep aan de koken zet het voor vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten sudderen. Tot de bloemkool gaar is. Pureer de soep met een stafmixer tot een romige massa. Op smaak brengen met zout en peper. Garneer met vers peterselie voor het serveren.
Diese Recepten bieden inhalige manier te genieten van de zoutje smaak van Oxymel in divers romige sopen. Iets makkelijk. Oxymel kokos pompoensoep. Ingrediënten. 1 kg pompoen. In blokjes gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 blik kokosmelk. 400 ml. 4 kopjes groente bouwelen. 2 theelepels currypoeder. 1 theelepel gember. Geraspt. Zout en peper naar smaak. Vers korianderblaadjes ter garnering. Instructies. Verhit wat olie in een groot pan en fruit de ui en knoflook tot ze zacht zijn. Voeg de pompoenblokjes toe en bak ze een paar minuten. Voeg Oxymel. Kokosmelk. Groente bouwelen. Currypoeder en gember toe aan de pan. Breng de soep aan de kook en zet het voor vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten sudderen. Tot de pompoen zacht is. Pureer de soep met een stofmixer tot een romige massa. Op smaak brengen met zout en peper. Garneer met vers korianderblaadjes voor het serveren. Oxymel spinazie soep. Ingrediënten. 500 grams vers spinazie. Gewassen en fijnd gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 stroke 4 kop Oxymel. 4 kopjes groente bouwelen. 2 eetlepels olijfolie. 1 theelepel nootmuskaat. Zout en peper naar smaak. Geroosterd pigeonboompeten ter garnering. Instructies. Verhit olijfolie in een groot pan en fruit de ui en knoflook tot ze zacht zijn. Voeg de fijnd gesneden spinazie toe en bak een paar minuten. Totdat de spinazie uit elke valt. Voeg Oxymel. Groente bouwelen en nootmuskaat toe aan de pan. Breng de soep aan de kook en zet het voor vervolgens lager. Ongeveer 15-20 minuten laten sudderen. Op smaak brengen met zout en peper. Garneer met geroosterd pigeonboompeten voor het serveren. Oxymel wortel gembersoep. Ingrediënten. 500 grams wortelen. Geschilden in blokjes gesneden. 1 ui. In blokjes gesneden. 2 tientjes knoflook. Fijnd gehakt. 1 stroke 4 kop Oxymel. 4 kopjes groente bouwelen. 2 eetlepels olijfolie. 2 theelepels vers gember. Geraspt. Zout en peper naar smaak. Zeeroom of yourt te serveren. Optional. Instructies. Verhit olijfolie in een groot pan en fruit de ui en knoflook tot ze zacht zijn. Voeg de in blokjes gesneden wortelen en de geraspt gember toe en bak een paar minuten. Voeg Oxymel en groente bouwelen toe aan de pan. Breng de soep aan de kook en zet het voor vervolgens lager. Laat het ongeveer 20-30 minuten sudderen. Tot de wortelen zacht zijn. Pureer de soep met een stofmixer tot een romige massa. Op smaak brengen met zout en peper. Indien gewenst. Kunt u voor het serveren een schepje zeeroom of yourt toevoegen. Deze recepten bieden een heerlijke manier te genieten van de zoutje smaak van Oxymel in verschillende soepvarieties. Iets makkelijk. Oxymel fruit salade. Ingrediënten. 2 appels. In blokjes gesneden. 2 peren. In blokjes gesneden. 1 kopje druiven. Gehalveerd. 1 stroke 4 kopje Oxymel. 1 theelepel kaneel. 1 stroke 4 kopje gehakt walnoten. Vers muntblaadjes ter garnering. Instructies. Dode in blokjes gesneden appels. Peren en gehalveerd druiven in een groot kom. Giet Oxymel over het fruit en roof voorzichtig tot het fruit helemaal bedekt is. Voeg kaneel toe en roof nogmaals voorzichtig.
Strui de gehakt walnoten over de fruitsalade. Laat de fruitsalade in de koelkast afkoelen voordat u hem serveert. Garneer met versmuntblaadjes en serveer. Oxymel bessen. Ingrediënten. 1 kopje versbessen. Frambozen. Aardbeien. Bosbessen. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje Grieks yoghurt. 2 eetlepels honing. 1 stroke 2 kopje granola. Versmuntblaadjes ter garnering. Instructies. Do de versbessen in een kommen besprenkel ze met oxymel. Meng de Grieks yoghurt met honing. Do afwisselend laagjes bessen. Yoghurt en granola in glazen of dessertjes. Maak het geheel af met een laagje bessen. Laat de parfait minimal 30 minuten in de koelkast afkoelen. Garneer met versmuntblaadjes voor het serveren. Oxymel sinaasappel resemmerigen jelly. Ingrediënten. 2 kopjes versgepest sinaasappelsap. 1 stroke 4 kopje oxymel. 2 takjes resemmerigen. 1 kopje suiker. 1 zakje jelly middel volgens de aanwijzingen op de verpakking. Instructies. Do het versgepest sinaasappelsap. Oxymel en resemmerigen takjes in een stielpan. Voeg de suiker toe en roergoed. Verhit de pan op middelhoog vuur en breng aan de kook. Zodra het mengsel kookt. Zet u het vuur lager en laat u het 5 tot 7 minuten sudderen. Totdat het sap iets dikker is geworden. Verwijg de resemmerigen takjes. Voeg het jelly-middel toe volgens de aanwijzingen op de verpakking en roergoed. Giet het mengsel in gesteriliseerd potten en laat het afkoelen tot de jelly is opgesteven. Sluit de potten af en bewaar ze in de koelkast. Geniet van de oxymel sinaasappel resemmerigen jelly al zoet bijgerecht of op toast. These dessertrecepten met oxymel geven au desserts een uniek zoetje smaak. Genieten. Oxymel citroentot. Ingrediënten voor het deeg. 1 stroke 4 kopjes bloem. 1 stroke 2 kopje boter. Kouden in blokjes. 1 stroke 4 kopjes water. 1 snufje zout. Ingrediënten voor de vulling. 3 eieren. 1 kopje suiker. Sap en schil van 2 citroenen. 1 stroke 4 kopje oxymel. 2 eetlepels bloem. Instructies. Voor het deeg meng je de bloem en het zout in een kom. Voeg de koud boter toe en meng met een deegmenger of je vingers tot het mengsel krumelig wordt. Voeg iets water toe en vorm het deeg tot een bal. Laat het minimal 30 minuten in de koelkast rusten. Roll het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad en druk het in een taartvorm. Prikkemedeer keren in met een vork en laat het nog eens 30 minuten rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Voor de vulling meng je de eieren, suiker, citroensap, citroenschil, oxymel en bloem in een kom. Giet de vulling in het voorbereid deeg. Bak de citroentot in de voorverwarmd oven gedurende ongeveer 25-30 minuten. Tot het stevig en goudbruin is. Laat het afkoelen voordat u het serveert. Oxymel bessen kobbelen. Ingrediënten voor het bessen mengsel. 4 kopjes gemengd fruit. Frambozen. Aardbeien. Bosbessen. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 stroke 4 kopje suiker. 1 eetlepel maizena. Ingrediënten voor het deeg. 1 kopje bloem. 1 stroke 4 kopje suiker. 1 theelepel bakpoeder. 1 snufje zout. 1 stroke 2 kopje melk. 1 stroke 4 kopje gesmolten boter. Instructies. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Do het gemengd fruit in een ovenschal en besprenkel met oxymel. Meng in een apart kom de suiker en maizena en strui dit over de bessen.
Voorhet dieg mengje de bloem. Suiker. Bakpoeder en zout in een kom. Voed melk en gesmolten boter toe en meng tot een glad beslag. Giet het beslag over de bessen. Zet de ovenschel in de voorverwarmd oven en bak gedurende 25-30 minuten. Totdat het dieg goudbruin is en de bessen borrelen. Laat het afkoelen voordat u het serveert. Oxymel banana split. Ingrediënten. 2 bananen. In de lengte gehalveerd. 1 stroke 4 koppig oxymel. Vanille Js. Slagroom. Chocoladesauce. Gehacknoten. Bij walnoten of amandelen. Kussen ter decoratie. Instructies. Do de gehalveerd bananen in een kom besprenkel ze met oxymel. Leg de bananen op een bord. Leg op elk half banan een bolletje vanille Js. Giet a slagroom over. Garnier met chocoladesauce en gehacknoten. Verser met kussen. Direct serveren en genieten. Deze Oxymel Recepten zich niet eten verfrissend manier om de zoetige smaak van Oxymel in desserts te verwerken. Eet smakelijk. Oxymel balsamico aardbeien. Ingrediënten. 2 kopjes vers aardbeien. Gehalveerd of invieren gesneden. 2 eetlepels Oxymel. 2 eetlepels balsamico zich. 2 eetlepels vers munt. Fijnd gehakt. 1 theelepel honing. Optional. 1 vloeg vers gemel en zwart pepper. Optional. Instructies. Do de aardbeien in een kom. Meng in een apart kom Oxymel. Balsamico zich. Munt en honing. Indien gebruikt. Giet het dressing mengsel over de aardbeien en roof voorzichtig tot de aardbeien helemaal bedekt zich. Voeg eventueel nog een snuffje vers gemel en zwart pepper toe. Laat de Oxymel balsamico aardbeien minimaal 15 minuten in de koelkast marineren. Garnier met vers muntblaadjes voor het serveren. Oxymel citroensorbet. Ingrediënten. 1 kopje vers geperst citroensap. 1 stroke 2 kopje Oxymel. 1 stroke 2 kopje water. 1 stroke 2 kopje suiker. Citroenschal van 2 citroenen. Instructies. Meng het vers geperst citroensap. Oxymel. Water. Suiker en citroenschal in een kom. Giet het mengsel in een eigsmachine en draai het tot sorbet volgens de instructies van het apparaat. Heb je geen eigsmachine? Giet het mengsel dan in een ondiep. Vriezer best en eigskom en roer elk 30 minuten tot het sorbet stevig is. Verdeel de ingrediënten in glazen of kom en voordat u ze serveert. Oxymel amandel panna cotta. Ingrediënten. 2 kopjes room. 1 stroke 4 kopje suiker. 2 theelepels gelatina powder. 1 stroke 4 kopje Oxymel. 1 theelepel amandel extract. Amandel schafsel en vers bessen ter garnering. Instructies. Los de gelatine in een panet op in 2 eetlepels warm water en zet het apart. Verwarm in een ander pan de room met de suiker totdat de suiker is opgelust. Roer de opgelust gelatine door de room. Voeg Oxymel en amandel extract toe en mengoed. Giet het mengsel in desichaltjes of glazen. Laat de panna cotta minimal voor uur. Maar soms ook een nacht. In de koelkast opstigen. Garnier met amandel schafsel en vers bessen voor het serveren. Deze Oxymel Recepten bieden een verfrissend en delicate manier om de zoetige smaak van Oxymel in desserts te verwerken. Genieten. Oxymel havermout koekjes. Ingrediënten. 1 kopje havermout. 1 stroke 2 kopje bloem. 1 stroke 4 kopje Oxymel. 1 stroke 4 kopje boter of planted margarine. Gesmolten. 1 stroke 4 kopje bruin suiker. 1 ei. 1 stroke 2 theelepel bakpoeder. 1 snuffje zout. 1 theelepel vanille extract.
1/2 kopj rozijn of gehacknoten. Optional. Instructies. Verwarmde oven voor op 180 graden Celsius. Meng de havermout. Bloem. Backpoeder en zout in een kom. Meng in een ander kom de oxymel. Gesmolten boter. Bruin suiker. En vanille extract. Voeg de droge ingrediënten toe aan de nat ingrediënten en mengoed. Voeg rozijn of gehacknoten. Indien gebruikt. To. Leg clean porties kookjes die op een met bakpapier bekleed bakplate. Bak de kookjes in de voorverwarmd oven gedurende ongeveer 10-12 minuten. Tot ze goudbruin zijn. Laat het afkoelen voordat u het serveert. Oxymel tiramisu. Ingrediënten. 1 package lang vingers. 1 kopj sterk espresso. Afgekoeld. 1/4 kopj oxymel. 1 kopj mascarponicus. 1/2 kopj slagroom. 1/4 kopj poedersuiker. Cacao poeder om te bestuiven. Donker chocoladechips ter garnering. Instructies. Meng in een kom de mascarpone. Oxymel en poedersuiker tot een glad crème ontstaat. Klop de slagroom stig van spatel des voorzichtig door het mascarpone mengsel. Dompel de lang vingers kort in de afgekoeld espresso en leg ze in een ovenschal. Verdeel een laag mascarponecrème over de lang vingers. Herhaal het proces met nog een laag lang vingers en room. Laat de tiramisu minimal voor uur. Maar soms ook een nacht. In de koelkast afkoelen. Bestrui met cacaopoeder en garneer met pure chocoladechips voordat u serveert. Oxymel bananenbread. Ingrediënten. 2 rijpe bananen. Gepureerd. 1/4 kopj oxymel. 1/4 kopj gesmolten boter of plantaardige margarine. 1/2 kopj suiker. 1 ei. 1 theelepel vanille extract. 1/2 kopjes bloem. 1 theelepel bakpoeder. 1/2 theelepel zout. 1 snuffje zout. 1/2 theelepel kaneel. 1/2 kopj gehakt walnoten of chocoladeschilfers. Optional. Instructies. Verwarmde oven voor op 180 graden Celsius. Meng in een kom de bananen. Oxymel. Gesmolten boter. Suiker. En vanille extract. Meng in een apart kom de bloem. Bakpoeder. Zout. Zout en kaneel. Roer de droge ingrediënten geleidelijk door het bananen mengsel totdat alles goed gemengd is. Voeg gehakt walnoten of chocoladestukjes. Indien gebruikt. Aan toe. Giet het degen in en gevet kakkevormen strijgt het glad. Bak het bananenbread ongeveer 45-50 minuten in de voorverwarmd oven. Tot het goudbruin is en een satéprikker schoen uitkomt. Laat het afkoelen voordat u het serveert. Oxymel perzik cobbler. Ingrediënten voor het perzik mengsel. 4 kopjes vers perziken. Geschilden in plakjes gesneden. 1/4 kopj oxymel. 1/4 kopj suiker. 1 theelepel kaneel. 1 theelepel vanille extract. Ingrediënten voor het deeg. 1 kopj bloem. 1/4 kopj suiker. 1 theelepel bakpoeder. 1 snuffje zout. 1/2 kopj melk. 1/4 kopj gesmolten boter of plantaardige margarine. Instructies. Verwarmde oven voor op 180 graden Celsius. Meng in een groot kom de perzikjes met oxymel. Suiker. Kaneel en vanille extract. Giet het perzik mengsel in een ovenschal. Meng in een apart kom de bloem. Suiker. Bakpoeder en zout. Voeg melk en gesmolten boter toe en meng tot een glad beslag. Giet het beslag over het perzik mengsel in de ovenschal.
Bak de persikrumbel in de voorverwarmd oven gedurende ongeveer 30-35 minuten, totdat het best lag goudbruin is. Laat het afkoelen voordat u het serveert. Oxymel honingsorbet. Ingrediënten. 1 koppige water. 1 stroke 2 koppige oxymel. 1 stroke 4 koppige honing. 1 eetlepel ver citroensap. 1 snuffige zout. Instructies. Meng in 1 pan water, oxymel, honing, citroensap en zout. Breng het mengsel aan de kook en laat het vervolgens ongeveer 5 minuten op laag vuur sudderen. Laat het mengsel afkoelen en giet het in een ondiep vriezer bestendige kom. Zet de kom in de vriezer en roer het sorbet elk 30 minuten door, tot het stevig is. Ongeveer 2-3 uur. Laat het kort ontdoen voor het serveren. Oxymel frambozen mascarpone dip. Ingrediënten. 1 koppige vers frambozen. 1 stroke 4 koppige oxymel. 1 koppige mascarponicus. 1 eetlepel poedersuiker. Vers muntblaadjes ter garnering. Instructies. Mix de vers frambozen en oxymel in een blender tot een glad frambozensauce. Meng in een appert kom de mascarpone en de poedersuiker. Roer de frambozensauce voorzichtig door de mascarpone, zodat een warmer effect ontstaat. Giet de dip in een servieschal en garneer met vers muntblaadjes. Serveer met ver fruit of koekjes. Deze Oxymel dessert recepten bieden een verschiedenheid aan smaken en zich een heerlijk manier om te genieten van de zoetige smaak van Oxymel in desserts. Eet smakelijk. Oxymel honing citroen smoothie. Ingrediënten. 1 koppige ver citroensap. 1 stroke 4 koppige oxymel. 1 eetlepel honing. 1 ridge banan. 1 koppige blokjes. Instructies. Doe al ingrediënten in een blender. Mix op hoge snelheid totdat de smoothie glad en romig is. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel bessen smoothie. Ingrediënten. 1 koppige gemengd fruit. Frambozen. Aardbeien. Bosbessen. 1 stroke 4 koppige oxymel. 1 stroke 2 koppige Grieks yoghurt. 1 eetlepel honing. Optional. 1 koppige blokjes. Instructies. Doe al ingrediënten in een blender. Mix op hoge snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Indien gewenst. Zoeten met honing. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel kiwi jember smoothie. Ingrediënten. 2 kiwis. Geschilden in blokjes gesneden. 1 stroke 4 koppige oxymel. 1 theelepel vers jember, geraspt. 1 koppige spinazie blaadjes. 1 koppige kokoswater. 1 koppige blokjes. Instructies. Doe al ingrediënten in een blender. Mix op hoge snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel ananas kokos smoothie. Ingrediënten. 1 koppige vers ananastukjes. 1 stroke 4 koppige oxymel. 1 stroke 2 koppige kokosmelk. 1 banan. 1 koppige blokjes. Instructies. Doe al ingrediënten in een blender. Mix op hoge snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel mindigeste. Ingrediënten. 2 groene theezakjes. 4 kopjes heat water. 1 stroke 4 koppige oxymel. Vers muntblaadjes. Blokjes. Instructies. Laat de groene theezakjes trekken in het heat water en laat ze afkoelen. Voeg de oxymel toe en roer. Voeg vers muntblaadjes toe en giet blokjes over het drankje. Go gekoeld serveren. Oxymel watermelon slushy. Ingrediënten. 2 kopjes in blokjes gesneden watermelon. 1 stroke 4 koppige oxymel.
1 kopjes blokjes. Instructies. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid totdat de slush de juist dicht heeft. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel komkommermand frisdrank. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 stroke 2 komkommer. In plakjes. Vers muntblaadjes. Eiges blokjes. Bruiswater. Instructies. Do oxymel. Komkommershijfjes en muntblaadjes in een glas. Vogiges blokjes toe. Vul met bruiswater. Goed roeren en direct opeten. Oxymel sinaasappel gember. Ingrediënten. 2 kopjes heet zwart. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 thielappel vers gember. Geraspt. Sinaasappelshijfjes. Instructies. Maak de heet zwart klaar. Voeg oxymel en geraspt gember toe en roer. Garnier met sinaasappelshijfjes en serveer warm. Oxymel frambozenment frisdrank. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje vers frambozen. Vers muntblaadjes. Bruiswater. Eiges blokjes. Instructies. Do de oxymel en de frambozen in een glas. Voeg vers muntblaadjes toe. Vul met bruiswater en voeg eiges blokjes toe. Goed roeren en direct opeten. Oxymel kersen vanille smoothie. Ingrediënten. 1 kopje ontpit kersen. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 thielappel vanille extract. 1 kopje mandelmelk. Eiges blokjes. Instructies. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel granatappel sinaasappelsap. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje vers geperst sinaasappelsap. 1 stroke 2 kopje granatappelsap. Eiges blokjes. Instructies. Meng oxymel. Vers geperst sinaasappelsap en granatappelsap in een glas. Voeg eiges blokjes toe en roer goed. Direct serveren. Oxymel apple kaneel smoothie. Ingrediënten. 1 kopje pelstukjes. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 stroke 2 thielappel kaneel. 1 kopje mandelmelk. Eiges blokjes. Instructies. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel kokoswater perzik smoothie. Ingrediënten. 1 kopje vers perzikstukjes. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 stroke 2 kopje kokoswater. 1 kopje eiges blokjes. Instructies. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel avocado banan smoothie. Ingrediënten. 1 ridged avocado. 1 ridged banan. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje mandelmelk. Eiges blokjes. Instructies. Schil de avocado en de banan en snijdt ze in stukken. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel melon frisdrank. Ingrediënten. 2 kopjes in blokjes gesneden watermelon. 1 stroke 4 kopje oxymel. Limonschijfjes. Eiges blokjes. Instructies. Do de watermelon blokjes en oxymel in een glas. Voeg limonschijfjes toe. Vul met eiges blokjes en roer goed. Direct serveren. Oxymel gember wortel smoothie. Ingrediënten. 2 wortelen. Geschilden in blokjes gesneden. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 thielappel vers gember. Geraspt. 1 kopje sinaasappelsap. Eiges blokjes.
Instructies. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel bosbessen amandel smoothie. Ingrediënten. 1 kopje bosbessen. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 eetlepel amandelboter. 1 kopje amandelmelk. Blokjes. Instructies. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel ananas kiwi smoothie. Ingrediënten. 1 kopje vers ananastukjes. 1 kiwi. Geschilden in blokjes gesneden. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje kokosmelk. Blokjes. Instructies. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel gember citroen frisdrank. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 theelepel vers gember. Geraspt. Sap van 2 citroenen. Limoensjes. Blokjes. Instructies. Do oxymel. Vers geraspt gember en citroensap in een glas. Voeg limoensjes toe. Vul met blokjes en roergoed. Direct serveren. Oxymel kokos chia pudding. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje kokosmelk. 2 eetlepels chiazard. 1 eetlepel honing. Vers bessen ter garnering. Instructies. Meng oxymel. Kokosmelk. Chiazard en honing in een kom. Laat het mengsel minimal voor uur. Of een nacht. In de koelkast opzwellen. Garneer met vers bessen voor het serveren. Oxymel aloe vera drankje. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 stroke 4 kopje vers aloe vera gel. 1 kopje kokoswater. Blokjes. Instructies. Meng oxymel. Aloe vera gel en kokoswater in een glas. Vul met blokjes. Goed roeren en direct opeten. Oxymel cruden chai latte. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje zwart of chai. 1 stroke 2 kopje melk of planted melk. 1 snuffage kaneel. 1 snuffage crude nagel powder. 1 snuffage cardamom powder. Instructies. Bereid de zwart of chai en meng deze met melk. Voeg oxymel. Kaneel. Crude nagel powder en cardamom powder toe. Goed roeren en warm serveren. Oxymel camille lavendel thee. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje camilla thee. Gedroogd lavendelbloemen. Optional. Honing om te zoten. Optional. Instructies. Maak camilla thee en voeg oxymel toe. Voeg gedroogd lavendelbloemen toe. Indien gedroogd. Indien gewenst. Zoten met honing. Warm serveren. Oxymel citroen rosemerigen bruis. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. Sap van 1 citroen. 1 paar vers rosemerigen takjes. Bruiswater. Blokjes. Instructies. Giet oxymel en citroensap in een glas. Voeg vers rosemerigen takjes toe. Vul met bruiswater en voeg blokjes toe. Goed roeren en direct opeten. Oxymel havermout bannen en shake. Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje havermout. 2 ridged bananen. 1 kopje melk of planted melk. 1 eetlepel honing. Optional. Blokjes. Instructies. Do alle ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid totdat de shake romig is. Indien gewenst. Zoten met honing. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel amandelbanan smoothie.
Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. 1 koppig amandelmelk. 1 richtbanen. 1 eetlepel amandelboter. 1 theelepel honing. Optional. Blokjes. Instructies. Do al ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Indien gewenst. Zoten met honing. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel honing thee. Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. 1 koppig heet thee naar keus. 1 eetlepel honing. Citroenschietjes. Instructies. Zet de heet thee klaar. Voeg Oxymel en honing toe en roer. Garnier met citroenschietjes en serveer warm. Oxymel gember citroen shot. Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. Sap van 1 citroen. 1 theelepel vers gember. Geraspt. 1 snuffage cayenne pepper. Optional. Instructies. Do Oxymel. Citroensap en geraspt gember in een glas. Voeg eventueel 1 snuffage cayenne pepper toe. Goed roeren en direct drinken als verfrissend shotje. Oxymel mango curcuma smoothie. Ingrediënten. 1 koppig mango blokjes. 1/4 koppig Oxymel. 1 theelepel curcuma powder. 1 koppig amandelmelk. 1 snuffage zwart pepper. De opname van curcuma te verbeteren. Blokjes. Instructies. Do al ingrediënten in een blender. Mix op hoog snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel granatapel gember munddrank. Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. 1 koppig granatapel sap. 1 theelepel vers gember. Geraspt. Vers mundblaadjes. Blokjes. Instructies. Do Oxymel. Granatapel sap en geraspt gember in een glas. Voeg vers mundblaadjes toe. Vul met blokjes en roergoed. Direct serveren. Oxymel kaneel koffie. Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. 1 koppig vergezet koffie. 1 theelepel kaneel. Room of melk naar wens. Instructies. Zet de koffie klaar. Voeg Oxymel en kaneel toe en roer. Naar wens vervagen met room of melk. Warm serveren. Oxymel komkommer citroen gemberdrank. Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. 1 koppig komkommer blokjes. Sap van 1 citroen. 1 theelepel vers gember. Geraspt. 1 snuffage zout. Blokjes. Instructies. Do komkommer blokjes. Citroensap. Geraspt gember en zout in een blender. Meng op hoog snelheid tot een glad mengsel. Voeg Oxymel toe en meng opnieuw. Serveer met blokjes. Oxymel havermout honingdrank. Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. 1 koppig havermout. 1 eetlepel honing. 1 koppig melk of planted melk. 1 snuffage kaneel. Instructies. Meng havermout, honing, melk en kaneel in een blender. Voeg Oxymel toe en meng opnieuw. Giet het in een glas en geniet. Oxymel kiwi ananas frisdrank. Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. 1 ridged kiwi. Geschilden in blokjes gesneden. 1 koppig vers ananastukjes. Bruiswater. Blokjes. Instructies. Do Oxymel. Kiwi en ananas in een glas. Vul met bruiswater en voeg blokjes toe. Goed roeren en direct serveren. Oxymel bosbos en lemonade. Ingrediënten. 1/4 koppig Oxymel. 1 koppig verbosbos en sap. Sap van 2 citroenen. 1 snuffage citroenschal. Bruiswater. Blokjes. Instructies. Meng Oxymel. Bosbos en sap.
citroensap en citroenschal in een kan. Wel met bruiswater en voedigheidsblokjes toe. Goed roeren en direct serveren. Oxymel kokosnoot ananas lassi. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. 1 koppig kokosmelk. 1 koppig vers ananastukjes. 1 stroke 2 theelepel cardamompoeder. 1 snuffig zout. Eigesblokjes. Instructies. Doe al ingrediënten in een blender. Mix op hoge snelheid tot de lassie romig is. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel basilicum uitbrengen. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. 1 koppig vers uitbien. Vers basilicum blaadjes. Bruiswater. Eigesblokjes. Instructies. Doe de oxymel. Uitbien en basilicum blaadjes in een glas. Vul met bruiswater en voedigheidsblokjes toe. Goed roeren en direct serveren. Oxymel havermout mango lassi. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. 1 koppig havermout. 1 koppig mango blokjes. 1 koppig amandelmelk. 1 snuffig cardamompoeder. Eigesblokjes. Instructies. Doe al ingrediënten in een blender. Mix op hoge snelheid tot de lassie romig is. Giet het in een glas en geniet meteen van. Deze recepten bieden u een roomcuse en heerlijke en verfrissend drankjes met oxymel. Eet ze dagelijks. Oxymel muntwater. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. Vers muntblaadjes. Water. Eigesblokjes. Instructies. Giet de oxymel in een glas. Voeg vers muntblaadjes toe en neers ze lichtjes. Vul met water en voedigheidsblokjes toe. Goed roeren en direct opeten. Oxymel grapefruit gember drankje. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. Sap van 2 grapefruits. 1 theelepel vers gember. Geraspt. Bruiswater. Eigesblokjes. Instructies. Doe oxymel. Grapefruit sap en geraspt gember in een glas. Vul met bruiswater en voedigheidsblokjes toe. Goed roeren en direct serveren. Oxymel bosbus en basilicum lemonade. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. 1 koppig bosbus en sap. Sap van 2 citroenen. Vers basilicum blaadjes. Bruiswater. Eigesblokjes. Instructies. Meng oxymel. Bosbus en sap. Citroensap en basilicum blaadjes in een kan. Vul met bruiswater en voedigheidsblokjes toe. Goed roeren en direct serveren. Oxymel wortelsinaasappel gembersap. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. 2 wortelen. Geschilden in blokjes gesneden. Sap van 2 sinaasappels. 1 theelepel vers gember. Geraspt. 1 snuffig kurkumapoeder. Optional. Eigesblokjes. Instructies. Doe de wortels. Sinaasappel sap. Geraspt gember en kurkumapoeder in een blender. Voeg oxymel toe en meng goed. Giet het in een glas en geniet meteen van. Oxymel uitbien rhabarber spritzer. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. 1 koppig ver uitbien sap. 1 stroke 2 koppig rhabarber sap. Bruiswater. Eigesblokjes. Instructies. Meng oxymel. Uitbien sap en rhabarber sap in een kan. Vul met bruiswater en voedigheidsblokjes toe. Goed roeren en direct serveren. Oxymel kokoswater ananas smoothie. Ingrediënten. 1 stroke 4 koppig oxymel. 1 koppig kokoswater. 1 koppig vers ananastukjes. 1 stroke 2 banan. 1 snuffig gedroogd kokosnoot. Ter garnering. Eigesblokjes. Instructies. Doe al ingrediënten in een blender. Mix op hoge snelheid tot een glad smoothie ontstaat.
Giet het in een glas. Garneer met gekosvlikken en genieten direct van. Oxymel citroen resemerige Ingrediënten. 1 stroke 4 kopje oxymel. Sap van 2 citroenen. Vers rosemerige takjes. Zwartijges Iges blokjes. Instructies. Meng oxymel. Citroensap en vers rosemerige takjes in een kan. Vullen met zwartijges en voogijges blokjes toe. Goed roeren en direct serveren. Oxymel frambozen perzik smoothie. Ingrediënten. 1 kopje vers frambozen. 1 ridge perzik. Ontpitten in blokjes gesneden. 1 stroke 4 kopje oxymel. 1 kopje mandelmelk. Iges blokjes. Instructies. Doe al ingrediënten in een blender. Mix op hoge snelheid tot een glad smoothie ontstaat. Giet het in een glas en geniet meteen van. 15 tips voor het gebruik van oxymel als specerij in de keuken. Saladedressings. Gebruik oxymel in plaats van azigen of citroensap in uw saladedressings. Het geeft uw salades een zoetje smaak. Marinades. Oxymel is ideal als marinade voor vlees, vis of groenten. Meng het met kruiden en olie voor een smaakvol marinade. Barbecuesauzen. Voeg oxymel toe en uw zelfgemaakt barbecuesauzen om een zoetje smaak te creëren. Groentegerechten. Besprenkel gestoomd of geroosterd groenten met oxymel voor een interessant smaak. Fruitsalades. Gebruik oxymel als dressing voor fruitsalades om de smaken van het fruit naar voren te brengen. Sopen. Een shootage oxymel kan een subtiel zoetheid toevoegen aan sopen. Vooral tomatensopen. Sappen en smoothies. Meng oxymel met uw vruchttensappen en smoothies voor een extra smaakboost. Rijstgerechten. Gebruik oxymel om rijstgerechten op smaak te brengen. Het past bijzonder goed bij gerechten met exotische smaken. Nagerechten. Oxymel kan ook gebruikt worden in nagerechten zoals sorbets, IJs en fruitsalades voor een verfrissend toets. Broodbeleg. Smeer oxymel op toast of stokbrood en meng het met kaas of roomkaas voor een speciaal broodbeleg. Cocktails. Gebruik oxymel als ingredient in cocktails om een unique smaak toe te voegen. Pittige sauzen. Meng oxymel met pittige kruiden om een zaid en pittige sauce te maken die goed samengaat met gegriled vlees of kip. Vruchten dressings. Gebruik oxymel in dressings voor visgerechten zoals ceviche of salades met conches. Groenterobaak. Voeg oxymel toe en groenterobaak om de smaak te versterken. Vleeswaren. Oxymel kan ook gebruikt worden als ingredient in vleeswaren. Het past goed bij kaas, ham of kip. Wees creatief met oxymel in de keuken en probeer verschillende smaakcombinaties. Het kan een spannend en gezond toevoeging zijn aan uw gerechten. Uitdagingen en open vragen. Zich verschillende uitdagingen en open vragen met betrekking tot oxymel. Een mengsel van honing en azigen. Die verder onderzocht en aangepakt moeten worden. Gebruik en wetenschappelijk onderzoek. Een van de grootste uitdagingen is dat momenteel slechts beperkt wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werkzaamheden veiligheid van oxymel. Is meer kwalitatief hoogstend onderzoek nodig om de potentieel gezondheidsvoordelen en risico's beter te begrijpen. Standaardisatie. Normen voor de productie en kwaliteit van oxymelproducten ontbreken vaak. Standaardisatie van productieprocessen. Ingrediënten en doseringen is belangrijk om ervoor te zorgen dat consumenten producten van hoge kwaliteit ontvangen. Individual reacties. Reacties op oxymel kunnen van persoon tot persoon verschillen.
Het is belangrijk om rekening te houden met individuele behoeften en gezondheidsomstandigheden om ervoor te zorgen dat Oxymel geschikt is voor elk persoon. Geneesmiddelinteracties. Is beperkt informatie over mogelijke interacties tussen Oxymel en bepaald medicijnen. Mensen die medicijnen gebruiken, moeten het gebruik van Oxymel met hun arts bespreken. Kwaliteit van de ingrediënten. De kwaliteit van honing en azijn varieert afhankelijk van hun herkomst en productieproces. Consumenten moeten ervoor zorgen dat ze hoogwaardig, ongeurkt ingrediënten gebruiken om de best resultaten te behalen. Acceptatie in de moderne geneeskunde. De integratie van Oxymel en vergelijkbare natuurlijke remedies in de moderne geneeskunde kan een uitdaging zijn. De acceptatie en het begrip van dergelijke traditionele therapieën binnen de medische gemeenschap zijn belangrijk vragen. Vele allerlei reacties. Oxymel wordt over het algemeen als veilig beschouwd. Maar sommige mensen kunnen allergisch reageren op honing of azijn. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van mogelijke allergische reacties en voorzorgsmaatregelen neemt. Levensduur en houdbaarheid. Oxymel preparaten kunnen na verloop van tijd veranderen of de houdbaarheidsdatum kan verstrijken. De houdbaarheid van zelfgemaakt Oxymel producten kan variëren. Richtlijnen voor opslag en houdbaarheid zijn belangrijk. Deze uitdagingen en open vragen hebben betrekking op het gebruik van Oxymel als natuurlijk middel en voedingssupplement. Het is belangrijk dat consumenten die Oxymel gebruiken of overwegen, zich bewust zijn van de mogelijke risico's en een gekwalificeerd zorgvullen raadpulgen als ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Toekomstig onderzoeken standaardisatie inspanningen kunnen helpen om een aantal van deze uitdagingen aan te pakken en een beter begrip van het gebruik van Oxymel te ontwikkelen. Conclusie en vooruitzichten. Concluderend kunnen we stellen dat Oxymel, een mengsel van honing en azijn, een fascinerend en veelzijdig natuurlijk substantie is die in diverse culturen en gezondheidsstrataties gewaardeerd wordt. Het wordt gebruikt vanwege de mogelijke gezondheidsvoordelen, zoals ondersteuning van de spijsvertering, ontstekingsremmend werking en het versterken van het immuunsysteem. Hoewel Oxymel een lang geschiedenis heeft, zijn nog steeds veel open vragen en uitdagingen met betrekking tot de toepassing ervan en het wetenschappelijk onderzoek. De vooruitzichten voor Oxymel zijn veelbelovend, aangezien de belangstelling voor natuurlijke remedies en traditionele geneeskunde wereldwijd toeneemt. Worden in de komende jaren mogelijk weer onderzoeken uitgevoerd naar de werkzaamheden vele van Oxymel om de gezondheidsvoordelen ervan te bevestigen. Standaardisatie van productieprocessen en kwaliteitscontroles kan de beschikbaarheid van hoogwaardige Oxymel producten vergroten. De integratie van Oxymel in de moderne geneeskunde en de acceptatie ervan binnen de medische gemeenschap zouden ook kunnen toenemen. Vooral naarmate meer wetenschappelijk bewijs is voor de toepassingen ervan beschikbaar komt. Tegelijkertijd zal duurzaamheid een belangrijke rol spelen bij de productie van honing en azijn. Samenvattend is Oxymel een interessant natuurlijk substantie met een groot potentieel voor de gezondheid en het welzijn. Consumenten moeten echter voorzichtig zijn. Ingrediënten van hoge kwaliteit gebruiken en bij gezondheidsproblemen altijd een gekwalificeerd zorgvullen raadpulgen. De toekomst van Oxymel zal worden gekenmerkt door verder onderzoek en innovatie die zullen bijdragen aan een beter begrip en gebruik van de voordelen en toepassingen van deze traditionele mix.
Het blijft spannend om te zien hoe het gebruik van Oxymel zich verder ontwikkelt en hoe het geïntegreerd wordt in ons modern wereld. Woordenlijst met technische termen. Hieronder vindt u een verklarend woordenlijst met technische termen die worden gebruikt in verband met Oxymel en gerelateerd onderwerpen. Oxymel. Een mengsel van honing en azijn dat traditioneel wordt gebruikt voor medicinale en culinair doeleinden. Dosering. De hoeveelheid van een medicijns of voedingssupplement die volgens de aanwijzingen moet worden ingenomen. Ondersteuning van de spijsvertering. Het vermogen van een voedingsmiddel of supplement om de spijsvertering te bevorderen en ongemakken na het eten te verminderen. Ontstekingsremmend. Het vermogen van een stof om ontstekingen in het lichaam te verminderen of te remmen. Versterking van het immuunsysteem. Maatregelen ter ondersteuning en versterking van het afweersysteem van het lichaam tegen ziekteverwekkers. Ayurveda. Een traditioneel Indisch gezondheidssysteem dat de nadruk legt op een holistische benadering van gezondheid en welzijn. Traditionele Chinese geneeskunde. TCM. Een oud Chinese gezondheidssysteem gebaseerd op principes zoals qi, levensenergie en yin en yang. Klinisch proeven. Wetenschappelijk onderzoeken die de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen of behandelingen bij mensen onderzoeken. Werkingsmechanismen. De biologische processen en interacties waardoor een stof zich effect in het lichaam uitoefent. Standaardisatie. Het vaststellen van normen en kwaliteitsstandaards voor producten om hun effectiviteit en veiligheid te garanderen. Allergische reacties. Overgevoelige reacties van het immuunsysteem op bepaalde stoffen. Die kunnen leiden tot symptomen als huiduitslag, juk of ademhalingsproblemen. Duurzaamheid. Het op een manier gebruiken van hulpbronnen die het milieu beschermt en op langtermijn duurzaam is. Acceptatie in de modern geneeskunde. De bereidheid en openheid van de medische gemeenschap om traditionele remedies te integreren in de modern medische praktijk. Gestandaardiseerd dosering. Een vast hoeveelheid van een specifiek actief bestanddeel in een medicijn of voedingssupplement. Levensduur en duurzaamheid. Het vermogen van een product om gedurende een langere periode stabiel en effectief te blijven. Deze verklarend woordenlijst biedt een overzicht van enkel belangrijke termen die relevant zijn voor Oxymel en verwant onderwerpen. Het kan bijdragen aan een beter begrip van de terminologie en concepten op dit gebied. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited.
Copyright Testbericht Dienststadt LLC. All rights reserved.